scientists of the state of West Bengal, But they have said that a person had died within But that- continuous and profuse bleeding. Allah. But that was a statement made on social media by one of the. But let's kindly see 73. On duty, are they not? No. My lords, if I may Allow- clarify, there are two Can I- sets of doctors. Can I address your lordship? కలిసి నా మీద పడడానికి అందరూ ఒక వైపు ఉన్నారంటే న్యాయం వాళ్ళ వైపే ఉందనుకోవచ్చు కదా, తప్పే మీ వైపు ఉందనుకోవచ్చు కదా. లేదు లేదు అదేగా జరిగేది లేదు ఎక్కడైనా. లేదు అలా ఏం కాదండి. ఆ. నెగిటివ్ గా ఎక్కువగా కలిసారు. నెగిటివ్ ఎలా కలుస్తుంది? ఇప్పుడు కలియుగంలో ఉన్నామండి మనం. శేఖర్ భాష అయితే ఫేమ్ కోరుకుంటున్నాడు, అంతే. యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అయితే వ్యూస్ కోరుకుంటున్నాయి, ఉమ్, ప్రీతి ఉదయ్ అయితే ఫేమ్ అండ్ మనీ అయి ఉండొచ్చు, ఉమ్, మస్తాన్ సాయిద్ అయితే కేసు. ఉమ్, అందరికీ ఒక్కొక్కటి ఉంది. ఉమ్. శత్రు కలుస్తారంటారు కదా, అలా కలుస్తున్నారు అంతే. సో శత్రు మిత్రువు అయినరు వాళ్ళు అంతా ఒకటే అయినరు. బట్ వాళ్ళకి కూడా శత్రువులే మళ్ళీ. కాకపోతే లావణ్యాన్ని ఓడించడానికి కలిసారు ఫర్ నౌ అంతే. బట్ అది జరగదు ఎప్పటికీ. కానీ ఇందులో లావణ్య బిహేవియర్ గానీ క్యారెక్టర్ గానీ ఎక్కడ కూడా నెగటివ్ లేదని ఒప్పుకుంటున్నారా మీరు? ఇప్పుడు బిహేవియర్ క్యారెక్టర్ దేన్ని చూసి డిసైడ్ చేయొచ్చు అండి? మీరు చెప్పండి. ప్రవర్తన మనిషి అంటే బిహేవియర్ మనిషి బిహేవియర్ ఎవరితో? అవతల వాళ్ళతో, అవతల ఎదుటి వాళ్ళతో. వ్యక్తితో. నేను నా భర్తతో కొట్లాడుకున్నాను. కొట్లాడుకోవడం లావణ్య రాస్తారు ఒక్కడికే జరిగిందా లైఫ్ లో? ఎవరికి జరగవా భర్త కొట్లాటలు? రాస్తారు. ఎట్లా? మేము పెళ్లి చేసుకున్నామండి, మేము లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం, 11 years టుగెదర్ ఒక ఇంట్లోనే ఉన్నాం. ఒక ఇంట్లో ఉన్నారు తెలుసు కానీ పెళ్లి చేసుకున్నానికి అదే చెప్తున్నా, లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం. మరి ఇలాంటి ఒక రోజున రాజ్-తరుణ్ వచ్చి, మళ్ళీ క్వశ్చన్ డైవర్ట్ అయిపోతుంది మనకి, మరి చెప్పి దానికి వెళ్దాం. ఇలాంటి ఒక రోజున రాజ్-తరుణ్ ఇలా వదిలేస్తాడు అన్నది తెలుసుంటే నేను డెఫినెట్ గా నా జాగ్రత్తలో నేను ఉండేదాన్ని. అతను అంత నమ్మాను. అసలు ఒక రోజంటూ వస్తుందని కూడా నాకు థాట్ లో కూడా లేదు. మేము ఎంత ఓపెన్ గా ఉన్నాం, ఎంత షేర్ చేసుకున్నామంటే మస్తాన్ గురించి జరిగిన ప్రతి థింగ్, ఈవెన్ స్మాల్ థింగ్ తో సహా రాజ్-తరుణ్కి అన్ని తెలుసు. అది నేను కోర్టులో ప్రూవ్ చేసుకుంటాను. అదే నా ధైర్యం, నిజమే నా ధైర్యం అండి, అది నిజం. కానీ యాక్చువల్గా అంటే సో నేను అతనితో 4 గోడల మధ్యలో మాట్లాడుకున్నాను. దానికి కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటది. నేను ఎందుకు మాట్లాడాను అంటే, నాకేం పిచ్చి కాదు ఊరికే వచ్చేసి ఇప్పుడు మీరు కూర్చుంటే మీతో వచ్చి సంబంధం లేకుండా గొడవ పడ్డానికి ఒక రీజన్ అనేది ఉంటుంది. మరి ఆ రీజన్ ఏంటి? నేను ఎందుకు గొడవ పడ్డాను రాజుతో, ఎందుకు ఆ రోజు కోపంగా ఉన్నాను, ఎందుకు ఇంకొక వాళ్ళని తిడుతున్నాను, దట్టు రాజ్-తరుణ్ని కానీ రాజ్-తరుణ్ పేరెంట్స్ని కానీ. మరి 11 ఏళ్ళు ఉన్న నన్ను ఒక్కసారిగా వదిలేస్తాను అంటే ఇంకొక ఆడదాని కోసం, దట్టు నాకు బాధేసింది, నా దారేంటి, నా ఫ్యూచర్ ఏంటి, నేను ఎట్టుపోవాలి ఇప్పుడు అన్న దాంట్లోని నేను సైక్ అయిపోయి ఉన్నాను. దానికి తోడు రాజ్-తరుణ్ ఒక సాంగ్ పాడాడు 4 మగాళ్ళ ముందు. ఇప్పుడు అదే ఆడియోలో నేను అంటూ ఉన్నాను, 4 మగాళ్ళ ముందు ఎలా పాడతాను, ఆ పాట ఎలా పాడతావు, అది ఎవరికి వినిపించలేదు, ఒక బూత్ మాత్రమే వినిపించింది. ఆ బూత్ కూడా నన్ను అంటే నేను అతను అన్నాను. అతను జేబులో ఫోన్ పెట్టుకొని రికార్డ్ చేసుకున్నాడు. వీళ్ళందరూ చేసిన పనులతో సహా వీళ్ళందరూ చేసినవి ఏంటంటే జేబులో ఫోన్లు పెట్టుకొని రికార్డ్ చేసుకున్నారు. కాల్ రికార్డింగ్స్ కూడా కాదు అవి. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాం, ఒక రికార్డర్ ఆన్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవడం. కాల్ రికార్డింగ్స్ అన్నారు అవి? లేదండి, రాజ్-తరుణ్ నేను పక్కనే ఉన్నాము. నేను మస్తాన్ సాయితో, అందులో మస్తాన్ సాయి చింటూ నువ్వు రా ఇప్పుడు అంటున్నది కూడా రాజ్-తరుణ్ ఫోన్ లో రికార్డ్ అయిన ఆడియోనే. రాజ్-తరుణ్ ఫోన్ లో ఆన్ చేసి పెట్టుకున్నాడు. మరి 1.5 hour కాల్ ఉంది. 1.5 hour లో మొత్తం స్టోరీ ఉంది. ఓన్లీ తిట్టింది ఒకటే ఎందుకు చూస్తున్నారు? దాని తర్వాత గ్లాస్ తీసుకొని పగలు కొట్టుకున్నాయి ఉన్నాయి, తగిలినవి ఉన్నాయి. గ్లాస్ ఊడిస్తే నాకు రక్తం కారుతున్నా సరే మరి రాజ్-తరుణ్కి గ్లాస్ గుచ్చుకుంటదేమో అన్న దగ్గర నువ్వు పైన కూర్చో, నువ్వు కాలు కింద పెట్టకు, కాలుకి గుచ్చుకుంటది అన్నాను. ఆయన ఒకటి గుచ్చుకుంది, నా తల పగిలింది, రాజ్కి కాలుకి గుచ్చుకుంది. మరి అందులో కేరింగ్ ఉంది, మరి మేము హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం, అన్నీ ఉన్నాయి. కొట్టుకుంటాం, తిట్టుకున్నాం, పొద్దున్న నార్మల్ అయిపోయాం. మరి అదే రోజు పొద్దున్న నార్మల్ అయిపోయాను. టికెట్లు మళ్ళీ నాకు రాజా యుఎస్కి బుక్ చేశాడు, యుఎస్కి వెళ్ళాను. డాగ్ డిపోర్ట్ అయింది, నేను కాదు, మళ్ళీ శేఖర్ భాష ఇంకేదో స్టోరీ చెప్తాడు దానికి కూడా. డాగ్ డిపోర్ట్ అయింది, వస్తే నన్ను అరెస్ట్ చేసి ప్రెజెంట్ పంపించారు. ఓకే. కానీ అంటే నా ఇంటర్వ్యూలో శేఖర్ భాష ఒకే ఒక్క మాట అన్నిటికీ కలిపి సింగిల్ గా మిమ్మల్ని అన్న మాట ఏంటంటే, ఇది పక్కా హనీ ట్రాప్, ఇది ఒక దిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ హనీ ట్రాప్ అని చెప్తా ఉన్నాడు. సో దాన్ని మీరేమంటారు? అంటే శేఖర్ భాష దగ్గర హనీ లేదేమో అండి నేను అతన్ని ట్రాప్ చేయడానికి. రెండోది 11 ఏళ్ళు వెయిట్ చేయాలా నేను రాజ్-తరుణ్ని హనీ ట్రాప్ చేయడానికి? అతను లైఫ్ లో హిట్స్ ఉన్న టైంలో అప్పుడే హనీ ట్రాప్ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. 11 years నేను ట్రాప్ చేశానా, నా లైఫ్ సాక్రిఫైస్ చేసి హనీ ట్రాప్? అప్పటి నుంచే ట్రై చేస్తా ఉంది, ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది. ఏం బయటకు వచ్చింది? అప్పటి నుంచి ప్రేమగా ఉన్నాం, ఇప్పుడు మాల్వి మల్హోత్రా వచ్చాక వదిలించుకోవాలి అనుకున్నాడు, ఇప్పుడు వదిలేశాడు, కేసు పెట్టాను. కానీ రాజ్-తరుణ్ వదిలించుకోవాలనుకుంది ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో కాదు, మాల్వి వచ్చాకే. అంతే అంతే. లాస్ట్ 2-3 years నుంచే డిస్టర్బెన్స్ అవుతున్నాయండి మాకు. మరి ముందు నుంచి వదిలించుకోవాలనుకున్నప్పుడు అతను ఎందుకు ముందు నుంచి వదిలించుకోలేదని మనం అతన్ని అడగాలి.
అంతకుముందు బాగుండే వాళ్ళం, ఇప్పుడు కూడా బాగానే ఉన్నాం, మొన్న కూడా బాగానే ఉన్నాం. వాడు అంటున్నాడు 2017 దాకే సంసారం చేశాడని. ఇప్పుడు రాజ్-తరుణ్ అపోనెంట్ గా ఫైట్ చేస్తున్నప్పుడు వాడికి ఒక సపోర్ట్ కావాలనుకున్నప్పుడు వాడు అబద్ధాలే చెప్తాడు. వాడు చెప్పిన అబద్ధాలకి నమ్మిన ఈ ఎదవని ఏమనాలి? నాకు బూతులు వస్తాను, నాకు కోపమే ఉంది కాబట్టి నేను తిడతాను. అంతేగాని శేఖర్ భాష గారు అనుకుంటూ మాట్లాడడం అంటే నాకు రాదు. వాడు నన్ను ఎన్ని ఛానల్స్ లో ఎలాంటి మాటలు కానీ అంటే మీ క్యారెక్టర్ ని డిసైడ్ చేసిందే ఫస్ట్ మీ మాటలు, అవును, మీ బూతులు, లేదంటే మీరు చెప్పు విసరడం. మరి అమ్మాయికురాలు అయిన ఒక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి, చిన్న పిల్లని తీసుకొచ్చి అభం శుభం తెలియని అదే డైలాగ్ రిపీటెడ్ గా 10 సార్లు చెప్తున్నాడు. ఆల్రెడీ నన్ను అప్పటికి డామేజ్ చేసిన ఒక వ్యక్తి ఒక 20-30 ఛానల్స్ అప్పటికే వెళ్ళి నా ఆడియో రికార్డింగ్ విత్ బీప్ వినిపించాడు, వితౌట్ బీప్ వినిపించాడు. వినిపించి ఏదైతే డ్యామేజ్ చేశాడో ఇప్పుడు ప్రీతితో కూడా అదే స్టార్ట్ చేయడానికి రెడీగా వచ్చాడు. ఫైల్ పట్టేసుకొని ఎవిడెన్స్ ఉండి మాట్లాడమనండి. నేను తప్పు ఏదైనా ఉంటుంది, లేదా పోలీస్ స్టేషన్ బాధ్యత గల మనిషి అయితే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇవ్వమనండి. అంతేగాని వీడు చెప్పిందంతా వినుకోండి ఇప్పుడు జనాలకు బ్యాడ్ చేయాలన్నదే వాడి ఉద్దేశం. కరెక్టే, కానీ తను అనుకున్నది ఏంటంటే, తను చెప్పేది ఏంటంటే, అంటే మీ ఇరిటేషన్, ఫ్రస్ట్రేషన్ మిమ్మల్ని చూస్తా ఉంటే తన దగ్గర సమాధానం లేకనే అట్లా ఇరిటేట్ అయ్యింది. వాడి దగ్గర సమాధానం లేక చాలా ఛానల్స్ నుంచి పారిపోయింది అతనండి. అండ్ రెండోది, అసలు వాడు ఎవడు? అసలు ఎవడు? రాజ్-తరుణ్ కి శేఖర్ భాషకి సంబంధం ఏంటి? మీకు తెలియాలి. మేము ఎప్పుడు చూడలేదు అతని లైఫ్ లో. ఇన్నేళ్ళ సంసారంలో మీరే చెప్పాలి. తన ఫోన్ నా దగ్గరే ఉంది, ఇప్పుడు మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. తన కాంటాక్ట్ కూడా తన ఫోన్ లో లేదు. మన లైఫ్ లో ఆర్జే శేఖర్ భాషని ఎప్పుడు చూడలేదు. బిగ్ అప్ ఫేమ్ లో కూడా అతని వాయిస్ లేదు. ఎందుకోసం మరి అసలు ఆయన? ఫేమ్, డబ్బులు, అంతే. అట్లేం లేదు. నాకు రాజ్-తరుణ్ తెలుసు, ఫ్రెండ్ అని చెప్పాడు. లేదు అబద్ధం. ఒకవేళ మహా అయితే తెలిస్తే ఒక మీటింగ్ ఏమైనా తెలిసి ఉండాలి, లేదా ఆల్రెడీ నన్ను వదిలించుకునే ప్లాన్ లో వీడిని పిలిపించి ఉండాలి. ఓకే, నేను కూడా బిగ్ బాస్కి వెళ్తున్నా కదా, ఫేమ్ వస్తుందని అందరూ కలిసి చేసి ఉండాలి. ఫ్రెండ్ కాదు. మీరు స్టోరీ చెప్పినని చెప్పి తెలిసే నేను అడిగాను, మీకు ఎప్పటి నుంచి తెలుసు అంటే నాకు ముందు తెలుసు, మధ్యలో కూడా తెలుసు, మొన్న కూడా మాట్లాడాను అని చెప్పాడు. తెలియదు, అబద్ధం. నా స్టోరీకి ముందు రాజ్-తరుణ్ కి శేఖర్ భాష సంబంధం లేదు, అసలు సంబంధం లేదు. కానీ ఆయన ఎందుకు ఎత్తుకున్నాడు అంటే ఓన్లీ నేమ్ అండ్ ఫేమ్ కోసమా? అంతే. ఆయనకేం అవసరం? నేమ్ ఉంది ఆల్రెడీ. శేఖర్ భాష ఆర్జేగా మంచి పేరుంది. అదే ఆర్జేగా వెళ్ళమనాల్సింది. అతను మగజాతానిముత్యం అని, సోషల్ యాక్టివిస్ట్ అని నేను ఫైట్ చేస్తున్నాను అన్నాడు. మీరు చెప్తారా ఇప్పుడు ఈ రోజున లావణ్య రాజ్-తరుణ్ విషయంలో పేరు అక్కడ రాజ్-తరుణ్ లేకుండా ఒక కామన్ మ్యాన్ ఉంటే శేఖర్ భాష ఇదే లావణ్య పైన కేసు తీసుకొని వెళ్ళేవాడా? అక్కడ రాజ్-తరుణ్ ఉన్నాడు కాబట్టి, రాజ్-తరుణ్ నుంచి వచ్చే ఫేమ్ అతనికి అవసరం కాబట్టి తీసుకొని వెళ్ళాడండి. అదే అయితే లావణ్య అతనికి అనవసరం. అతను బయటకు చూపించింది ఇదంతా కూడా రాజ్-తరుణ్ కోసమే. స్టేజ్ పైన రాజ్-తరుణ్ హక్ చేసుకుని థ్యాంక్స్ డార్లింగ్ అని చెప్పాడు కదా, దానికోసం మాత్రం. అంతే. ఓకే, అయితే అదే ఇందాక నేను అన్నట్టు మీ బిహేవియర్ కి సంబంధించి, సో మీరు అట్లా చెప్పు విసరడం అనేది సరే, మీరు జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చుకున్నారు, అది వేరే. కానీ ప్రజలకి ఏమనిపించింది అంటే, జనాలకి, చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ కింద కామెంట్ చూస్తే తెలుస్తుంది. సో మీరేదో తప్పు చేసినట్టు. సో ఆడియో కాల్స్ లో కూడా ప్రతి ఆడియోలో, బయటకు వచ్చిన ప్రతి ఆడియోలో మీరే తప్పుగా మాట్లాడినట్టు కనిపిస్తా ఉంది. సో నెగిటివ్ అంతా మీ సైడే ఉంది కదా. సరే, నేను ఒకటి చెప్తా, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్. ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు, ఇదే ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఒక పాజిటివ్ కమెంట్ నా గురించి పెట్టండి. అది మీరు తప్పు చేసినట్ట? మీ ఒపీనియన్ మీరు చెప్పారు. ఇప్పుడు మీకు నెగిటివ్ ఒక 10 కమెంట్లు వస్తే నెగిటివ్ మీ సైడ్ ఉన్నట్ట? సింపుల్. వాళ్ళ ఉద్దేశం ఒకటే, నన్ను బ్యాడ్ చేయాలి. కమెంట్స్ రూపంలో వస్తున్నాయి. 100 కమెంట్స్ వచ్చాయి కదా, నాకు ఫరక్ అయితే పడదండి. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ పెయిడ్ పీపులే. నిజమైన మనిషి, నిజంగా సంసారం చేసుకునే పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి నా బాధ అర్థం అవుతుంది, నా ఫైటింగ్ అర్థం అవుతుంది. నేనేదో మీరు ఏడుస్తున్నారని చెప్పి అసలు లావణ్యని ఎందుకు మీరు ఇట్లా కార్నర్ చేస్తా ఉన్నారు, అది కరెక్ట్ కాదు కదా. సో తన వైపు కూడా ఏమైనా ఉండొచ్చు కదా, ఆలోచించాలి కదా అని శేఖర్ భాష అని అడిగితే ఆయన ఏమంటాడు, మీరు ఒక్కసారి కింద చూసుకోండి, ఒక్క పాజిటివ్ కామెంట్ పెడతారా చూడండి లావణ్యకి సంబంధించి అని అన్నారు. దరిద్రుడా, నువ్వు రాకపోతే నా లైఫ్ నాకు ఇదే వెళ్ళేది. నా ఉసురు నేను శాపం పెట్టదలుచుకోలేదు, కానీ ఈ రోజు కాకపోయినా రేపటికైనా 10 ఇంతలు తగులుతుందండి. నేను అది శివుడు సాక్షిగా చెప్తున్నాను. శివుడు కూతురునని ఫీల్ అవుతున్నా, శివుడు బిడ్డను అనుకుంటాను. నేను ప్రతిరోజు ఇప్పుడు ఏమైనా కోరుకుంటాను ఇది అంటే వాడికి నా ఉసురు తగలాలని కోరుకుంటాను. ఒక ఆడపిల్ల ఉసురుకి అంత పవర్ అండి. మరి మీ ఆడియో కాల్స్ లో ఒకరి తర్వాత ఒకరు అంటే ఒకప్పుడేమో రాజ్-తరుణ్ కావాలి, తర్వాత మస్తాన్ సాయి కావాలని ఎక్కడ ఇది ఉండదు. నేను మీకు చెప్తాను, మస్తాన్ సాయికి నాకు చింటూకి 1.5 year నుంచి ఇష్యూస్ జరుగుతున్నాయి. మీరు ఇంకొక 4వ పేరు వచ్చినప్పుడు మాట్లాడమనండి, ఒక రిలేషన్షిప్ ది. ఆఖరికి చింటూతో ఒక కాల్ కూడా, మంచం కోళ్ళు ఇది అన్నది కూడా నేను చింటూ అనుకొని మాట్లాడి, చింటూ అది అతను మస్తాన్కి పంపిస్తే మస్తాన్ ఉడకడం కోసం కావాలని చేసిన కాల్ అండి అది.
అది మా గొడవ. అట్లా చేస్తారా అంటే ఈ రోజున అది బయటకు తీసుకొస్తాడు. శేఖర్ భాష బయటకు ఎలా వచ్చింది యాక్చువల్ గా? మసాన్ సాయి ఇచ్చాడు. అదే శేఖర్ భాష దగ్గర శేఖర్ భాష దగ్గర ఉంది. ఈ రోజు ఒకటి బయటకు వస్తుంది ఇది అనుకుంటే ఇప్పుడు అట్లా చేస్తారంటే 4 గోడల మధ్యలో చాలా మంది చాలా చేస్తారండి. ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి అట్లా చేస్తారని ఎందుకు అడుగుతాం? అందులో మాకు కేసు అయింది. ఓకే, మమ్మల్ని ఫస్ట్ బెదిరించడం జరిగింది, కేసు తీసేయమని, ఈ డ్రామా అంతా జరిగింది, ఫ్యాబ్రికేటెడ్ కాల్స్ అన్ని జరిగాయి. లేటెస్ట్ గా శిల్ప అని లేదా జో అనేది నా ఇంటర్మీడియట్ కాల్ అని ఏదైతే ఉందో అది అసలు నా లైఫ్ లో పేర్లు కూడా లేవు ఇప్పుడు దాకా. 2 మనుషులతో కూర్చొని నా గురించి మాట్లాడుకుంటా ఉంటారు. ఆ కాల్ ఇప్పుడు నాది నిజం అంటే నేను ఇంకా ఏమని చెప్పను, అది నిజం కాదు. అండ్ నేను పంపిస్తాను శేఖర్ భాష పెయిడ్ కమెంటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో హాయ్ హలో నమస్తే, నేను మీ నరేష్. వెల్కమ్ టు స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ. చాలా మట్టుకు యూట్యూబ్లో ఓపెన్ చేయగానే లావణ్య RajTarun, లావణ్య శేఖర్ భాష అని ఇట్లా రకరకాల థంబ్నెయిల్స్తోని ఇంకా ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు వేసేసుకుంటా ఉన్నారు. సో ఈ విషయం నిజంగా పక్కాగా తెలుసుకోవడానికి మనం మొన్న రీసెంట్గా మన ఛానల్లో శేఖర్ భాషను కూడా ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాం. సో ఆ ఇంటర్వ్యూ చేస్తే కూడా చాలా మందికి నచ్చలేదు. ఎందుకు నచ్చలేదు కూడా నేను చెప్తా ఇంటర్వ్యూలో. సో నచ్చలేదు అంటే మరి తన రీజన్స్ ఏంటో తను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసిండు. బట్ నేను కూడా ఆ రోజే చెప్పినాను శేఖర్ భాషకి. సో లావణ్యతో కూడా మాట్లాడిన తర్వాత మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తా, మీతో మాట్లాడతా. సో అప్పుడే నిజాలు బయటకు వస్తాయి. అనవసరంగా అంటే ఒకరిని చూసి ఒకరు అనవసరమైనవన్నీ కూడా కల్పిస్తూ ఉంటాయి, ఇట్లా ప్రాపగండా చేస్తూ ఉంటే మరి ఏది వాస్తవం ఏది నిజం అని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఇవాళ లావణ్య గారు నేను స్టూడియోకి పిలిచిన. హాయ్ లావణ్య గారు. హలో హాయ్ అండి. హౌ ఆర్ యు? ఓకే. సో లావణ్య గారితో మాట్లాడదాం. నిజంగా అసలు ఈ స్టోరీకి ఎండ్ ఉందా లేదా, లేదంటే ఇప్పుడు ఈ నడుస్తుందంతా నిజమేనా, లేదంటే అందరూ ఎవరైనా కల్పిస్తే ఇదంతా జరుగుతుందా అని కూడా తన్నే అడిగి తెలుసుకుందాం. లావణ్య గారు చెప్పండి, నిజంగా సూటిగా చెప్పాలి మీరు, ఎందుకోసం అసలు మీ చుట్టూ ఇన్ని వివాదాలు? ఇవన్నీ మీ తప్పులా, లేదంటే అవతల వాళ్ళు చేసిన తప్పులు మీకు అంటుకున్నాయా? అంటే ఇప్పుడు తప్పులు అందరివి ఉన్నాయండి, కాకపోతే అందరు కలిసి ఒక మనిషి మీద పడుతున్నారు అంతే. ఎవరి తప్పులు వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసేసి ఓకే ఎవరి పార్ట్ వాళ్ళు మేము ఇది చేసామని చెప్తే క్లియర్. వాళ్ళు అందరూ కలిసి నా మీద పడడానికి అందరూ ఒక వైపు ఉన్నారంటే న్యాయం వాళ్ళ వైపే ఉందనుకోవచ్చు కదా, తప్పే మీ వైపు ఉందనుకోవచ్చు కదా. లేదు లేదు, అదేగా జరిగేది. లేదు అలా ఏం కాదండి. నెగిటివ్ గా ఎక్కువగా కలిసారు. నెగిటివ్ ఎలా కలుస్తుంది? ఇప్పుడు కలియుగంలో ఉన్నామండి మనం. అదొక్కటి మెయిన్ వర్డ్, కీవర్డ్ అని చెప్పొచ్చు. కలియుగంలో ఉన్నా. వాళ్ళందరికీ మీరే ఎందుకు టార్గెట్ అయ్యారంటే నేను మెయిన్ సెక్టర్ పర్సన్ ఉన్నాను. ఓకే, బట్ మిమ్మల్ని ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నారు? మీ నుంచి ఏం కోరుకుంటున్నారు వాళ్ళంతా? శేఖర్ భాష అయితే ఫేమ్ కోరుకుంటున్నాడు, యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అయితే వ్యూస్ కోరుకుంటున్నాయి, ప్రీతి ఉదయ్ అయితే ఫేమ్ అండ్ మనీ అయి ఉండొచ్చు, మస్తాన్ సాయి అయితే కేసు. అందరికీ ఒక్కొక్కటి ఉంది. శత్రు కలుస్తారంటారు కదా, అలా కలుస్తున్నారు అంతే. సో శత్రు మిత్రు అయినరు వాళ్ళు అంతా ఒకటే అయినరు. బట్ వాళ్ళకి కూడా శత్రువులే మళ్ళీ. కాకపోతే లావణ్యాన్ని ఓడించడానికి కలిసారు ఫర్ నౌ అంతే. బట్ అది జరగదు ఎప్పటికీ. కానీ ఇందులో లావణ్య బిహేవియర్ గానీ క్యారెక్టర్ గానీ ఎక్కడ కూడా నెగటివ్ లేదని ఒప్పుకుంటున్నారా మీరు? ఇప్పుడు బిహేవియర్ క్యారెక్టర్ దేన్ని చూసి డిసైడ్ చేయొచ్చండి? ప్రవర్తన మనిషి అంటే బిహేవియర్ ఎవరితో? అవతల వాళ్ళతో, ఎదుటి వ్యక్తితో. నేను నా భర్తతో కొట్లాడుకున్నాను. కొట్లాడుకోవడం లావణ్య RajTarun ఒక్కడికే జరిగిందా లైఫ్ లో? ఎవరికి జరగవా కొట్లాటలు? RajTarun. ఎట్లా? మేము పెళ్లి చేసుకున్నామండి. మేము లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం. 11 years టుగెదర్ ఒక ఇంట్లోనే ఉన్నాం. ఒక ఇంట్లో ఉన్నారు తెలుసు, కానీ పెళ్లి చేసుకున్నానికి అదే చెప్తున్నా, లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం. మరి ఇలాంటి ఒక రోజున RajTarun వచ్చి, మళ్ళీ క్వశ్చన్ డైవర్ట్ అయిపోతుంది మనకి, మరి చెప్పి దానికి వెళ్దాం. ఇలాంటి ఒక రోజున RajTarun ఇలా వదిలేస్తాడు అన్నది తెలుసుంటే నేను డెఫినెట్ గా నా జాగ్రత్తలో నేను ఉండేదాన్ని. అతను అంత నమ్మాను. అసలు ఒక రోజు అంటే వస్తుందని కూడా నాకు థాట్ లో కూడా లేదు. మేము ఎంత ఓపెన్ గా ఉన్నాం, ఎంత షేర్ చేసుకున్నామంటే మస్తాన్ గురించి జరిగిన ప్రతి థింగ్, ఈవెన్ స్మాల్ థింగ్ తో సహా RajTarun అన్నీ తెలుసు. అది నేను కోర్టులో ప్రూవ్ చేసుకుంటాను. అదే నా ధైర్యం, నిజమే నా ధైర్యం అండి, అది నిజం. కానీ యాక్చువల్గా అంటే సో నేను అతనితో 4 గోడల మధ్యలో మాట్లాడుకున్నాను. దానికి కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటది. నేను ఎందుకు మాట్లాడాను అంటే నాకేం పిచ్చి కాదు, ఊరికే వచ్చేసి ఇప్పుడు మీరు కూర్చుంటే మీతో వచ్చి సంబంధం లేకుండా గొడవ పడ్డానికి ఒక రీజన్ అనేది ఉంటుంది. మరి ఆ రీజన్ ఏంటి? నేను ఎందుకు గొడవ పడ్డాను రాజుతో, ఎందుకు ఆ రోజు కోపంగా ఉన్నాను, ఎందుకు ఇంకొక వాళ్ళని తిడుతున్నాను, దట్ RajTarun ని కానీ RajTarun పేరెంట్స్ ని కానీ.
మరి 11 ఏళ్ళు ఉన్న నన్ను ఒక్కసారిగా వదిలేస్తాను అంటే ఇంకొక ఆడదాని కోసం దట్టు నాకు బాధేసింది. నా దారేంటి, నా ఫ్యూచర్ ఏంటి, నెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు అన్న దాంట్లోని నేను సైక్ అయిపోయి ఉన్నాను. దానికి తోడు RajTarun ఒక సాంగ్ పాడాడు నలుగురు మగాళ్ళ ముందు. ఇప్పుడు అదే ఆడియోలో నేను అంటూ ఉన్నాను, నలుగురు మగాళ్ళ ముందు ఎలా పాడతాను, ఆ పాట ఎలా పాడతాను, అది ఎవరికి వినిపించలేదు. ఒక బూత్ మాత్రమే వినిపించింది. ఆ బూత్ కూడా నన్ను అంటే నేను అతను అన్నాను. అతను జేబులో ఫోన్ పెట్టుకొని రికార్డ్ చేసుకున్నాడు. వీళ్ళందరూ చేసిన పనులు, పనుడితో సహా వీళ్ళందరూ చేసినవి ఏంటంటే జేబులో ఫోన్లు పెట్టుకొని రికార్డ్ చేసుకున్నారు. కాల్ రికార్డింగ్స్ కూడా కాదు అవి. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాం, ఒక రికార్డర్ ఆన్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవడం. కాల్ రికార్డింగ్స్ అన్నారు అవి? లేదండి, RajTarun నేను పక్కనే ఉన్నాము. నేను మస్తాన్ సాయితో, అందులో మస్తాన్ సాయి చింటూ నువ్వు రా ఇప్పుడు అంటున్నది కూడా RajTarun ఫోన్ లో రికార్డ్ అయిన ఆడియోనే. RajTarun ఫోన్ లో ఆన్ చేసి పెట్టుకున్నాడు. మరి 1.5 hour కాల్ ఉంది. 1.5 hour లో మొత్తం స్టోరీ ఉంది. ఓన్లీ తిట్టింది ఒకటే ఎందుకు చూస్తున్నారు? దాని తర్వాత గ్లాస్ తీసుకొని పగలు కొట్టుకున్నాయి ఉన్నాయి, తగిలినవి ఉన్నాయి. గ్లాస్ ఊడిస్తే నాకు రక్తం కారుతున్నా సరే మరి RajTarun కి గ్లాస్ గుచ్చుకుంటదేమో అన్న దగ్గర నువ్వు పైన కూర్చో, నువ్వు కాలు కింద పెట్టకు, కాలుకి గుచ్చుకుంటది అన్నాను. ఆయన ఒకటి గుచ్చుకుంది, నా తల పగిలింది, రాజ్కి కాలుకి గుచ్చుకుంది. మరి అందులో కేరింగ్ ఉంది, మరి మేము హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం, అన్నీ ఉన్నాయి. కొట్టుకుంటాం, తిట్టుకున్నాం, పొద్దున్న నార్మల్ అయిపోయాం. మరి అదే రోజు పొద్దున్న నార్మల్ అయిపోయాను. టికెట్ మళ్ళీ నాకు రాజా US కి బుక్ చేశాడు. US కి వెళ్ళాను. డాగ్ డిపోర్ట్ అయింది, నేను కాదు, మళ్ళీ శేఖర్ భాష ఇంకేదో స్టోరీ చెప్తాడు దానికి కూడా. డాగ్ డిపోర్ట్ అయింది, వస్తే నన్ను అరెస్ట్ చేసి ప్రెజెంట్ కి పంపించారు. ఓకే, కానీ అంటే నా ఇంటర్వ్యూలో శేఖర్ భాష ఒకే ఒక్క మాట అన్నిటికీ కలిపి సింగిల్ గా మిమ్మల్ని అన్న మాట ఏంటంటే, ఇది పక్కా హనీ ట్రాప్, ఇది ఒక దిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ హనీ ట్రాప్ అని చెప్తా ఉన్నాడు. సో దాన్ని మీరేమంటారు? అంటే శేఖర్ భాష దగ్గర హనీ లేదేమో అండి నేను అతన్ని ట్రాప్ చేయడానికి. రెండోది 11 ఏళ్ళు వెయిట్ చేయాలి నేను RajTarun హనీ ట్రాప్ చేయడానికి. అతను లైఫ్ లో హిట్స్ ఉన్న టైంలో అప్పుడే హనీ ట్రాప్ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. 11 years నేను ట్రాప్ చేశానా, నా లైఫ్ సాక్రిఫైస్ చేసి హనీ ట్రాప్? అప్పటి నుంచే ట్రై చేస్తా ఉంది, ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది. ఏం బయటకు వచ్చింది? అప్పటి నుంచి ప్రేమగా ఉన్నాం, ఇప్పుడు మాల్వి మల్హోత్రా వచ్చాక వదిలించుకోవాలి అనుకున్నాడు, ఇప్పుడు వదిలేశాడు, కేసు పెట్టాను. కానీ RajTarun వదిలించుకోవాలనుకుంది ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో కాదు, మాల్వి వచ్చాకే. అంతే అంతే. లాస్ట్ 2-3 years నుంచే డిస్టర్బెన్స్ అవుతున్నాయండి మాకు. మరి ముందు నుంచి వదిలించుకోవాలనుకున్నప్పుడు అతను ఎందుకు ముందు నుంచి వదిలించుకోలేదని మనం అతన్ని అడగాలి. అంతకుముందు బాగుండే వాళ్ళం, ఇప్పుడు కూడా బాగానే ఉన్నాం, మొన్న కూడా బాగానే ఉన్నాం. వాడు అంటున్నాడు 2017 దాకే సంసారం చేశాడని. ఇప్పుడు RajTarun అపోనెంట్ గా ఫైట్ చేస్తున్నప్పుడు వాడికి ఒక సపోర్ట్ కావాలనుకున్నప్పుడు వాడు అబద్ధాలే చెప్తాడు. వాడు చెప్పిన అబద్ధాలకి నమ్మిన ఈ ఎదవని ఏమనాలి? నాకు బూతులు వస్తాను, నాకు కోపమే ఉంది కాబట్టి నేను తిడతాను. అంతేగాని శేఖర్ భాష గారు అనుకుంటూ మాట్లాడమంటే నాకు రాదు. వాడు నన్ను ఎన్ని ఛానల్స్ లో ఎలాంటి మాటలు తిట్టాడు. అంటే మీ క్యారెక్టర్ ని డిసైడ్ చేసిందే ఫస్ట్ మీ మాటలు. వదిలించుకునే ప్లాన్ లో వీడిని పిలిపించి ఉండాలి. ఓకే, నేను కూడా బిగ్ బాస్ కి వెళ్తున్నా కదా, ఫేమ్ వస్తుందని అందరూ కలిసి చేసి ఉండాలి. ఎప్పటి నుంచి తెలుసు అంటే ముందు తెలుసు, మధ్యలో కూడా తెలుసు, మొన్న కూడా మాట్లాడాను అని చెప్పాడు. తెలియదు, అబద్ధం. నా స్టోరీకి ముందు RajTarun కి శేఖర్ భాష సంబంధం లేదు, అసలు సంబంధం లేదు. కానీ ఆయన ఎందుకు ఎత్తుకున్నాడు అంటే ఓన్లీ నేమ్ అండ్ ఫేమ్ కోసమా? అంతే. ఆయనకేం అవసరం, నేమ్ ఉంది ఆల్రెడీ. శేఖర్ భాష ఆర్జేగా మంచి పేరుంది, అదే ఆర్జేగా వెళ్ళమనాల్సింది. అతను మగజాతానిముత్యం అని, సోషల్ యాక్టివిస్ట్ అని నేను ఫైట్ చేస్తున్నాను అన్నాడు. మీరు చెప్తారా ఇప్పుడు ఈ రోజున lavanya RajTarun విషయంలో పేరు అక్కడ RajTarun లేకుండా ఒక కామన్ మ్యాన్ ఉంటే శేఖర్ భాష ఇదే lavanya పైన కేసు తీసుకొని వెళ్ళేవాడా? అక్కడ RajTarun ఉన్నాడు కాబట్టి, RajTarun నుంచి వచ్చే ఫేమ్ అతనికి అవసరం కాబట్టి తీసుకొని వెళ్ళాడండి. అదే అయితే lavanya అతనికి అనవసరం. అతను బయటకు చూపించింది ఇదంతా కూడా RajTarun కోసమే. స్టేజ్ పైన RajTarun హక్ చేసుకుని థ్యాంక్స్ డార్లింగ్ అని చెప్పాడు కదా, దానికోసం మాత్రం. అంతే. ఓకే, అయితే అదే ఇందాక నేను అన్నట్టు మీ బిహేవియర్ కి సంబంధించి, సో మీరు అట్లా చెప్పు విసరడం అనేది సరే, మీరు జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చుకున్నారు, అది వేరే. కానీ ప్రజలకి ఏమనిపించింది అంటే, జనాలకి చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ కింద కామెంట్ చూస్తే తెలుస్తుంది. సో మీరేదో తప్పు చేసినట్టు. సో ఆడియో కాల్స్ లో కూడా ప్రతి ఆడియోలో బయటకు వచ్చిన ప్రతి ఆడియోలో మీరే తప్పుగా మాట్లాడినట్టు కనిపిస్తా ఉంది. సో నెగిటివ్ అంతా మీ సైడే ఉంది కదా. సరే, నేను ఒకటి చెప్తా, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్. ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు, ఇదే ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఒక పాజిటివ్ కమెంట్ నా గురించి పెట్టండి, అది మీరు తప్పు చేసినట్ట? మీ ఒపీనియన్ మీరు చెప్పారు. ఇప్పుడు మీకు నెగిటివ్ ఒక 10 కమెంట్లు వస్తే నెగిటివ్ మీ సైడ్ ఉన్నట్ట? సింపుల్. వాళ్ళ ఉద్దేశం ఒకటే, నన్ను బ్యాడ్ చేయాలి. కమెంట్స్ రూపంలో వస్తున్నాయి. 100 కమెంట్స్ వచ్చాయి కదా, నాకు ఫరక్ అయితే పడదండి. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ పెయిడ్ పీపులే. నిజమైన మనిషి, నిజంగా సంసారం చేసుకునే పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి నా బాధ అర్థం అవుతుంది, నా ఫైటింగ్ అర్థం అవుతుంది. నేనేదో మీరు ఏడుస్తున్నారని చెప్పి అసలు లావణ్యని ఎందుకు మీరు ఇట్లా కార్నర్ చేస్తా ఉన్నారు, అది కరెక్ట్ కాదు కదా. సో తన వైపు కూడా ఏమైనా ఉండొచ్చు కదా, ఆలోచించాలి కదా అని శేఖర్ భాష అని అడిగితే ఆయన ఏమంటాడు, మీరు ఒక్కసారి కింద చూసుకోండి,
ఒక్కరన్నా ఒక్క పాజిటివ్ కామెంట్ పెడతారా మీరు చూడండి లావణ్యకి సంబంధించి అని అన్నారు. దరిద్రుడా నువ్వు రాకపోతే నా లైఫ్ నాకు ఇదే వెళ్ళేది. నా ఉసురు నేను శాపం పెట్టదలుచుకోలేదు. రేపటికైనా 10 ఇంతలు తగులుతుందండి. నేను అది శివుడు సాక్షిగా చెప్తున్నాను. శివుడు కూతురునని ఫీల్ అవుతుంటే శివుడు బిడ్డను అనుకుంటాను. నేను ప్రతిరోజు ఇప్పుడు ఏమైనా కోరుకుంటాను ఇది అంటే వాడికి నా ఉసురు తగలాలని కోరుకుంటాను. ఒక ఆడపిల్ల ఉసురుకి అంత పవర్ అండి. మరి మీ ఆడియో కాల్స్ లో ఒకరి తర్వాత ఒకరు అంటే ఒకప్పుడేమో రాజ్ తరుణ్ కావాలి, తర్వాత మస్తాన్ సాయి కావాలని ఎక్కడ ఇది ఉండదు. నేను మీకు చెప్తాను. మస్తాన్ సాయికి నాకు చింటూకి 1.5 year నుంచి ఇష్యూస్ జరుగుతున్నాయి. మీరు ఇంకొక 4వ పేరు వచ్చినప్పుడు మాట్లాడమనండి ఒక రిలేషన్షిప్ ది. ఆఖరికి చింటూతో ఒక కాల్ కూడా మంచం కోళ్ళు ఇది అన్నది కూడా నేను చింటూ అనుకొని మాట్లాడి చింటూ అది అతను మస్తాన్కి పంపిస్తే మస్తాన్ ఉడకడం కోసం కావాలని చేసిన కాల్ అండి. అది మా గొడవ. అట్లా చేస్తారా అంటే ఈ రోజున అది బయటకు తీసుకొస్తాడు. శేఖర్ భాష మస్తాన్ సాయి ఇచ్చాడు. శేఖర్ భాష దగ్గర ఉంది. ఈ రోజు ఒకటి బయటకు వస్తుంది ఇది అనుకుంటే ఇప్పుడు అట్లా చేస్తారంటే 4 గోడల మధ్యలో చాలా మంది చాలా చేస్తారండి. ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి అట్లా చేస్తారంటే ఎందుకు అడుగుతాం? అందులో మా కేసు అయింది. ఓకే, మమ్మల్ని ఫస్ట్ బెదిరించడం జరిగింది, కేసు తీసేయమని ఈ డ్రామా అంతా జరిగింది, ఫ్యాబ్రికేటెడ్ కాల్స్ అన్ని జరిగాయి. లేటెస్ట్ గా శిల్ప అని లేదా జో అనేది నా ఇంటర్మీడియట్ కాల్ అని ఏదైతే ఉందో అది అసలు నా లైఫ్ లో పేర్లు కూడా లేవు ఇప్పుడు దాకా. 2 మనుషులతో కూర్చొని నా గురించి మాట్లాడుకుంటా ఉంటారు. ఆ కాల్ ఇప్పుడు నాది నిజం అంటే నేను ఇంకా ఏమని చెప్పను, అది నిజం కాదు. అండ్ నేను పంపిస్తాను. శేఖర్ భాష పెయిడ్ కమెంటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వకుండా బిగ్ బాస్ లోపలికి వెళ్ళిపోయాడంట. అతనికి శేఖర్ భాషకి జరిగిన ఒక కాన్వర్జేషన్ చాట్ అండ్ వీడియో నిజంగా నేను పంపించాను. అతను నాకు చాలా ఆడియో రికార్డింగ్స్ కూడా ఇస్తానక్క అని. సో ఇప్పుడు శేఖర్ భాషకి దొరికినట్టు మీకు కూడా దొరుకుతున్నాయి అంతే కదా? దొరుకుతున్నాయి. శేఖర్ భాష కూడా దొరకలేదండి. వాడంతటి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఉదయ్ ప్రీతితో సహా 2 సైడ్ల కథ తెలుసుకో. అంటే మీ ఊసురు తగిలిందంట ఆయనకి? ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదా? స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వాడికి అనవసరంగా ఒక ఆడపిల్ల జోలికి వెళ్ళానే అన్నది ఉంటది. వాడి నోట్ల నుంచి వచ్చిన ప్రతి మాటకి 10 times, ఒక్కసారి కూడా కాదు. నన్ను చావు వరకు తీసుకెళ్లాడండి వీడు. సూసైడ్ సెల్ఫ్ హార్మ్ వెళ్ళే వరకు తీసుకెళ్లాడు. నాకు ఇంకా బతకాలన్న ఆశ కలగలేదు. నేను ఫేమ్ కోసం డబ్బుల కోసం అయితే 11 సంవత్సరాలు నేను ఉండి ఇలా రావాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. కానీ లావణ్యకి సంబంధించి 1, 2, 3 కాదు, తర్వాత ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. అవి కూడా బయటకు వస్తాయి, తీసుకొస్తామంటా ఉన్నారు వాళ్ళు. తీసుకురానివ్వండి, నో ప్రాబ్లం. ఏది జరిగినా సరే అవి ఆల్రెడీ జరిగిపోయిన కదా. డ్రగ్ వీడియో ఒకటి ఉంటది. నేను ఆల్రెడీ ప్రిజన్కి వెళ్ళేసి వచ్చాను. వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత వాడు అదే వీడియో తీసుకెళ్లి అమ్మాయిని అరెస్ట్ చేయండి అంటే పోలీసులు పోరా బాబు అని పంపిస్తారా? నీ కేసు తీసుకుంటామని రాస్తారా? ఓకే, సింపుల్ థింగ్. డ్రగ్ విషయంకి వస్తే మీరు ఎక్కడో విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ యాక్చువల్ మీ ఇల్లు మీ ఊరు ఎక్కడో అక్కడి నుంచి డ్రగ్స్ దాకా ఎక్కడ రాలేదు. డ్రగ్స్ విలేజ్ లో కూడా దొరుకుతాయి. ఏ పల్లెటూరులో దొరకవండి గంజాయి గింజాయి అంతా. మీకే తెలియాలి, అట్లా నాకు కూడా ఏం తెలియదండి. ఏం చేసేవాళ్ళు? న్యూస్ చేసే వాళ్ళ నేను ఇప్పుడే వచ్చి బ్లడ్ ఇస్తాం. ఇప్పుడు నా బ్లడ్ నెగిటివ్ వస్తే మీరు మీ స్లిప్ అయిన వర్డ్ వెనక్కి తీసుకుంటారా? తీసుకుంటా అంటే ఇప్పుడే బ్లడ్ ఇస్తాం. యూజ్ చేసే వాళ్ళకి లేదు. పల్లెటూర్లలో మీరే అన్నారు ఇప్పుడు పల్లెటూర్లలో ఈజీగా దొరుకుతుందని చెప్పి. అవును, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ పోలీసులకు దొరకకుండా, ఇంటెలిజెన్స్ కి తెలియకుండా, డ్రగ్ పెడ్లర్స్ కి తెలియకుండా మీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది? పల్లెటూరు ఇప్పుడు మీరు వైజాగ్ వెళ్ళండి, అక్కడ అరకు ట్రైబల్ అంతా ఏంటి, మౌంటైన్స్ కి వెళ్ళండి, విలేజ్ అదేం సిటీ కాదే. ట్రైబల్ సిటీ అండి వైజాగ్, అరకు సిటీ అండి కాదు కదా. సో ఈజీగా దొరుకుతుందని నేను అన్నాను. మేము ఇక్కడ నుంచి వైజాగ్ ట్రిప్ కి వెళ్ళినప్పుడు మేము చూడడం గానీ, లేదా న్యూస్లో వైజాగ్ నుంచి తరలింపులో ఇది అది దగ్గర నుంచి ట్రైబల్స్ నుంచే కదండి పెంచేది ఇదంతా. డ్రగ్ అడిక్ట్ అయ్యారని చెప్పేసి అది చాలా మంది అన్నాడు. శేఖర్ భాష గారు తెచ్చే బ్యాచ్ ఇప్పుడు నాకు 33 years. 33 years లో వచ్చి మాట్లాడుతున్న పీపుల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు? రాజ్ తరుణ్, శేఖర్ భాష, మస్తాన్ సాయి, యునీత్ రెడ్డి, ఉదయ్ ప్రీతి, ఇదొక చైన్, అదొక ట్రైన్ అండి. ఒక్క ట్రైనే ఉందా రైల్వే స్టేషన్ లో? అదొకటే ట్రైన్ ఆగుద్దా అండి? చాలా ట్రైన్స్ ఆగుతాయి. దాంట్లో కూడా ప్యాసింజర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళ వ్యూ కూడా తీసుకోండి. లావణ్యకు ఒక 500 మంది తెలిస్తే ఈ 5-6 నా లైఫ్ కాదు కదా. మిగతా నా బ్యాక్ ఎండ్ లో నేను ఇప్పుడు దాకా స్ట్రాంగ్ ఉన్నానంటే వాళ్ళే నా సపోర్టర్స్, వాళ్ళే నా పీపుల్, వాళ్ళే నా రియల్ ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మస్తాన్ సాయిద్ అంటారా కోర్టులో ఉంది, మాది మేము తేల్చుకుంటాం.
ప్రీతి ఉదయ్ అంటారా, నాకు ఒక 6 నెలల పరిచయం. మళ్ళీ నేను ఆ ప్రీతి ఉదయ్ని కలిసి కూడా ఒక 1.5 year అవుతుందండి. ప్రీతి మోహన్ చూసి కూడా 1.5 year అవుతుంది. ఒక 6 నెలల పరిచయంలోనే ఇదంతా జరిగింది. నాకు ఎందుకు వచ్చారు నా లైఫ్లోకి నాకు తెలియదు, ఎందుకు ఆడారో తెలియదు. బట్ నాతో ఏమో హలో అక్క అని మాట్లాడుతుంది, వెనకాల మాట్లాడేది ఇది. ఇంకా ఫస్ట్ ఆడియో కాల్లో మీ వాయిస్ వినంగానే ఒక అమ్మాయి అయితే అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ లో అట్లా మాట్లాడదు, బట్ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు అంటే నిజంగా మీరు మానసిక స్థితి కరెక్ట్ గా ఉండి మాట్లాడిరా లేదా అన్నట్టుగా అనిపించింది అక్కడ. మరి అప్పుడు డ్రగ్స్ తీసుకుని మాట్లాడిరా? డ్రగ్స్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో మరి నాకు తెలియదు. మరి మేబీ అట్లానే ఉంది. ఎట్లా ఉంది మీకు చాలా డిఫరెంట్ గా సినిమాలో చూస్తాం కదా. లేదండి, సినిమాల్లో ఏం చూస్తారో నాకు తెలియదు. బట్ నేను చూసినంతలో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ గంజాయి స్మోక్ చేసే వాళ్ళని అడగండి, అరే నువ్వు గంజాయి స్మోక్ చేస్తావు, గంజాయి స్మోక్ చేస్తే నువ్వు హైపర్ అయిపోతావా, శాంతి అవుతావా? అలా ఏవి తీసినా శాంతి అవుతారు కానీ ఏదో హైపర్ నేచురల్ గా ఇంత బ్యూటిఫుల్ గా మాట్లాడుతున్నారు. అవును, బట్ అందులో లేదు. అవును, అది నా గొడవలో మామూలుగా కూడా లేరు అక్కడ. ఇంకేదో ఇంకేందండి, ఒక ఆల్కహాల్ మాత్రమే హైపర్ చేస్తుందండి, ఒక ఆల్కహాల్ మాత్రమే పిచ్చోళ్ళు. ఆల్కహాల్ తీసుకున్నారు? మేము ఇద్దరం తాగాం, నేను రాజు. ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు ఇంటికి, ఒక 2-3 days పార్టీ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే నేను యూఎస్ వెళ్ళడానికి. సో డ్రగ్ కాదండి, రాజ్తరుణ్ కి కూడా డ్రగ్ అలవాట్లేదు. మీరు ఆ టైంలో అసలు స్పృహలో లేనట్టుగా అనిపించింది కొన్ని వర్డ్స్ అయితే. చాలా స్పృహలో ఉన్నాను, కాకపోతే హైలో ఉన్నాను. స్పృహ అంటే అన్కాన్షియస్ లో లేకుండా లేనండి, కాన్షియస్ లోనే ఉన్నాను, కాకపోతే హైలో ఉన్నాను, కోపంలో ఉన్నాను, బాధలో ఉన్నాను, నొప్పిలో ఉన్నాను. మీకు చూపిస్తాను. ఇక దాని తర్వాత అయిన గొడవకి నా ఫేస్ కూడా, మేము కొట్టుకున్నాము, నా ఫేస్ కూడా ఇలా అయింది. నేనే ఆ రోజు రాత్రి గొడవకి నన్ను అంత కొట్టిన అప్పుడు బాటిల్ తీసి బీర్ బాటిల్ నెత్తిని కొట్టాడు ఆ రోజు. ఇవి తెలీదు శేఖర్ భాషకి, ఇవేమీ తెలీదు. మళ్ళీ ఇదేదో అబద్ధం అనుకుంటారు, మేకప్ అనుకుంటారేమో, కాదు తెలుస్తుంది. నన్ను కొట్టిన తర్వాత నా టీషర్ట్ కూడా మొత్తం బ్లడ్ ఆ రోజు. ఆ రోజే మా కాల్ అండి RajTarun. నేను ఇంకా ఆ రోజు అతనితో, నువ్వు ఇంకా మనిషిగా నన్ను వదిలేస్తున్నా ఇది అన్నప్పుడు, నువ్వు నాకు మనిషిగా కనిపించవు, నువ్వు హీరో అయితే నాకేంటి, అసలు నీలాంటోడిని ఎవడు హీరో చేస్తాడు, నేను వెళ్తా అక్కడికి, నువ్వు రా అనుకుంటూ అవుతున్న ఒక గొడవ. అండ్ ఇప్పుడు అక్కడ నేను చింటూ మస్తాన్ అని పేర్లు ఎత్తాను, వాళ్ళిద్దరు ఎత్తానండి. వేరెవరితో ప్రయత్నంలో నేను ఇప్పటికే చాలా చూపించేశాను మీడియాకి. అంటే నా కేసు తెలిసిపోయి అవతల అడ్వకేట్ చాలా చండాలంగా ఆడుతున్నారండి. ఇప్పుడు గొడవలు జరుగుతాయి, అట్లీస్ట్ కోర్ట్ అయినా సరే ఒక టైం పీరియడ్ ఇస్తుందేమో, కూర్చోండ్రా బాబు అని కౌన్సిలింగ్ ఇస్తుందేమో ఒక్కసారి. మాకు అక్కడ జరగట్లా, విడగొట్టాలి అన్న దాంట్లోనే ఉంది, చాలా తప్పు. ఇప్పుడు గొడవ పడ్డప్పుడు అతని పై రూమ్ లో, కింద రూమ్ లో ఉంటాం తప్ప ఒక ఇంట్లోనే ఉన్నాం. పెళ్ళయింది అనేది మీరు ఖచ్చితంగా చెప్తున్నారు. సో నేను చౌదరి అండి, అతను బ్రాహ్మణ్. మా ఇంట్లో ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయిని నేను, మా ఇంట్లో కూడా డైరెక్ట్ గా ఒక వేరే కులం అబ్బాయిని చేసుకుంటామంటే ఫస్ట్ ఒప్పుకోరు ఎవరి దాంట్లో. అందులో నేను చిన్నపిల్లని, అందులో నాకు రాజు అంటే చాలా ఇష్టం. Day 1 చూసినప్పుడు ఏ ఫీలింగ్ అయితే ఉందో నాకు ఇప్పటికీ అంతే ఇష్టం. నాకు రాజు దూరం అయిపోతాడో లేకపోతే ఏదైపోతుందో అన్న దగ్గర నేను ఫస్ట్ అతను ఎప్పుడైతే ఇదన్నాడో, నాకైతే క్యాస్ట్ ఇవేం లేవండి. అండ్ నేను అందులో బ్రాహ్మణ్ కాబట్టి ఒప్పేసుకున్నాను, బికాస్ నేను నాన్ వెజ్ తిన్నా. దాంట్లోనే ఐ వాజ్ హ్యాపీ. మేబీ ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ నా పేరెంట్స్కి ఉంటాయి కాబట్టి మేము భయపడ్డాం. బట్ పెళ్లి చేసుకున్న 3వ నెలకి మేము మా ఇళ్లలో చెప్పేసామండి. వాళ్ళ ఇంట్లో యాక్సెప్ట్ చేశారు, మా ఇంట్లో కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు. పెళ్లి కాకపోతే అతని డబ్బులతో నాకు తాలిబొట్టు ఎందుకు కొనిస్తాడు, అతని డబ్బులతో అతని కార్డుతో నాకు నల్ల పూసలు ఎందుకు కొనిస్తాడు, ఇవన్నీ ఇంకా దాని తర్వాత వచ్చిన అంతే సింపుల్. మరి ఇప్పుడు అంతే, తర్వాత వచ్చిన ఏవైనా అనుకోవచ్చేమో, అంతే. తర్వాత ఎందుకు వస్తాయి, ఎందుకు వచ్చాడంటే మేబీ లాజిక్స్ అన్నిటికీ ఉంటాయి, ప్రతిదానికి లాజికల్ ఆన్సర్ ఉంటుంది. అలా కాదండి, ఇక్కడ పెళ్ళయింది ఎందుకున్నాను నేను, రూమ్మేటా, పెళ్ళయింది అనడానికి సాక్ష్యం అదే అండి. నేను ఎందుకున్నాను అతని ఇంట్లో, లివింగ్ రిలేషన్షిప్ అని మీరే చెప్తున్నారు. ఇంకా మీరు అనుకుంటే అనుకోండి, పెళ్లి అనేది మెయిన్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. గుడిలో తాళి కడితేనే నేను అతనితో సంసారం చేశాను. షూర్, ఓకే, చాలు. మీరు ఒక ఆడదానిగా ఇంకా ఇంతకంటే నేను కూడా అదే ఇంతకంటే ఇప్పుడు లివింగ్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు, దాంట్లో నష్టమేమి ఉండదు. నేను పెట్టిన సెక్షన్ కూడా 376 పెట్టొచ్చు అతని మీద. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో. నాకు ఇప్పటికి రాష్ట్రం పెద్ద కేసు ఉండాలి అన్న కూడా ఏదో లేదండి, తను హర్ట్ చేసేయాలి ఇదని కూడా లేదు. 376 అని పెడితే ఏదో రేప్ చేసినట్టుగా సెక్షన్ కిందకి వస్తుంది కాబట్టి, విచ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ. కాబట్టి చాలా సింపుల్ సెక్షన్కి వెళ్ళిపోయాం. వీళ్ళు ఏదో కేసు ఓడిపోతాం ఇది అంటున్నారు. తిక్కరేగిందంటే నేనే వెళ్ళి కేసు వెనక్కి తీసుకుంటాను. వాళ్ళంతా ఎవరు, వాళ్ళని అడిగి మేము పెళ్లి చేసుకోలేదు, వాళ్ళని అడిగి మేము సంసారం చేయలేదు. ఈ రోజున వీడొచ్చి ఆమెను ఇల్లు ఖాళీ చేపించి ₹1 తీసుకుంటా ఇది చేపిస్తా అంటే, 10 సంవత్సరాలు నేను అలాగే చాకరీ చేసి 10 సంవత్సరాలు అతని బట్టలతో సహా, అతని ఒంటితో సహా అతనికి స్నానం చేయించేది కూడా. ఇప్పటికి మీరు వెళ్ళి అడగండి RajTarun మీకు స్నానం ఎవరు చేపిస్తారని.
మనిషి స్నానం చేయడు, ఇప్పటికి కూడా వాడికి నేనే స్నానం చేపిస్తాను. లాస్ట్ ఒక 6 months ఎగో వరకు కూడా స్నానం చేపించింది నేనే. నిజం. యా, అతన్ని ఒక బాబులాగే నాకు. అసలు నాకు ఇంకా వేరే పిల్లలు కావాలి అన్న ఆలోచన కూడా లేదు. వాడే నాకు బాబు, వాడే నాకు భర్త, నాకు ఒక పిల్లలే నా పిల్లలు, నా ప్రపంచమే ఇది. సో మేము ఇక్కడ ఒక వరల్డ్ బిల్డ్ చేసుకున్నాం. ఆ వరల్డ్ నువ్వు ఎలా నాశనం చేస్తావు మాల్వి? నువ్వు హీరోయిన్వా లేకపోతే నువ్వు నా మనిషిని ఎలా తీసేసుకుంటావు? 11 ఏళ్ళు నేను ఉన్నాను ఇక్కడ. ఓకే, నాకు తెలుసు వాళ్ళకి ఒక అఫేర్ ఉందానో లేకపోతే ఆమె డబ్బులు తీసుకుంటుంది రాజ్తరుణ్ దగ్గర. ఒకవేళ అది బయటకు తీసుకురాకపోతే ఆ ఇష్యూని రాజ్తరుణ్ అలాగే ఉండేవాడా కామ్ గా? లేదండి, ఒకవేళ ఇన్ కేస్ అలాగే సీక్రెట్ గా మెయింటైన్ చేస్తే? లేదండి, ఆమె రాజ్తరుణ్ని తీసేసుకోవాలని లాక్ చేసింది. అంటే ఇప్పుడు నాతో పాటు ఉన్న మనిషి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అతని బిహేవియర్ ఏంటి అని నాకే తెలుస్తుంది. ఇంట్లో ఉన్నదాన్ని నేను స్లోగా అతని బిహేవియర్ చేంజ్ అవుతూ వచ్చిందండి. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత డిఫరెంట్ గా బిహేవ్ చేసేవాడు. ఈ నా మనిషి ఇలా కాదు, ఎందుకు ఇట్లా మారుతున్నాడు అన్న దగ్గర షూటింగ్ లొకేషన్స్ నుంచి నాకు ఫోన్లు వస్తాయి. తన అసిస్టెంట్లు అవ్వచ్చు, అతని మేనేజర్ రాజా రవీంద్ర గారు అయి ఉండొచ్చు, ఏది ఉన్నా సరే నాకు ఫోన్లు చేస్తారు. ఈవెన్ అతని డైరెక్టర్స్ కానీ అతని కెమెరామెన్స్ కానీ రాస్తారు బిహేవియర్ది. అలా నేను ఆలోచిస్తున్న ఒక టైంలో నాకు వరుసగా ఒక 2-3 days లో హీఈస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్, హీఈస్ డ్రింకింగ్ సో మచ్. మీరు అప్పుడు చూసుంటే కూడా కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ లో కొన్ని తన మూవీ ప్రమోషన్స్ కూడా వణికిపోతూ వచ్చేసేవాడు, వణుకుతూ ఇలా ఆల్కహాల్ ఎక్కువ అయిపోయి. అవతల అమ్మాయిలు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇతనికి మందు తాగిచ్చేసి ఇతన్ని, ఇప్పుడు హీరో కదండి, హీరోతో మంచిగా ఉంటే 2వ సినిమా వస్తుందేమో వాళ్ళకు ఉంటాయి అవంతా. నిన్న అతన్ని కాపాడుకోవాలి, ఇది అలా నేను ఒక 2-3 అమ్మాయిలకు వార్నింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగాయి. ఆ పేర్లు వద్దులేండి, మళ్ళీ ఇప్పుడు నక్షత్రం పెరుగుతుంది. సో అలా మాల్వి మల్హోత్రా గురించి నాకు తెలిసినప్పుడు నేను ఏంటి అని చేస్తే ఆమె రాజ్తరుణ్కి ఇంజెక్షన్ లాగా ఇస్తూ వస్తుంది. అది మాకు ఇంటి పైన ప్రభావం చూపిస్తున్నాడు. అసలు ఎవరు ఈమె అని చూస్తే ఆమె యోగేష్ స్టోరీ బయటపడింది. మరి అప్పటికి నాకు కేసు కూడా మస్తాన్ కూడా తెలియదండి బాబు. మాల్వి ఇదంతా అవుతున్నప్పటికి ఒకటి మీద ఒక హీరోతో ఉండడం, ఆ అబ్బాయి డబ్బులు ఇది చేయడం, వాడి మీద కేసులు పెట్టేది అన్నది ఆ అమ్మాయి గురించి చెప్పడానికి నేను వస్తే నా గురించి శేఖర్ భాష అదే స్టోరీ నా మీద రుద్దుతాడు. మీరు ఒక్కసారి మాల్వి మల్హోత్రా యోగేష్ అని స్టోరీ కొట్టండి, వాళ్ళ మదర్ కూడా బయటకు వచ్చి చెప్తారు. ఈ అమ్మాయి చెయ్యి కట్ చేసుకుని హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యి నన్ను ఒకటి చంపడానికి వచ్చాడని వాడి పైన కేసు పెట్టి వాడిని లోపటేపించింది. 4.5 years నుంచి అతను జైల్లో ఉన్నాడు. అతనికి వేసిన శిక్ష హ్యాంగ్ టు డెత్. ఈ అమ్మాయి కనిందా అండి? మరి అతనికి 354 clause 5 ఏదో వేశారు. హ్యాంగ్ టు డెత్ ఎందుకండి? అది ఒకసారి కోపం ఉన్న ఏదున్నా సరే ఇంకో మనిషి ప్రాణం కోరుకోవడం ఎంతవరకు కరెక్ట్? అలా రాజ్తరుణ్ని కూడా ఈ అమ్మాయి బ్లాక్మెయిల్ చేసే ఉంటది, రాజ్తరుణ్ లాక్ చేసే ఉంటది అన్న దగ్గరే నాకు అనుమానం వచ్చి ఏంటి అని చూడగా రాజ్తరుణ్ నిజంగానే లాక్ చేసింది. నేను ఆ పిల్లని అది అడగగా ఆ పిల్ల నన్ను ఛాలెంజ్ చేసి నిన్ను ప్రిజన్ కి పంపిస్తాను అని చెప్పింది. ఆమె చెప్పిన 2 నెలలకి నేను అరెస్ట్ అయ్యాను, నేను జైలుకి వెళ్ళాను. ఓకే, సో మేబీ ఈ క్వశ్చన్ మీకు పర్సనల్ గానీ, ఇన్నేళ్ళ సంసారంలో మీ సంసారమే చెప్పొచ్చు కదా, సో సంసారంలో పిల్లలు ప్లాన్ చేసుకోలేదా అసలు? పిల్లలు రాజ్తరుణ్కి పిల్లలు అంటే ఇష్టం ఉండదండి. అవునా? అవును, తనకి ఇప్పుడు మనం ఉన్న ఈ కలియుగంలో యు నో హౌ మచ్ వీఆర్ సఫరింగ్. ఇలాంటి ఒక వరల్డ్ లో మనం బేబీని ఇచ్చేద్దామా, మనం అడాప్ట్ చేసుకుందాం కావాలంటే? ఎందుకు సఫర్? ఏమో అది మీరు తననే అడగాలి. అది తన ఒపీనియన్, తన ఒపీనియన్, డిఫరెంట్ ఒపీనియన్. అది తందే, మీరు తన్నే అడగాలి. మీరు ఎందుకు లావణ్యకి ఇలా చెప్పారు? నాకు రాజ్తరుణ్ ఏం చేసినా ఓకే, ఏం చేసినా అందుకే వదిలేస్తే మరి వదిలించుకోవచ్చు కదా. లేదు ఉండలేదు, ఏదైనా ఓకే అన్నప్పుడు అది కూడా ఓకే కదా. రాజ్తరుణ్ లేకుండా ఏం చేసినా ఓకే, ఉంటే ఏం చేస్తే ఓకే కదండి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కుక్క పిల్లలది తీసుకుందాం. ఒక కుక్క పిల్లతో ఒక కుక్క పిల్ల, నాకు ఇది కావాలి అంటే తనకి ఏదైనా కావాలంటే అది ఓకే. అలా నేను అతను అంతలా యాక్సెప్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు మా మమ్మీది ఒక కాల్ రికార్డింగ్ వచ్చి ఉంటుంది, పెళ్ళి అంటే వద్దు అంటదని మా మమ్మీ అంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ మనిషి పెళ్లి వద్దు అని అన్నప్పుడు నేను మా పేరెంట్స్ దగ్గర కూడా చెడే, ఇటు ఈ మనిషి దగ్గర చెడవుతాను, అటు మా పేరెంట్స్ దగ్గర కూడా చెడవుతాను. ఇక్కడ ఇతను వద్దన్నప్పుడు నేను మా పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అతను వద్దంటున్నాడని ఇతను ఎలా బ్యాడ్ చేసుకోను? నాకు నేనే బ్యాడ్ అవుతాను. అలా నేను 100 కవర్ చేసుకుంటూ వస్తే 10 ఏళ్ల జీవితంలో రాజ్తరుణ్ ఎక్కడ ఎవరికి దొరకలా. ఓకే, సో లావణ్య గారు అంటే రాజ్తరుణ్కి అసలు పిల్లలు అంటే ఇష్టం లేదు, అందుకని వద్దు అనేవాడు. బట్ మెడికల్ గా మిస్క్యారేజ్ నాకు ఒకసారి అయింది, 2 సార్లు వద్దు అనుకున్నాం అప్పుడే. ఎందుకంటే చిన్న వయసు అండి, 20. ఇది యాక్చువల్గా మీ పర్సనల్ క్వశ్చన్, బట్ అబార్షన్ చేయించాడని విన్నాను. అవును, ఒకసారి అప్పుడే వద్దు కెరియర్ కి అంటే మాకు 0తో స్టార్ట్ చేసిన పీపుల్ అండి. రాజ్తరుణ్ పేరెంట్స్ ఏదో ఇచ్చి పంపించలేదు, 0. అప్పుడు మాకు ఒక మంత్లీ మేడ్కి ఒక 2,000 ఇవ్వాలంటే ఆ 2,000 బట్టలకి ఏమైనా వస్తాయేమో అని ఇంట్లో నేను వర్క్ చేసేదాన్ని. అవునా?
2014-15 లో నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా అంతే అండి. ఇప్పుడు ఒక లాస్ట్ 3-4 years నుంచి ఇంట్లో వర్కర్స్ ఇవి కానీ దాని ముందంతా మేడ్స్ కూడా లేరండి. ఓన్లీ ఎవరు ఉన్నారంటే డాగ్స్ కి చూసుకోవడానికి క్లీనింగ్ కి తప్ప నేనే చేసేదాన్ని, నేనే ఉండేదాన్ని. కానీ శేఖర్ భాష సీరియస్ అలిగేషన్ ఏంటంటే అసలు మీకు ప్రెగ్నెన్సీ రాదు అని చెప్పన్నాడు. అది మరి ఇంకా ఒక ఆడదాన్ని పట్టుకొని, ఆడదానికి వరమే దేవుడు పిల్లల్ని కనడం, ఒక ఆడదాన్ని పట్టుకొని పిల్లలే పుట్టరు అంటే వాడు అసలు ఎవడు? సరే నా రిపోర్ట్ చూపిస్తాను, నేను ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ హాస్పిటల్కి వస్తాను. ఎందుకు పుట్టరు? ఆ ఆడదానికి అది న్యాచురల్, దేవుడిచ్చిన వరం. ఎందుకు పుట్టరు అంటే నా మొగుడు చెప్పాలి. లేదు, నాకేం హెల్త్ ఇష్యూస్ లేవు. నాకు ఏమైనా ఉంది అంటే నాకు ఒకవేళ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలంటే లంగ్ కాఫ్ గురించి వెళ్తాను తప్ప ఎటువంటి ఏమీ లేదు. లేదు లేదండి, అది వాడు ప్రూవ్ చేయడానికి మాత్రం నన్ను పిల్లలు పుట్టరు అంటాడు. అది ఎంతవరకు కరెక్ట్? అబార్షన్ చేయించలేదు అనడానికి నాకు పిల్లలు పుట్టలేదు అంటే ఎంతవరకు కరెక్ట్? అంటే మరి హాస్పిటల్ ఏంటి, మరి ఏంటి ఇది? నేను పిల్లలు వద్దు అన్నప్పుడు నాకు మెడికల్ గా టాబ్లెట్ ఇస్తే అది ఏదో సరిగ్గా పనిచేయక ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి నాకు సర్జరీ చేసి అబార్షన్ ఇచ్చేశారు. అంటే ఇప్పుడు నా బాడీలో ఒక ఆర్గన్ కూడా ఇదైపోయింది. అంటే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ లో 2 ఇది ఉంటాయి కదా, ఒక ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ అన్నది తీసేశారు. బట్ రెండో దాంతో కూడా పిల్లలు పుట్టొచ్చు. ఎగ్స్ ఫార్మ్ అయ్యేది 2 వాటి నుంచి కదా. అంటే అది గూగుల్ జనరల్ చేసిన ఇది అవుతుంది. నా యూటరస్ బానే ఉంది, యూటరస్ పాడైతే నాకు పిల్లలు పుట్టరు. నా యూటరస్ బానే ఉంది, నా ఓవరీ బానే ఉంది, అంతా బానే ఉన్నాయి. వాడు దాన్ని ఒక ఆడదాన్ని పట్టుకొని అంటున్నాడు, వాడు భార్యను గర్భవతిని పెట్టుకొని. మరి అది ఉసురు కాదా? అది పాపం కాదా? నాకు అంతే బానే ఉంది. జస్ట్ బికాస్ రాజ్తరుణ్ ఏమీ చేయలేదు, రాజ్తరుణ్ తాళి కట్టలేదు, రాజ్తరుణ్ ఉండలేదు, రాజ్తరుణ్ పడుకోలేదు అనడానికి అసలు ఇంకా అది ఆడదే కాదు అంటాడేమో రేపొద్దున అన్న ఆశ్చర్యపోకర్లేదు. మరి అంత పర్సనల్ గా అటాక్ చేసేంత అవసరం ఏమొచ్చింది? మరి నేను ఇంకొంచెం తీసుకొని అదే నాకు అర్థం కాక మేబీ వాడు హోమోసెక్షువల్ ఏమో అని అనుకున్నాను. అవునా? అనుకుంటా, మీకు తెలియాలి. నిజంగానే మరి వాడు హోమోసెక్షువల్ అంటే అందుకే రాజ్తరుణ్ వెనకాల పడ్డాడు. అరే శేఖర్ భాష, నీకు నా రాజ్తరుణ్ ఇవ్వను. అంతేనా? అంతే. పాపం షేర్ చేసుకోవచ్చు కదా. లేదు, నీ సోది వినలేక కొంచెం భరించాను. ఇప్పుడే కొంచెం ఇది తగిలింది. బట్ నీ నిజాలు అన్ని కూడా బయటకు వస్తాయి. నువ్వు జనాలను ఎంత మోసం చేసావో ప్రతిదీ బయటకు వస్తుంది. ఈ లోపు నా ఉసురు నీకు తగులుతా ఉంటది. అది నేను చెప్పింది కదండి, సృష్టి ఇచ్చింది, దేవుడు రాసింది. ఇందాక అన్న దాంట్లో ఒకవేళ పిల్లలు ఉంటే మీ లైఫ్ బాగుండేది అనిపించింది ఎప్పుడన్నా? అంటే కలిసి ఉండే వాళ్ళని, అయ్యో పిల్లలకి వదిలేయాలి అనుకున్నాడు, పిల్లలు ఉన్నా వదిలేస్తాడండి. ఎంతమంది పిల్లల కోసం కలిసి ఉండే భార్య భర్తలు చాలా మంది ఉన్నారు. మరి ఎంత కొట్టుకున్నా తిట్టుకున్నా ఎన్ని అఫైర్స్ ఉన్నా పిల్లల కోసం బతికేటోళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. ఇప్పుడు చాలా మంది ఆడవాళ్ళు నాకు కాల్ చేస్తున్న పీపుల్, నువ్వు చాలా అదృష్టవంతురాలివి, ఇంకా నీకు పిల్లలు లేరు అన్న వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు పాజిటివ్ గా చెప్తున్నారు. చాలా మంది సింగిల్ మదర్స్ ఓన్లీ ఒక సింగిల్ చైల్డ్ ని పట్టుకొని తల్లిలో వదిలేసుకోలేరు కదండి. మగాళ్ళు వదిలేసుకున్నంత ఈజీగా తల్లిలో అంత ఈజీగా వదిలేసుకోరు. ఏదో 10:1 రేషియో తప్ప ఆడవాళ్ళు అలా అయితే చేరు. వాళ్ళందరూ నాకు కాల్ చేసి నువ్వు చాలా అదృష్టవంతురాలు, ఎందుకంటే మోసపోయిన వాళ్ళు, నేను 11 సంవత్సరాల తర్వాత మోసపోయినా, చాలా మంది 3 నెలలకి సంవత్సరానికి మోసపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. అలా మోసపోయిన పీపుల్ నాకు ఫోన్ చేస్తున్నారండి, చాలా ఫోన్స్. ఆడ దరిద్రుడు ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ ఇలా చూపించేస్తున్నాడు, నా నంబర్ ఉంది. ఇప్పటికీ నేనే నంబర్ మార్చలేదు, అదే నంబర్ పెట్టుకున్నాను. కాల్స్ చేస్తున్నారు చాలా మంది, వాళ్ళ స్టోరీలు చెప్పుకుంటారు. నేను అందరికి అటెండ్ చేస్తాను, అందరు వింటాను. అంటే ఫీమేల్స్ అండి, అందరూ అంటే ఫీమేల్స్. ఈ మగజాత ఆనిముత్యంలో లాగా నాకు కూడా ఫీమేల్స్ ఎంత మంది వెల్ విషర్స్ నాకు అవుతున్నారో ఇప్పుడు వీడి వల్ల నాకు. కానీ మీకు ఇంత అన్యాయం జరుగుతుంటే చుట్టూ మహిళా సంఘాలు లేకపోతే ఇంకెవరో రావాల్సిందే కదా, అవును, వాళ్ళు ఎవరు కనిపించట్లేదు. శేఖర్ భాష పోట్రే చేసిందే అది తప్పు ఒప్పు అని మనం ఎవరైనా అంటే మీకు అన్యాయం జరుగుతుంది అన్నప్పుడు మీ చుట్టూ వాళ్ళు కదా, నేను అసలు అక్కడ దాకా వెళ్ళలేదు కదండి, వాళ్ళే వచ్చేటోళ్ళు కదా, స్వచ్ఛందంగా వస్తున్నారు. వాళ్ళకి నేను ఎవరిని ఇన్వాల్వ్ చేయట్లేదండి. నాకు నన్ను సేవ్ చేయండి అని నేను మీడియాకి వచ్చింది. మీడియా అనే ఒక మీడియా జనాలకు నేను ఉన్నదని తెలిస్తే బతుకుంటానేమో అని. నాకు థ్రెట్ చాలా ఉందండి, నన్ను చంపేయాలని చూస్తున్నారు, లేదా నా అంతటి నేను చచ్చిపోవాలని. ఇప్పుడు శేఖర్ భాష ఎంత పెట్టి టార్చర్ కూడా రుద్దుతాడు, ఒక మనిషిని ఎంత రుద్దుతున్నాడు అంటే అవతలోడు చచ్చిపోవాలి, అదైతే నిజం. ఇప్పుడు ఎందుకు చేస్తున్నాడు ఇంకా అంటే వాడి సొంత లాభం కోసం. లావణ్యం చంపే అన్నాడేమో మరి రాజ్తరుణ్. లావణ్య రాజ్తరుణ్ ఇష్టపడితే ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు మరి? ఇప్పుడు పోయిందండి. ఇప్పుడు మాల్వి దారుణంగా తయారవుతాడా మరి? లావణ్య అసలు బతకూడదు అని మీతో అనలేదా శేఖర్ భాష? చాలా మందితో అన్నాడు అలా. అసలు ఇలాంటి ఒక ఆడది బతకూడదు. రాజ్తరుణ్ మాట కాదు కదా నేను అనేది. రాజ్తరుణ్ ఆపొచ్చు కదా మరి. ఇప్పటికి నా పేరెంట్స్ అతను ఏదో నాశనం అవ్వాలనేది కోరుకోరు. మహా అయితే నా కూతురు సంసారం బాగుండాలి అనుకుంటారు. వాళ్ళ పేరెంట్స్ నా అవసరం తీరిపోయింది వాళ్ళకి. రాజ్తరుణ్ 2017-18లో నాకు దండం పెట్టి
వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ అంకుల్ వినండి, మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఇది మీరు వినాలి. ఇన్ని రోజులు మీకు నిజం చెప్పలేదు నేను. దండం పెట్టి మా మమ్మీ డాడీని ఇక్కడికి తీసుకురాకు, ఎందుకు చెప్తున్నానో విను అంటే కూడా అండ్ RajTarun నువ్వు కూడా విను, ఇప్పుడు నేను నీకు కూడా చెప్పలేదు. RajTarun వాళ్ళ ఫాదర్ ఏమో RajTarun మీద కంప్లైంట్స్ చెప్పేవాడు. ఈ రెండు కూడా ఇక్కడ నేను బ్యాలెన్స్ చేసి నలిగిపోతూ ఉండేదాన్ని. అసలు నా కొడుకు అది ఫోన్ చేస్తే ఎత్తడేంటమ్మా అంటే, అర్ధరాత్రులు వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే కూడా నేను అటెండ్ అయ్యేదాన్ని. RajTarun పేరెంట్స్ కి చాలా ఒక హ్యాబిట్ ఉంది ఏంటంటే, రాత్రులు పడుకోరు. ఎర్లీ మార్నింగ్ 5కి 6కి పడుకుంటారు, మధ్యాహ్నం 2కి లెగుస్తారు. అది వాళ్ళ స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్. ఏం చేస్తారు ఆ టైంలో? వాళ్ళు అది మేల్కొనే టైం వాళ్ళకి. అది అదే ఆ టైంలో అసలు ప్రపంచం అంతా పడుకుంటే వాళ్ళు అంతే. RajTarun వాళ్ళ మమ్మీ డాడీని మీరు అడగాలి. ఈ వయసుకి ఈ రోజుకి కూడా ఇప్పుడు కూడా మీరు రండి మాదాపూర్ మనం వెళ్దాం. ఇప్పుడు లైట్స్ ఆన్ ఉంటాయి. పొద్దున మార్నింగ్ 6 o'clockకి అప్పటికి పడుకుంటారు వాళ్ళు. కొద్దిమంది ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళు ఇద్దరు ఆ వయసులో ఏం సో చేస్తారు? టీవీకి వాళ్ళ డాడీ ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారండి. ఏమంటారు అందులో అంటే, మా అబ్బాయితో ఉండనివ్వదు ఆవిడ అంటారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వైజాగ్ వెళ్ళి నేను అంటే వీళ్ళు అటెండ్ అయిన తర్వాత నా కొడుకుని అట్లీస్ట్ చూస్తేనే చాలు అంటే వైజాగ్ వెళ్ళి అక్కడ ఇల్లు ఖాళీ చేపించేసి, ఇక్కడ ఇల్లు చూసాక అక్కడ ఇల్లు ఖాళీ చేపించేసి మా అమ్మగారిని తాతగారిని, ఈవెన్ వాళ్ళు 90s లో ఉన్నారండి RajTarun వాళ్ళ మామగారు తాతగారు, వాళ్ళకు కూడా లాస్ట్ మా డేస్ మనవడితో ఉండాలంటే ఒక 4 పీపుల్ని వైజాగ్ నుంచి ఖాళీ చేపించి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి 24 ఏళ్ళు 25 వయసులో నేను గొడ్డు చాకరీ చేశాను. ఒక 4 వండి పెట్టే దాని నుంచి కాదని చెప్పమానండి. అలా నేను వాళ్ళని అన్ని రోజులు చూసుకున్న మనిషిని ఈ రోజున వాళ్ళ డాడీ ఇక్కడికి వచ్చి మా కొడుకుతో ఉండనిచ్చేది కాదు అని మాట్లాడతాడు. RajTarun షూటింగ్ చేసుకొని వస్తాడండి. అర్ధరాత్రి అతను రాత్రి పడుకుంటే మార్నింగ్ 6 o'clockకి మళ్ళీ అతను ఫేస్ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. అతని బాధ్యతగా నేను అతన్ని పడుకోబెట్టాలి. రేపొద్దున ఫేస్ సరిగ్గా లేకపోతే రాజరవీంద్ర గారు ఫస్ట్ ఫోన్ నాకు చేస్తారు, ఏమ్మా రాత్రి పడుకోలేదా, రాత్రి మంది ఎక్కువైందా అతనికి అని. ఇటు నేనే పడాలి అన్ని దగ్గర నేనే ఎప్పుడు కార్నర్ అవుతాను. కాదని రాజారవీంద్ర గారిని మాట అన్నమానండి, కాదు అని నేను ఇప్పుడు దాకా ఎవరిని కూడా ఇట్లా హెల్ప్ అడగలేదు, ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కూడా వెళ్ళట్లేదు. మీతో మంచిగా ఉన్నప్పుడు RajTarun మంచిగా ఉండేవాడా? అయ్యో చాలా అండి. ఒక సెకండ్ అతను నా చెయ్యి కూడా పట్టుకొని వదిలేటోడు కాదు. కలిసి ఉన్నప్పుడు అవును మంచిగా ఉన్నప్పుడు అవును, ఒక్క సెకండ్ నా చెయ్యి వదిలేసి కూర్చోడు. పెద్దగా గొడవలేమి గొడవలు పడే వాళ్ళం. అయ్యో జుట్లు పీకేసి కొట్టేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఉండేది కాదు. ఓన్లీ మాక్సిమం ఒక 2-3 hours మా యాంగర్, నాకైనా అతనికైనా. బాగానే ఉండేవాడు. మళ్ళీ బుడ్డి అని అలాగే వచ్చేస్తాడు, బుడ్డోడా అని నేను అలాగే వెళ్ళిపోతాను. బుడ్డోడా. బట్ RajTarun కి మీ మీద ప్రేమ తగ్గడానికి మల్హోత్రా అని మీరు అంటారు. కానీ మీకు సంబంధించిన ఏవైనా తనకి తెలిస్తే అట్లా మారిపోయాడేమో అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు ఆడియోస్ ఆర్ మీ బిహేవియర్ RajTarun మైండ్ కరప్ట్ చేశారు కాదని నేను అనను. కరప్ట్ చేశారు, RajTarun మైండ్ పాడు చేశారు కాదని నేను అనను. మీ తప్పులేం లేవా? కాదండి, బయట నుంచి వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఆడియోస్ ఇవన్నీ చెప్పేదేనండి. కరప్ట్ చేశారు కాదని అన్ను. కానీ మనం లవ్ చేసేటప్పుడు లవ్ సపోజ్ టు బి అన్కండిషనల్. నాకు తెలియకుండా ఏమి ఉండేది కాదు. ఎట్ ది సేమ్ టైం నేను మళ్ళీ మనిషిని మార్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను. ప్రేమగా మార్చుకోవాలో, కొట్లాడి మార్చుకోవాలో, బెదిరించి మార్చుకోవాలో మంది మనం సెట్ చేసుకోవాలనుకోవాలి. కానీ ఓకే చేశారు కదా, తప్పు చేశారు కదా, లేదా తప్పు చేయించేలాగా చేయడమో, చేసి ఛాన్స్ దొరికింది కానీ వదిలేసుకోవడం ఎంతవరకు కరెక్ట్? అన్నిసార్లు మార్చుకున్నారు కానీ రీసెంట్ గా మార్చుకోలేదు. ఎవరు? మానవి మల్హోత్రా విషయంలో మాత్రం మార్చుకోలేయడానికి ముందు అతనికి నేను వద్దు, నన్ను వదిలించుకోవాలి అయిన తర్వాతే అతను నన్ను వదిలించుకోవాలి అన్న దాంట్లోనే హీ వాస్ బీయింగ్ సైలెంట్. ఇక్కడ నేను మళ్ళీ అడిగిన క్వశ్చన్ మర్చిపోయాను ఏంటి, మీ తప్పులేం లేవా అనేది ఫస్ట్. మనుషులు ఎవరు తప్పులు చేయరు. తప్పు చేస్తే రిలేషన్షిప్ బ్రేక్ చేసేస్తారు అన్నది తెలిస్తే, లేదా లావణ్య 11 ఏళ్ల తర్వాత మనకు ఒకటి ఇది అవుతుంది, ఇది అయితే 11 ఏళ్ల తర్వాత నేను వదిలేస్తాను అని చెప్పుంటే నేను RajTarun చేయి పట్టుకొని నడిచేదాన్ని కాదు. అతను నాకు చెప్పడం మనం పెళ్లి చేసుకుందాం అంటే మా మమ్మీ డాడీ ఎలా ఉన్నారో అలాగే నేను అనుకుంటాను. నాకున్న దానికి మా మమ్మీ డాడీ కూడా కొట్లాడుకుంటారు. ఈ రోజుకి వాళ్ళు విడిపోతారు అని నాకు అప్పుడుకున్నది కూడా తెలియదు 20 ఏళ్ళకి. సో నేను అంతే అనుకున్నాను. నేను వదిలేస్తాడని తెలుసుంటే నేను అయితే వచ్చేదాన్ని కాదు, లేదా లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ అన్నా ఉండేదాన్ని కాదు. సో శేఖర్ భాష ఎన్ని మాట్లాడినా ఫైనల్ గా మేము చేసిన పెద్ద అలిగేషన్ ఏంటిదంటే, ఆ ఇంటి కోసం మాత్రమే తను చేస్తా ఉంది, ఆస్తి కోసం మాత్రమే ప్రయత్నం చేస్తుంది. తనకి RajTarun అనే వ్యక్తి అవసరం కంటే కూడా డబ్బులు సంపాదించడం, డబ్బులు తీసుకోవడము, ఎక్కడికి వెళ్ళి RajTarun ఆస్తి కొట్టేయడానికి చేస్తా ఉందని చెప్పి అలిగేషన్ చేస్తాను. 2013లో మీకు నేను అడిగేది, సరే ఆయన అడిగిందని మీరు చెప్పకండి, నేను అడిగేది RajTarun అండ్ ఆయన ఆస్తి లేదా ఇల్లు ఏది కావాలి మీకు? ఫస్ట్ క్లారిటీ ఇస్తా. RajTarun ఆస్తి కాదు, మాది. మాది. ఇప్పుడు ఇద్దరు సంసారం చేస్తేనే పిల్లలు పుట్టారు, ఒక్కడే పిల్లలు అవుతారా?
ఇది మా జీవితంలో ఏదైతే జరిగిందో మా ప్లస్ అయి ఉండొచ్చు, మా మైనస్ అయి ఉండొచ్చు, ఏదన్నా కానీ మా కష్టం మాకు వచ్చిన ప్రతిఫలం అది. కెరియర్లో నాకు సినిమాలు అంటే ఇష్టం, నేను అది సాక్రిఫైస్ చేస్తేనే అతను బయట పని చేసుకుంటున్నాడు. అర్థమైందా అండి? అందులో అన్నీ ఉన్నాయి. లేదు డాక్యుమెంట్ పరంగానే ఇది చేస్తే, డాక్యుమెంట్ పరంగా మేము కూడా ఒక 70-80 lakhs రాజ్తరుణ్కి ఇచ్చాం. ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి. అదే డాక్యుమెంట్ పరంగా అన్నది. అందుకే ఎందుకంటే కోర్టుకి అవునండి, అవును. సాక్ష్యాలే. సో ఇప్పుడు నా కష్టం ఉంది, నేను ఇల్లు ఉడిచినా వాకిలు ఉడిచినా అని చెప్తే ఇయ్యరు కదా. అవును, అదే అందుకే డాక్యుమెంట్ పరంగా అన్నాను. మా మమ్మీ నాకు గోల్డ్ చేయించిన దాంట్లోది కానీ, ఎందుకంటే రాజ్తరుణ్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఇప్పుడు ఏదో కేసు అయిపోతే తప్పదు ఏదంటే జనాలందరికీ కూడా తెలియాలి. ఎందుకంటే మా జీవితం బయట ఉన్నప్పుడు ఇంత బయటకు వచ్చాక కూడా సో రాజ్తరుణ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ పైన, మమ్మీ డాడీ పైన 15 years ago 13 years ago కేసు ఉందండి వైజాగ్ లో. రాజ్తరుణ్ వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు ప్రిజన్ కి వెళ్ళారు. లేడీస్ దాంట్లో ఆవిడ, జెంట్స్ దాంట్లో అతను. మరి వాళ్ళ పైన కేసు ఉందని నేను తను లవ్ యాక్సెప్ట్ చేసి ఉండకూడదేమో. సింపుల్ థింగ్. ఈ రోజు కేసు ఉందని, డ్రగ్స్ కేసు ఉందని రాజ్తరుణ్ బయటకు వెళ్ళిపోయాను అన్నాడు. 2 months లో వస్తా అన్నాడు. మాకేం బ్రేకప్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు కూడా రాజ్తరుణ్ నాకు నువ్వు వద్దు అని చెప్పలేదు. ఇప్పుడు కూడా నేను ఆ మనిషిని చూడడానికి వెళ్ళింది మొన్న, ఇదంతా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు అని. 2 months లో వస్తా అన్న మనిషి ఆ 2 months నేను ఫోన్ చేస్తున్నాను, వస్తాను, ఇప్పుడు డ్రగ్ ఇష్యూ జరిగింది కదా, మీడియా అంతా నా మీద పడుతుంది అనే అంటున్నాడు. ఇంటర్నల్ గా మాల్వితో ఉంటున్నాడు. అడగడం చెప్పడం అన్నది డైరెక్ట్ గా ఏం జరగలేదు. వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా ప్రిజన్ లో ఉన్నారు. బ్యాంకులో దొంగ బంగారం పెట్టి ఏదో లోన్ తీసుకున్నారన్నారు. అతను ఉద్యోగం పీకేశారు. రాజ్తరుణ్ వాళ్ళ డాడీకి బ్యాంక్ ఉద్యోగం ఉండి నెల వాళ్ళ కొడుక్కి ఏమి డబ్బులు పంపించలేదండి. 3,000 తీసుకొని వచ్చాడు హైదరాబాద్. ఆ తర్వాత ఇచ్చిందంతా నెలకి మా పేరెంట్స్ ఒక 5,000 ఇస్తే నేను 2,000-3,000 హాస్టల్ ఫీజు పే చేసుకుంటే ఉన్న 2,000లో మేము పంచుకుంటూ బతికిన వాళ్ళమే. అలా చేసుకుంటూ ఇప్పుడు వరకే ఉన్నాం. అలా ఉన్న దాంట్లోనే ఒక 70-80 lakhs డాక్యుమెంటేషన్ మాది ఉంది. సో ఇప్పుడు అతను ఓకే నేను 80 లక్షలు ఇచ్చేస్తాను వదిలే రాజ్తరుణ్ అంటే 90 లక్షలు పెట్టి కొన్న ఇల్లు ఇప్పుడు 1 కోటి రూపాయలు పెట్టిన కొన్న ఇల్లు 10 ఏళ్ల తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ 10 కోట్లు అయితే మరి అప్పుడు మేము పెట్టాం 10 కోట్లు ఇచ్చే. 10 కోట్లు ఇస్తే వదిలేస్తారా? ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నన్ను అంటే 80 లక్షలు ఇస్తే వెళ్ళిపోవాలా? 80 లక్షలు అదే ఇప్పుడు రాష్ట్ర ఆస్తి కోసమే నువ్వు చేస్తున్నావు అని అంటే మేము పెట్టిన దానికి వాల్యూ పెంచుతున్నాను ఎందుకు అనుకోద్దు మీరు? సింపుల్. మీరు 1 side of the version క్వశ్చన్ నన్ను అడుగుతున్నారు, నేను నా సైడ్ ఆఫ్ ద వర్షన్ ఆన్సర్ ఇస్తున్నా. సింపుల్. సో నా కష్టం కూడా ఉంది అందులో, నా డబ్బులు కూడా ఉన్నాయి, నా కష్టం ఉంది. ఏవండి బయటికి వెళ్ళి హీరోయిన్ గా వర్క్ చేయడం, హీరోగా వర్క్ చేయడం చాలా ఈజీ ఏమో. ఇంట్లో ఉండి సంసారం, ఇంట్లో ఉండి హౌస్ వైఫ్ చేసే పని చాలా కష్టం. అది కదా. సో దాన్ని కన్సిడరేషన్ లోకే తీసుకోకపోతే ఆ మగాళ్ళందరూ సర్వనాశనం అయిపోతారు. మగజాత ఆనిముత్యం అనుకున్న వాళ్ళు ఇంట్లో ఆ పనికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోతే ఎంత మళ్ళీ ఏం చేసి వచ్చినా మళ్ళీ అదే ఆడది నిజంగా దేవత అనుకోవాలి వాళ్ళ ఓర్పులకి, అలాగే చూసుకుంటారు. అది కన్సిడరేషన్ తీసుకోకపోతే వాడు నాశనం అయిపోతాడు. వాడు ఎవడు నా జీవితంలోకి వచ్చి నా ఆస్తి నా ఇల్లు అన్న లేకపోతే వేరు చేయాలని చూస్తాడు. వాడికి ఏం తెలుసు? 10 ఏళ్లలో ఒక్కరోజు అతను మా ఇంటికి రాలేదు, మా ఇంట్లో అడుగు పెట్టలేదు, చూడలేదు. ఏం మాట్లాడేస్తారు ఇవాళ సింపుల్ గా? ఎందుకంటే నువ్వు మీడియాకి వచ్చావు, మీడియాకి వస్తే మాట్లాడేస్తానంటే ఓకే నేను మీడియాకి వచ్చాను, రాజ్తరుణ్ ఇష్యూ పైన వచ్చాను, నువ్వు రాజ్తరుణ్ గురించి మాట్లాడు. ఇనీత్ రెడ్డిని ఎందుకు ఎత్తుతావు, మస్తాన్ ఎందుకు ఎత్తుతావు, ప్రీతిని ఎందుకు గెలికినావు, ఉదయ్ ఎందుకు గెలికినావు, ఇవన్నీ ఎందుకు చేసావు? వీటన్నిటికీ దేనికి అంటే మీడియాలోకి వస్తే సరే నువ్వు మీడియాలో ఉన్నావు, మరి నీ పెళ్ళం ఎవరు ఉంది, నీకు ఎట్లేస్తుంది, నొప్పేదా చెప్పు, నీ పిల్లం కడుపేలా వచ్చింది, హోమోసెక్షువల్ కదా, ఆన్సర్ చెప్పు. వీటికి ఆన్సర్ ఉండదు. ఛానల్కి ఫోన్ చేసి మా వైఫ్ భార్గవి పేరు వచ్చింది ప్లీజ్ డిలీట్ చేపించవా? దిస్ ఇస్ వాట్ హీ డూ. ఓకే, సింపుల్. సో మీరంతా మీడియాలోనే కొట్టుకుంటున్నట్టున్నారు. ఇప్పుడు రాజ్తరుణ్ కూడా మీ వీడియోలన్నీ చూస్తున్నాడు. కానీ ఎప్పుడు మీకు మెసేజ్ గానీ కాల్ గానీ మధ్యలో ఏమీ లేదు. పక్కన మాల్వి మల్హోత్రా ఉంది కదా, అదే చేయట్లేదు కదా, మీరు ట్రై చేయట్లేదు. ఇప్పుడు వెళ్తా ఎందుకంటే శేఖర్ భాష కోసమే నేను ఆగాను. ఎందుకంటే అతను మీరు చూడాలండి, నేను కేసు పెట్టింది ఇటు. ఓకే, ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి 10th ప్లాట్ఫామ్ సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ లో లాగా అటు తీసుకెళ్లాడు నన్ను సంబంధం లేకుండా. నేను ఇటు వెళ్ళాలి. అవును, నేనేమో ఏదంటే శతవాహన్ ఏదో ఒక ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కి ఇటు వెళ్ళాలి, ఖమ్మం వెళ్ళాలి, వాడు ఇటు ఎక్కి రివర్స్ తీసుకెళ్ళాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ. బట్ నేను మళ్ళీ తిరిగి ఇటే వచ్చిన ప్రతిదీ సర్కిల్ రిపీట్ అవుతుంది. నా పని నేను చూసుకుంటా. శేఖర్ భాష ఇప్పుడు కూడా లోపల నీ గేమ్ నువ్వు ఆడరా, వేరే వాళ్ళ మీద పడి
అప్పలు పట్టకు అంతే. అది Okay. వాడికి ఇచ్చే ట్యాగ్ లైన్ నేను. ఓకే, ఇందాక అడిగిన క్వశ్చన్ లోంచి ఒక ఇన్స్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫైనల్ గా అందులో అదేంటంటే ఒకవేళ రాజ్ తరుణ్ మీకు దక్కడు అని అనుకున్నప్పుడు మీకు ఆస్తి కావాలా వద్దా? నేనే ఇచ్చేసి పోతా ఇల్లు ఆస్తి. షూర్. అవును. రాజ్ తరుణ్ వచ్చి మీకు ఒకటి అర్థం కావాలి, రాజ్ తరుణ్ నాతో ఇట్లా మాట్లాడిపోలేదు, పారిపోయిండు. మీరు కూడా అది తీసుకోవాలి. ఒకవేళ నా మీద నిందేసి నీ మీద కేసు అయింది కాబట్టి వెళ్ళిపోతా అంటే, రాజ్ తరుణ్ యాక్సిడెంట్ అయింది, రాజ్ తరుణ్ కేసు అయింది, రాజ్ తరుణ్ అదే రూమర్ యాంకర్ లాస్యాతో వచ్చింది. నిజం అబద్ధం ఏంటో మరి నాకు కూడా తెలుసు కాబట్టి నేను అర్థం చేసుకొని ఉంటాను. అఫేర్స్ అయినా సరే అర్థం చేసుకున్నాను. మరి రాజ్ తరుణ్ పేరెంట్స్ పైన కూడా ఒక కేసు ఉంది. ఏదో రీజన్ చూపించి వదిలేయొద్దండి. నన్ను ఎలా అయితే వాల్యూ ఇచ్చి నమ్మించి చెప్పిండో అదే నాకు మొహం మీద చెప్పాలి. అది చూపించలేక, ఫేస్ చేయలేక నటించి పారిపోయింది అతను. స్ట్రైట్గా అదే వచ్చి చెప్పమనండి, తాళాల్లో పెట్టి 15 కుక్క పిల్లల్ని కూడా నేనే తీసుకోబోతా. ఎందుకంటే చూసుకునే బాపతి కాదు అతనిది, ఆ మాల్వీది కూడా అది కాదు. ఇన్ రెస్పెక్ట్ వేలో ఇచ్చేసి పోతా. నాకు అది 10 కోట్లు అవ్వనివ్వండి, 20 కోట్లు అవ్వండి, నాకు వద్దు. నేను ఆల్రెడీ సక్సెస్ గా ఉన్న మనిషి దగ్గరికి రాజ్ తరుణ్ వచ్చిండు, కానీ రాజ్ తరుణ్ దగ్గరికి నేను వెళ్ళా. నేను హైదరాబాద్ పిలిచాను అతన్ని, రా అన్నాను. నీలో కూడా అది ఉంది సపోర్ట్ గా. నేను ఆ రోజు ఉన్నాను, ఈ రోజు ఉన్నాను. అదే ఉసురు తగిలిన సినిమాలు ఫ్లాప్ అయ్యాయి, అదే నేను ఆనందంగా ఉన్న సినిమాలు హిట్ అయ్యాయి. రాజ్ తరుణ్ కి లావణ్య లక్కీ. ప్రతి మగాడిలో ఒక ఆడది తెలుసుకుంటాడా ఫ్యూచర్ లో? తెలుసుకున్న రోజే రాజ్ తరుణ్ కి లక్కీ. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, రాజ్ ఒక్కసారి కూర్చో, అక్కడ మాల్వి ఏమన్నా ఉండని అది బిక్నీలు వేసుకొని ఒక మగాడికి సంసారం చేసే ఆడది. నువ్వు బిక్నీలు వేసుకున్న ఆడది ఇప్పుడు నీకు సుఖం ఇస్తుంది అనుకుంటున్నావు. ఆ సుఖం ఎన్ని రోజులు ఉంటది? ఆ కొత్తదనం ఎన్ని రోజులు ఉంటది? డెఫినెట్ గా ఓకే అండి. రాజ్ నా ప్రాణం. ఎప్పుడు ప్రేమ ఈజ్ అన్కండిషనల్ అండి. నాకు రాజ్ ఏదో ఇది చేస్తేనే కండిషనల్ గా అని ఉండదు. నాకు రాజ్ అంటే ఇప్పుడు బాధేస్తుంది నాకు. ఒక స్వార్థంతో చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. దేనికి రాజ్ కావాలి అంటున్నది? రాజ్ తో పాటు వచ్చి అన్ని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా ఉంది. ఇల్లు కావచ్చు, ఆస్తి కావచ్చు, ఫేమ్ కావచ్చు, నేమ్ కావచ్చు. అదే చెప్తున్నాను నేను. అదేదో చేస్తుంటే రాజ్ సక్సెస్ లో ఉన్న టైంలో చేస్తుండేదాన్ని. హిట్ లో ఇప్పుడు బాగున్నాడు మీతో. ఎవరితో? మీతో. బాగున్నాడు మీతో కాదండి. గొడవలు అప్ అండ్ డౌన్ ఎప్పుడు అవుతుంటాయి. గొడవలు మాకు రిలేషన్షిప్స్ వేరే అమ్మాయిలతో 2017 లో ఏదైతే వాడు బ్రేకప్ ఇది అంటున్నాడో, అప్పుడు తన లవర్ మూవీలో ఒక అమ్మాయిని అఫేర్ పెట్టుకున్నప్పుడు కూడా గొడవే మాకు. బట్ విడిపోలేదు. ఇప్పుడు విడిపోవాలి అన్న ఆలోచన వచ్చిన ఇది అతనికి ఆ థాట్ మాల్వి మల్హోత్రా నుంచి, క్రిమినల్ మైండ్ నుంచే వచ్చింది. ఓకే ఓకే. సో ఈ కొత్తగా పేరు స్వాతి రోషికర్ అని, అక్షయ్ అని, ఎవరు అసలు ఎందుకు వచ్చారు సీన్ లో? వాళ్ళందరూ ప్రీతి ఫ్రెండ్స్ అండి. ప్రీతి మా ఇంటికి ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు అక్క ఉదయ్ నన్ను ప్రెగ్నెంట్ చేశాడు, నాకు అబార్షన్ అనుకుంటూ ఒక అబ్బాయిని తీసుకొని వచ్చింది. మరి ఈజ్ ఇంటూ పెడ్లింగ్ అంట. నేను ఇప్పుడు ప్రీతి నన్ను నా గురించి ఇటెళ్ళింది. నేను ప్రీతి నంబర్ గానీ అక్షయ్ నంబర్ గానీ నేను కూడా SOTకి ఇస్తాను. మరి అసలు వీళ్ళు కూడా పట్టుకోవాలి. మరి అక్షయ్ ఎందుకు ప్రీతితో ఇది చేస్తున్నాడు, అసలు డ్రగ్స్ చేసేది ఎవరు? ఎందుకంటే చాలా పెద్ద అలిగేషన్ అండి. నేను ఇప్పటికైనా చెప్తున్నా, ప్రీతి అక్షయ్, ఇఫ్ యూ గైస్ స్టాప్ ఇట్, ఐ విల్ స్టాప్ ఇట్. మీరు అదే దానికి వచ్చి కాంప్రమైజ్ విషయంలోకి మాట్లాడితే నిజమేంటో చెప్పమనండి. లావణ్యకి ముందు వాళ్ళకి అలవాటు ఉంది, అండ్ లావణ్య ఆ రోజు ఆ పని చేయలేదు. వాళ్ళ నోట్లో డ్రగ్ పెట్టి థమ్స్అప్ వేయడం అన్నది చాలా పచ్చి అబద్ధం, చాలా పెద్ద అలిగేషన్ అది. ఇప్పుడు నేను ఇలా గొడవ పడుతున్న ఒక టైంలో నేను వాళ్ళకి అన్నం పెట్టిన మనిషిని. మరి దేనికోసం వాళ్ళు రివర్స్ అయ్యారు? మీరు ఇప్పుడు నాది ఆపకపోతే నేను పర్సనల్ గా నేను కూర్చొని డిగ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అది ఎంత డిగ్ వరకు వెళ్తుందో మీరు వార్నింగ్ అనుకోండి, బట్ ఐమ్ గోనా డూ ఇట్. ఓకే. మీరు మీడియా నుంచి కానీ జనాల నుంచి కానీ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? జస్ట్ నిజం తెలుసుకోమని కోరుకుంటున్నాను. వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా పోనీ నా నంబర్ అదే, నాకు ఫోన్ చేయండి. ఎవరికేం డౌట్ ఉన్నా నేను క్లియర్ చేస్తా. బ్యాడ్ కమెంట్స్ చేయొద్దు. శేఖర్ భాష గారిని నమ్మి లేదా పెయిడ్ లేదా ఇంకో డబ్బుల కోసము దయచేసి ఇది చేయొద్దు. మీరు చాలా ఈజీగా వీళ్ళ కోసం ఇది చేస్తున్న వాళ్ళు దానికి అంటున్నారు. ఒక కమెంట్ పెట్టలేరా? మీరు డబ్బులు తీసుకొని పెడుతున్నామని మీరు ఆ వీడియో ఆల్రెడీ చూసారు. మరి అది నిజమే కదా, సింపుల్ థింగ్. అండ్ నా మొగుడు నా ఆస్తి, నా మొగుడిది నాదండి. నేనేమన్నా శేఖర్ భాష గారి పెళ్ళాం ఉంచుకున్నాడని అడిగానా? సింపుల్. ఎవరండి డాక్టర్ హేమంత్? హోమియోపతి డాక్టర్ హేమంత్ ఎవరు? భార్గవి. ఇప్పటి నుంచి నీ హస్బెండ్ జాబ్ నువ్వు తీసుకున్నావా? నువ్వు చేస్తావా ఇప్పటి నుంచి లీక్స్ అన్ని? చెప్పండి. వాళ్ళ భార్యను అడిగితే నొప్పేస్తుందంట అతనికి. నేను ఆడదాన్ని కాదా? నేను ఒక తల్లిదండ్రులకు బిడ్డను కాదా? హోమియోపతి డాక్టర్ హేమంత్ ఎవరు? ఆమె కడుపులో ఉన్న బిడ్డకి తండ్రి. అంతే. దట్స్ వాట్ నాకు కాల్స్ వస్తున్నాయండి. వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్లో వాచ్మెన్ల దగ్గర నుంచి అందరూ ఫోన్లు చేసి
ఈ శేఖర్ భాష ఇట్లా బయటికి రాగానే హోమియోపతి డాక్టర్ వస్తాడంట ఇంటికి. మరి ఎందుకు అతను సీరియస్ అలిగేషన్ అది. మరి నా మీద కూడా చాలా సీరియస్ అలిగేషన్స్. కరెక్టే, బట్ మీరు మరి అంటే సంబంధం లేని వ్యక్తిని ఇన్వాల్వ్ చేయడము. అవును, మరి సంబంధం లేని పీపుల్నే కదా అందరు శేఖర్ భాష ఇన్వాల్వ్ చేసింది. ఎందుకు సంబంధం లేదు? అంతా ఎందుకు సంబంధం లేదు? హేమంత్ ఉన్నాడు, క్యారెక్టర్ లేదని చెప్పకండి ప్లీజ్. హేమంత్ క్యారెక్టర్ డెఫినెట్ గా ఉన్నాడు. హేమంత్ శేఖర్ భాష కలిసి ఒక అమ్మాయిని వాడతారు పెళ్ళాంతో సహా. శేఖర్ భాష ఒక అమ్మాయితో అమ్మాయి మొహం మీద చేశాడు. మీకు తెలుసా ఇలా చాలా స్టోరీలు ఉన్నాయి, వస్తున్నాయి. ఇంత చెత్త అవసరం అసలు ప్రజలకి, జనాలకి? ఎగ్జాక్ట్లీ, తెస్తున్న వాళ్ళని అడగండి. తీసుకొచ్చింది ఎవరు? నేను నా రాజు మీద కంప్లైంట్ పెట్టుకున్నా. చెత్త తెచ్చింది ఎవరండి? ఈ పర్సనల్ చెత్త అంతా తీసుకొచ్చి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవరు పెట్టారు? మీరు ఒక్కసారి చెప్పండి, నేను ఏది తీసుకొచ్చిన? ఇప్పుడు మరి అవును, మరి ఎక్కడికి ఆగట్లేదే బండి. లేదు, 100% నిజం అండి. ఫొటోస్ వీడియోస్ వస్తున్నాయి. లక్ష్మీపడాల కేసు పెట్టలేదా? చెప్పండి. బ్రోతల్ కేసు ఏదో కూడా పెట్టింది, వ్యభిచారం కేసు. అందులో భార్గవి పేరుంది. అండ్ చనిపోయిన దీపారెడ్డి భార్గవి రూమ్మేట్స్ అంటండి. దీపారెడ్డిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు శేఖర్ భాష. ఆ అమ్మాయి. మరి మీరు కూడా డైవర్ట్ అవుతా ఉన్నారు ఎందుకు? శేఖర్ భాష వైపు వదిలేయండి కదా. ఎంతవరకు? ఒక నిమిషం. అట్లా కదా ఇప్పుడు మీరు అన్నారు నాకు రాజ్ తరుణ్ తోనే ఇష్యూ, ఆయనతోనే చూసుకుంటా, మధ్యలో వచ్చాడు, నేను ట్రాక్ తప్పాను కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ రిటర్న్ అవుతాను అని చెప్పాను. సో అట్లాంటప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు ఈ శేఖర్ భాష ఆయన మీద ఎందుకు ఇంత సీరియస్ అలిగేషన్స్? అలిగేషన్స్ కాదండి, నిజాలు. 1 minute టైం ఇస్తే. నిజాలంటే ప్రూఫ్స్ ఉండాలిగా. చూపిస్తా ప్రూఫ్ తోనే. ఈవిడ ఎవరో తెలియాలి ఫస్ట్. ఈవిడ పేరు మరి భార్గవినియా? ఇఫ్ యు ఆర్ దిస్ భార్గవి, మీ ఆయన చేస్తున్నది నువ్వు ఎంకరేజ్ చేసినప్పుడు నా మొగుడు చేస్తుంది కూడా నేను ఎంకరేజ్ చేస్తా. ఇప్పటి వరకు భార్గవి ఎవరికి తెలియదు, ఈ రోజు నుంచి తెలియాలి. వెయ్యాలి మీరు, తమ్మినేలు కూడా వెయ్యాలి ప్లీజ్. నేను చాలా హర్ట్ అవుతాను లేకపోతే. కానీ చెడుగా ఫేస్ ఏదైనా సరే సంబంధం లేని ఇష్యూలా ఆమె తీసుకొచ్చి అసలు వినండి. మరి మా జీవితంలో సంబంధం లేని విషయం ఒక అతను 2 నెలల నుంచి ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు? అతను మాట్లాడింది మీరు వేసినప్పుడు నేను మాట్లాడింది వెయ్యాలి. సింపుల్. మీరు బయటికి తీసుకొచ్చారు కాబట్టి అతను మాట్లాడాడు. ఇప్పుడు ఆమెకైతే అసలు ఏ సంబంధం లేదు కదా. ఈ సబ్జెక్ట్ లో సంబంధం ఉందా పోనీ? ఈ అమ్మాయి ఎవరు భార్గవి? హూ ఇస్ షీ? దమ్ముంటే మనిషివైతే, ఆడదానివైతే, సంసారం చేస్తున్న ఆడదానివైతే దీనికి సమాధానం చెప్పు భార్గవి. ఆడదానివైతే, నీ మగ్గుడు మగాడే అయితే, నీ కడుపులో ఉన్న బిడ్డకి తండ్రి నీ మొగ్గుడు శేఖర్ భాషానే, గుడిమెల్ల శేఖర్ భాషానే అయితే ఈ అమ్మాయి ఎవరు? ఈ అమ్మాయి చావుకి కారణం ఎవరు? ఈ అమ్మాయి ఎలా చనిపోయింది? ఈ ఆడియో క్లిప్ మాత్రం షార్ట్స్ లో కూడా వేయండి, సేమ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇప్పుడు మాట్లాడింది. ఈ అమ్మాయి చావుకి కారణం ఎవరు? ఎలా చనిపోయింది? ఇందాక చూపించిన తెల్లమ్మాయి ఈ అమ్మాయిని నల్లగున్నావు అని రేసిజం చూపించి ఈ అమ్మాయిని ఉరేసుకొని చనిపోయేలాగా చేసింది. హాల్లో ఫ్యాన్ ఉరేసుకుంటే భార్గవి అనే అమ్మాయి బెడ్రూమ్లో ఉంది. అమ్మాయి అలా చనిపోయి ఏలాడుతుంటే ఈ శేఖర్ భాష గాడు వాళ్ళ తమ్ముడు ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అంటండి చదివేది. హాస్టల్ దగ్గరికి వెళ్ళి అతన్ని తీసుకొని వచ్చి, మీ అక్క ఒంట్లో బాగాలేదని బండెక్కించుకొని తీసుకొని వస్తే ఏలాడుతూ కనిపించిందంట. బెడ్రూమ్లో నుంచి ఆవిడ పారిపోయి వచ్చిందంట. శేఖర్ భాష అతను పారిపోయాడు. వాళ్ళ అక్కను అలా చూసి అతను ఏం చేయాలో తెలియలేదు. గాంధీ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారు, పోస్ట్ మార్టం చేశారు, వాళ్ళ అక్కనప్ప చెప్పారు. ఏమీ తెలియదు. కట్ చేస్తే కొన్ని రోజులకి భార్గవి శేఖర్ భాషను పెళ్లి చేసుకుంది. మరి ఏం స్టోరీ అది? దీనికి సమాధానం ఎవరు చెప్తారు? మీ ఇద్దరు కలిసి ప్రపంచానికి తెలియని విషయాలు అనేది చెప్తా ఉన్నారు అన్నట్టు, వేరువేరుగా. గాడ్ నోస్. మీ మీద ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు, ఆయన మీద మీరు చెప్తా ఉన్నారు. అతను తవ్వాడు కాబట్టి నేను ఇది చేయాల్సి వస్తుంది. తవ్వితే ఎవరిది తవ్వినా ఏదో అంటారు కదా, బోక పంచలే వస్తాయన్నట్టు. బోకంచలే అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ చేశారు, ఇంటర్వ్యూ చేయడం వరకు ఫైన్. దీని తర్వాత బయటికి వెళ్ళి మీరు ఏదైనా నాకు చేశారనుకోండి, నేను ఎందుకు వదిలేస్తా? ఫస్ట్ మీ పేరేంటి, మీ ఫోన్ నెంబర్ ఏంటి? అఫ్ కోర్స్ చేస్తాం, అది మనిషికున్న బేసిక్ ఇది. అంటే ఇప్పుడు మీరు కొడుతున్నదా వచ్చి కొట్టు అనే అంత ఇది నాకు లేదు. నా మొగుడుకుంది, నా మొగుడు అదే గాంధీ అది ఫాలో అవుతాడు. అదే మరి శేఖర్ భాష కూడా అదే శేఖర్ భాష ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసాను అంతే. శేఖర్ భాష కూడా ఒక సోషల్ యాక్టివిస్ట్ గా అతను చేసే దేనికైనా లిమిట్స్ ఉంటాయి కదండి. సోషల్ యాక్టివిస్ట్ కూడా లిమిట్స్ ఉంటాయి. పర్సనల్ లైఫ్ టచ్ చేసే అంత దాటి ఉండేదంత కాదు. ఒక భర్తకే భార్య దగ్గర ఎంతో కొంత ఆగుతారు. ఏమైనా ఉంటే నా భర్త నా గురించి మాట్లాడమనండి,
బయటకు వచ్చి అవును ఇదే అని ఒక వీడియోలో మాట్లాడేశాడు, వెళ్ళి ఆవిడతో ముంబైలో కులుకుతున్నాడు, ఇక్కడ పొరంబొగ్గాని పంపించాడు, ఆడేమైనా పెద్ద పత్తి గింజ అంటే వాడు చేసిన అన్ని ఏదో పనులే. వాడి మీరు అనుకుంటా లావణ్య ఇది అనుకుంటూ వచ్చింది. ఇప్పుడు నుంచి నేను మాట్లాడతాను కూర్చొని, డిసైడ్ అయినా నేను. ఒకసారి యునీత్ రెడ్డి కూడా కాల్ కి వస్తా అన్నాడు, ఒకసారి ఈ లోపు మీరు అతనితో కాల్ తీసుకుంటే. సో మీది ఇంకొకటి ఆడియో కాల్ చింటూతో మాట్లాడిన మంచం కోళ్ళు. అవును, ఎందుకు అసలు అది అంత నిజంగా మీరేమో లేదు మేము అనుకొని చేసామన్నారు కదా, సో అది నిజమా కదా? ఒకసారి చింటూతో మాట్లాడొచ్చా? ప్లీజ్ మాట్లాడండి ఒకసారి. ఏమో మీరు ముందే చెప్పేసి ఉంటే. ఇప్పుడు నా మీద ఎనిమిగా ఉన్న అతను ఎనిమిగానే మాట్లాడాలి కదా. చింటూతో మాట్లాడదాం ఒకసారి. చింటూ గారు ఇప్పుడు చెప్పండి. నరేష్ నా పేరు, జర్నలిస్ట్. చెప్పండి సార్. యా, ఇప్పుడు ఏ ఆడియో అయితే బయటకు వచ్చిందో ఆడియో గురించి అందరు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇది నిజంగా మీ ఇద్దరి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఉంది అన్నట్టుగా ఉంది. లేదండి అది మేము అనుకొని చేసిందే తప్ప అట్లాంటిది ఏం లేదండి. అనుకొని చేస్తారా అట్లా? ఇజ్ ఇట్ ట్రూ? ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న థర్డ్ పర్సన్ ఎవరంటే అండి, ఇప్పుడు మేము ఇద్దరం ఉన్నాం. సపోజ్ శేఖర్ భాష గారికి నిజం తెలియదు. శేఖర్ భాష గారు ఏది అనిపిస్తే అది, ఎవరు చెప్తే అది మాట్లాడతారు. లైక్ 24 hours నుంచి నేను చూస్తున్నాను. లాయర్ ఆయన ఎవరు కళ్యాణ్ గారు వెళ్ళిపోయారు, ఎంఐని వదిలేసి సంథింగ్ కొత్త లాయర్ వచ్చారని. మీరు ఇదే లైవ్ లో నాకు చేసినట్టు కళ్యాణ్ గారికి చేయండి, ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళదు ఉన్నారు. బట్ పీపుల్ ఏమనుకుంటారు, అదే నిజం అనుకుంటారు. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ అలాగే మాట్లాడట్లేదు కదా ఆయన. మీకు తెలుసో లేదో ఆయనకి సర్జరీస్ అయినాయండి, ఆయన కొంచెం హాస్పిటలైజ్డ్ అయ్యి మాట్లాడలేదు. అలాగే ఇది. సో ఇప్పుడు నా కాల్ గురించి మాట్లాడితే ఇక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కాల్ మాట్లాడేటప్పుడు పక్కన ఉన్న వాళ్ళు, ఆ కాల్ మాట్లాడించిన వాళ్ళు ఎందుకు మాట్లాడడం అదంతా డిస్కషన్ జరిగితే చేస్తే అప్పుడు తెలుస్తుందండి. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఆ కాల్ గురించి 4 weeks బ్యాక్ నేను శేఖర్ భాష గారికి కాంటాక్ట్ అయ్యానని చెప్పారు. కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు నేను ఆయనకి ఆ కాల్ గురించి కూడా చెప్పాను. అంటే మీకు నెక్స్ట్ ఒక కాల్ తీసుకొచ్చి ఇస్తారు, ఆ కాల్ ఎవరి దగ్గర ఉందో కూడా నేను చెప్పాను ఆయన, ఎందుకైందో కూడా నేను చెప్పాను ఆయన. సో కాల్ ని తప్పుగా తీసుకుని తప్పుగా వాడుకోవద్దండి. దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏదైనా కావాలంటే నన్ను అడగండి, నేను ఇస్తానని చెప్పాను. తప్పకుండా అండి. మీరు ఎవరి ఫోన్ లో రికార్డ్ అయింది? అది నా ఫోన్ లోనే అయిందండి. ఓకే, మీ ఫోన్ లో అయిన రికార్డు బయటకు ఎలా వచ్చింది? ఎవరిచ్చారు? అది నేనే ఇచ్చాను పర్సన్. ఓకే, ఎవరికి ఇచ్చారు మీరు? అది ఎందుకు ఏంటి అనేది చెప్పాను. ఆ పర్సన్ కూడా వచ్చినప్పుడు మాట్లాడదామండి దాని గురించి. నేను డిస్కస్ ఎందుకంటే మీ ఇద్దరి మధ్య జరిగిన ఇప్పుడు నేను ఒక మాట అండి, శేఖర్ భాష చేసిన పని నేను చేయను. ప్రైవేట్ మీరు ఎందుకు బయట పెట్టారు? ఆ ప్రైవేట్ కన్వర్జేషన్ అంటున్నారు కదా మీరు. ఇప్పుడు నేను ఎవరి దగ్గర అయితే ఆ కాల్ ఇచ్చానో అతను కూడా మాతో పాటు అతను ప్రైవేటే, అది మాకు ప్రైవేట్, అది బయటకి ఎప్పుడు వస్తే అది పబ్లిక్ అయింది. ఓకే, ఆ కాల్ ఏమి నిన్న మొన్న అయింది కాదు, ఎప్పుడో. లావణ్యని బ్యాడ్ చేయడానికే బయటకు వచ్చింది కదా కాల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. మరి ఆయన టార్గెట్ అదే అన్నప్పుడు అందులో నేనున్నా ఇంకొకళ్ళు ఉన్నా ఎవరున్నా సరే ఆయన బ్యాడ్. ఫస్ట్ మీ ఫోన్ నుంచి బయటకు రావద్దు కదా. ఒకవేళ లావణ్య మీకు ఫ్రెండ్ అయితే మీ ఫోన్ లోంచి బయటకు రాకూడదు కదా కాల్? రాకూడదు. మరి ఎలా వచ్చింది? థర్డ్ పర్సన్ అనేది చెప్పాక మాలో ఒక పర్సనే. ఓకే, అండ్ లావణ్యకి తెలియకుండా మాట్లాడాను అనుకుంటున్నారా ఆ కాల్? ఏమన్నా అంటే లావణ్య అలా మాట్లాడిందని మీకు తనకు తెలియకుండా మాట్లాడించాను అని ఏదో చెప్పారు శేఖర్ భాష గారు. ఆ కాల్ పనికి వస్తుంది, ఆ కాల్ కనుక అబద్ధం అని చెప్తే చింటూ నెక్స్ట్ అరెస్ట్ అవుతాడు, చింటూని లావణ్య ఇరికిచ్చేసిద్ది, బుక్ చేసేసిద్ది, అది ఇది అని చెప్పారు. ఇప్పుడు నేనే చెప్తున్నా అది అబద్ధం. అది ఎందుకు అనేది నేను చూపించాలంటే నాతో శేఖర్ భాష గారు ఎదురుగా కూర్చోవాలి. నేను ఇప్పుడు మీరు కాల్ చేసినట్టు ఈ కాల్ మాట్లాడేది యూట్యూబ్ లో రిలీజ్ అవుతుంది, కింద కామెంట్ చూస్తే ఎవరు పడితే వాళ్ళు తిడతారు, లావణ్యకి సపోర్ట్ చేస్తారు. భయ్యా నేను లావణ్యకి సపోర్ట్ చేయట్లేదు, ఇప్పుడే చెప్తున్నా. నేను చేయట్లేదు, అమ్మాయికి ఇన్ని రోజులు చేయలేదు కూడా. నా పని నేను చేసుకుంటున్నా. కొంత పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వద్దు, వెళ్ళకు వద్దు అన్నారు, నేను రావట్లేదు అందుకు. అండ్ బయటకు వచ్చి మాట్లాడితే అది చేస్తా ఇది చేస్తా అని అంటున్నారు, ఆల్రెడీ అనేసేస్తున్నారు ఆయన. నన్ను మొన్న టీవీలోనే దేంట్లో అన్నారు, రమ్మనండి ఇంకా యూనిట్ గురించి చాలా ఉన్నాయి ఆయన తీసుకొస్తా అన్నారు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే శేఖర్ భాష గారు అన్ని తీసుకుని వచ్చి అదే లెవెల్ లో కూర్చోవాలి, నా ముందే అన్ని మాట్లాడాలి. అదే టైంలో నేను అదేంటో అవునా కాదా ఎస్ఆర్ నో ప్రూవ్ చేసుకుంటాను. శేఖర్ భాష టార్గెట్ చింటూనా లావణ్యనా? యాక్చువల్ గా కాదండి, మరి నన్ను ఎప్పుడు అనలేదు ఆయన నువ్వు టార్గెట్ అని, లావణ్యను అయితే అన్నారు. అంటే ఇప్పుడు మీ ఫోన్ లో ఉన్న కన్వర్సేషన్ ఆయన వరకు చేరినప్పుడు కావాలని మిమ్మల్ని ఇరికిస్తున్నాడు అని అనుకోవచ్చా, లేదంటే లావణ్యని టార్గెట్ చేయడానికి కావాలనేది కాదండి. అదేంటంటే ఆ అమ్మాయి
బ్యాడ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు. ఆ దానికోసం ఎవరున్నా ఒకటేనండి. ఇప్పుడు లైక్ ప్రీతి ఉదయ్ అనే వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు. వాళ్ళకి అసలు సంబంధం లేదు, ఎక్కడ ఉంటున్నారు, 1 year నుంచి వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు. అలా వచ్చాడని వాళ్ళు వచ్చారు. సరే ఆయన అంటున్నారు నేను ఎవరిది బయట పెట్టాలని కాదు, ఎవరిచ్చారో తెలియదు. ఒకసారి మీరు అన్ని ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తే ఆ కాల్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో నాకు తెలియదండి, దేవుడే ఇస్తున్నాడు అంటున్నారు. నా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు మొన్న రీసెంట్ గా చేసినప్పుడు. నీకు ఆడియో ఎలా వచ్చిందని అడిగా, రాజ్ తరుణ్ పంపించాడా అని అడిగా. కాదు నాకు ఎక్కడి నుంచో వచ్చింది, నా సోర్స్ నాకు ఉంటదని చెప్పాడు. సరే సోర్స్ ఉంది. ఇంకో ఇంటర్వ్యూలో చూద్దాం. అదే ఇంకో ఇంటర్వ్యూలో ఏమంటారు తెలుసా అండి, ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చి ఇచ్చేస్తున్నారు అన్నారు. సో నేనైతే ఇవ్వలేదు ఆయనకి, నేను బాధితులు కాదు. మీరు కూడా బాధితులు అని చెప్పారు శేఖర్ భాష. ఆయన అదే నేను చెప్తుంది అదేనండి. ఆయన చెప్పిన నిజాలని జనాలు నమ్మేస్తున్నారు, వాటికి కామెంట్లు పెడతారు, అంతే సింపుల్. ఓకే సరే మేము ఎందుకు రావలేదు, ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవట్లేదు అంటే ఇది ఇలాగే పెరుగుతూ పోతే ఎప్పటికి ఎండ్ అవుతుందో అర్థం కాక అందరూ సైలెంట్ గా కూర్చుని ఉన్నాం. రావాలనుకుంటే వచ్చి మాట్లాడాలనుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒకటి మీ ఛానల్ తో ఒకటి చెప్తానండి. చెప్పండి. ఇప్పుడు ఫ్యూ పీపుల్ ఉన్నారు, ఒక 5 names ఉన్నాయి ఇందులో. ఆ 6th name 7th 8th 9th 10th చాలా మంది అన్నారు. వాళ్ళు ఎవరో రావటం లేదు ఎందుకండి? ఇప్పటికైనా బయటకు రావచ్చు కదా, శేఖర్ భాష గారి కొత్త ఇవ్వచ్చు కదా. వీళ్ళ మధ్య చింటూ, ఉదయ్, ప్రీతి, సాయి, లావణ్య, రాజ్ వీళ్ళ మధ్య తిరిగేదాన్నే బయట పెడుతున్నారు కానీ కొత్తవి తీసుకొస్తున్నారు. సరే ఇచ్చారు ఇంకొకటి, వాటికి కూడా ఆన్సర్స్ ఉన్నాయండి. వాళ్ళందరినీ కూడా పిలిచి మాట్లాడితే, అందరం ఒక చోట కూర్చుని మాట్లాడితే ఇది ఇలా జరగదు. శేఖర్ భాష గారు కరెక్ట్ అయితే నా ఉద్దేశం, లైక్ నేనే ఆ ప్లేస్ లో ఉంటే నాకు ఇలా అన్ని దొరికాయి సపోజ్ అనుకుందాం, రాజుని సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఓకే, వెళ్ళిపోయి డిపార్ట్మెంట్ లోకి వచ్చి సరే అమ్మాయి ఇలాంటిది, ఈ అమ్మాయి దగ్గర ఉన్నాయి. ఆయన అంటున్నారు మేము డిపార్ట్మెంట్ కి వెళ్ళిన కేసులు చేయట్లేదు, పెట్టట్లేదని. సార్ డిపార్ట్మెంట్ లో వాళ్ళకి తెలుసు దేనికి కేసు చేయాలి, దేనికి చేయకూడదు, పాత వాటికి చేయాలా, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జరుగుతున్న వాటికి చేయాలా, ఆల్రెడీ చేసామా లేదా, వాళ్ళకి తెలిసి ఏం చేయాలి. మనం డిపార్ట్మెంట్ కి చెప్పే అంత వాళ్ళం కాదండి. ఆయన డిసైడ్ చేసేస్తున్నారు, సెక్షన్ మార్చేయాలంటున్నారు, పోలీసులు సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు అంటున్నారు. అది కరెక్ట్ కాదు. వాళ్ళకి తెలుసు ఏం చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలి, ఎవరిని ఎలా చేయాలని. సో ఆయన ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. జనాలు ఇప్పుడు మీ ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది, ఇప్పుడు నేను కాల్ మాట్లాడుతున్నాను, మీరు ఇది ఇవాళ రేపు రిలీజ్ చేస్తారు. రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే అండి, ఈ ఇంటర్వ్యూలో దీనికి సంబంధించిన టాపిక్ ఉంటుంది అంతే. ఈ టాపిక్ కింద కామెంట్లు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. రేపు ఆయనే ఇంకొక విషయం చెప్తాడు, దీన్నే మార్చి. లైక్ నేను ఇందాక ఒకటి చూసానండి, నిన్న స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గర అని చెప్పి ఒక వీడియో రిలీజ్ అయింది. చూసారండి మీరు? నేను చూడలేదండి. ఒక వీడియో రిలీజ్ అయింది. ఆయన అంటున్నారు ఒక ఛానల్లో యాంకర్ లైక్ మీలాగే ఒక రిసార్ట్ లో రాత్రంతా గడిపి వీళ్ళు స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గర ఇలా చేశారని అని అన్నారు. అది రిసార్ట్ కాదని శేఖర్ భాష గారికి తెలుసు. ఇక్కడ నేను లావణ్య తరపున మాట్లాడలేదండి, మళ్ళీ చెప్తున్నా, లావణ్య త్వరగా కూడా మాట్లాడలా. ఒక మనిషికి ఇప్పుడు ఒకటి జరిగిందండి, అది మీకు తప్పో కాదో తెలుసు, అవునో కాదో తెలుసు, నిజమో కాదో తెలుసు, కానీ మీరు బ్యాడ్ చేయాలనే ఇంటెన్షన్ తో లేనిది ఉన్నట్టు చెప్పడం అంటే లైక్ అది ఆ కాల్ ఎక్కడి నుంచి, అది సారీ ఆ వీడియో ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో శేఖర్ భాష గారికి క్లియర్ గా తెలుసు. అది పోస్ట్ అయ్యేటప్పుడు కూడా ఆయనకి తెలుసు, అది వాళ్ళ హౌస్ అని తెలుసు. అలాంటప్పుడు ఒక యాంకర్ మీలాంటి ఆయన అడుగుతున్నారు రిసార్ట్ లో రాత్రి అంతా ఇలా అయ్యి ఇలా స్విమ్మింగ్ పూల్ లో సంథింగ్ అది అని, దాని తమ్నైల్ వచ్చి శృంగారంలో ఏదో పెట్టారు. సరే ఆ పిల్ల ఆడపిల్ల, ఆ అమ్మాయి తప్పులు చేసి ఇంకోటి అంతా డిపార్ట్మెంట్ డిసైడ్ చేస్తుంది లేదా కోర్టు డిసైడ్ చేస్తుంది. మనం ఎవరండి? మనం ఎవరు? ఏమన్నా మాట్లాడితే అమ్మాయికి సపోర్ట్ అంటున్నారు. మరి అది ఇల్లు అని తెలుసు, ఆయన కరెక్ట్ మనిషి అయితే అది కాదండి రిసార్ట్ అని తప్పుగా అంటున్నారు మీరు, అది హౌస్ అండి, ఆ అమ్మాయి హౌస్ అనండి అని. ఒక అలా ఏదో ప్రైవేట్ గా ఏదో చేసుకోవాలనుకుంటే అమ్మాయి ఇంట్లోకి వెళ్ళింది కదండి. అక్కడ కెమెరాలో నేను తెలియదా? ఆ అమ్మాయి 4 years 5 years నుంచి ఆ ఇంట్లో ఉంటుంది. అక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉందని తెలియదా? అక్కడ కెమెరాస్ ఉంటాయి తనకు తెలీదా? నేను తప్పులు ఇప్పులు ఏం చేయాలనుకుంటే లోపల ఇంట్లోకి వెళ్తారు కానీ స్విమ్మింగ్ పూల్ లో చేస్తారండి ఇట్లాంటి. ఒక ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే అది మనకి పూర్తిగా తెలిస్తే మాట్లాడాలి, తెలియకపోతే తెలియదు అనాలి. తెలిసి తెలియకుండా ఏది పడితే అది మాట్లాడితే కరెక్ట్ కాదండి. సో యూనిట్ ఫైనల్ గా చెప్పండి, మీరు యాక్చువల్ గా అంటే వీళ్ళ ఇద్దరు ఇష్యూలో హూ ఇస్ రైట్ అంటే ఏం చెప్తారు మీరు? ఎవరిద్దరండి? ఎవరు కరెక్ట్? లావణ్య, ఎవరిద్దరు? రాజ్ తరుణ్. లావణ్య రాజ్ తరుణ్ అంటే రాజ్ తరుణ్ ఎవరు కరెక్ట్? డౌటే లేదండి, అతను 100% కరెక్టే. ఎవరు? లావణ్య అంటే రాజ్ తరుణ్ 100% కరెక్టే. లావణ్య అంటే చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి తనకి, రాజ్ తరుణ్ కరెక్ట్ అండి. అంటే కరెక్ట్ మీన్స్ ఈ విషయం తనకి జరిగిన విషయంలో నేను అన్నాను, నేను తనకు జరిగిన విషయంలో చెప్తున్నా. తనకు జరిగిన విషయంలో రాజ్ తరుణ్ వచ్చి ఆన్సర్ చేసుకుంటే ఇంత జరిగేది కాదండి. ఎవరినో మధ్యలో పడేసి రాజ్ తరుణ్ దూరంగా వెళ్ళిపోయి అతని పని అతను చూసుకుంటే. లావణ్యకు అన్యాయం జరిగిందని ఫీలింగ్ ఉందా మీకు? లేదంటే లేదు సరిగ్గా అంటే సరే కరెక్టే జరిగింది తను చేసిన తప్పులకు అన్నట్టు అనిపిస్తుందా? అన్యాయం అంటే అండి ఇప్పుడు లైక్ మీరు ఉన్నారు, మీకు 10 years నుంచి ఒకళ్ళు అన్ని చేసి పెడుతూ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఆలోచన ఇలా జరిగితే
ఎవరైనా బాధపడతారు కదండి. ఆ ఉద్దేశంలో చెప్తే మరి లావణ్యకి అన్యాయం జరిగినట్టే. బట్ ఏంటంటే రాజధాని సింపుల్ గా ఒక కాల్ చేసి కేసు తీసేసి ఇదంతా వద్దు మనం మాట్లాడుకుందాం అంటే, మీ ముందే అమ్మాయి కూర్చుంది కదా, అవును, తీస్తుందో లేదో అడగండి. ఇప్పుడే తీస్తుందని నేను ముందే చెప్తున్నా మీకు. అవునా లావణ్య ఒక చిన్న కాల్ తో తీసింది. ఎవరినో మధ్యలో వదిలేసేసి వాళ్ళ లైఫ్ అంతా రోడ్ల మీదకి ఇలా తీసుకొచ్చి ఆడతంటే, రాజధాని వదిలేసి కూర్చుంటే అది బాధగా ఉంది అమ్మాయి. ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ రాజధాని వదిలేసేసింది అమ్మాయి. అంటే ఈ కేసు ఇదంతా పక్కన పడేసేసి శేఖర్ భాష గారు తీసుకొచ్చేవన్నీ నిజాలా అబద్ధాలా, ఇది అబద్ధం కదా, ఇది నిజమని ఆయన చెప్తాడేంటి, దీన్ని ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి నేను అని వాళ్ళకి చేసి వీళ్ళకి చేసి ఇదే ఇంత టైం అంతా అయిపోయింది, తనకి బ్యాడ్ అయిపోయింది లోపు. ఇప్పటికైనా ఇప్పుడు ఇవన్నీ బయటికి తీసుకొచ్చే కంటే మీరు కలిసి మాట్లాడుకుంటే సెటిల్ అవుతుంది కదా, మీరంతా కూడా ఫ్రెండ్సే కదా. అవునండి. మీరు ఇప్పుడు రాజతరుణ్తో ఎందుకు మాట్లాడలేరు మరి? ఎందుకు మాట్లాడలేము అంటే నాకు ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ లేడు. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు లేడు. అంతకుముందు మాట్లాడుకుంటూనే ఉండేవాళ్ళం, అంతేనా? మీ ఆడియో విన్న తర్వాత ఏమన్నా డిస్టర్బ్ అయ్యాడా రాజతరుణ్? అలాంటిదైతే ఏం లేదండి. షూర్ తప్పకుండా. ఎందుకంటే అసలు ఆడియో అనే టాపిక్ మీరు మాట్లాడారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. శేఖర్ భాష పబ్లిక్ అంతా అదే అనుకుంటున్నారు. ఆడియో విన్న తర్వాత లావణ్యకి చింటూకి ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్ బయటకు వచ్చింది. ఇది కూడా ఒక కారణం రాష్ట్రానికి ఇష్టం అవడానికి. నేను ఒక పాయింట్ చెప్తాను. ఇప్పుడు నేను ఈ కాల్ లో సింపుల్ గా అబద్ధం అండి అని దాటేసుకుని ఏదో వచ్చేసాను. ఓకే, బట్ నేను ఇప్పుడు కూడా మీ ఛానల్ త్రూ మళ్ళీ చెప్తున్నాను. శేఖర్ భాష గారు బిగ్ బాస్ కి వెళ్తున్నారంట. ఓకే, పర్లేదు, వెళ్ళనివ్వండి. బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను వెయిట్ చేస్తూ ఉంటా, కూర్చుందాం, నేను ఆయనతో మాట్లాడింది వినిపిస్తాను, ఈ కాల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పింది అదే వినిపిస్తాను. ఆ తర్వాత ఆయన్ని అడుగుతాను, ఎందుకు ఇలా చేశారు, మరి మమ్మల్ని ఎవరిని టార్గెట్ కాదు, మేము ఎవరు మమ్మల్ని ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టనన్నారు, మేము ఇలా పర్సనల్ గా అదేదో మీకు దొరికిన కాల్ కాదు, మీకు ఇచ్చిన కాల్ అది. ఈ కాల్ లో లావణ్యాన్ని బ్యాక్ చేయడం కోసం నన్ను నా ఫ్యామిలీ నాకు సంబంధించిన ఏది కేర్ చేయకుండా వదిలేశారు. అలాగే ప్రీతిని యూజ్ చేసుకున్నారు, ఉదయని యూజ్ చేసుకున్నారు, మస్తాన్ సాయిని కూడా యూజ్ చేసుకున్నారు. అందరిని యూజ్ చేసుకుని ఎవరిని బయట పెట్టను, మీరు ఎవరో తెలియదు, ఎవరికి చెప్పను, మీ డీటెయిల్స్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాయి, నాకు హెల్ప్ చేస్తే చాలు అన్నారు. బానే ఉంది, అన్ని తీసుకున్నారు, అందరిని బయట పెట్టారు. ఇప్పుడు ఎవరండి కొట్టుకుని చచ్చిపోయేది? లావణ్యానికి సంబంధించిన ప్రీతి ఇచ్చింది, ప్రీతికి సంబంధించి లావణ్య ఇచ్చింది, సాయి కొన్ని ఇస్తారంటారు, సాయికి సంబంధించిన కొన్ని వచ్చినాయి. ఎవరండి ఫైనల్ గా ఇదంతా? ఓకే, ఇప్పుడు నేను చేశాను అని ధైర్యంగా చెప్పలేని వాళ్ళు చేసింది నిజమని ఎలా, ఇది అబద్ధమే అంటానండి. నేను రమ్మనండి, మళ్ళీ నా ముందు కూర్చోమనండి. మొన్న 26 వస్తానని చెప్పానండి, నేను ఢిల్లీ వెళ్ళాను, అటు నుంచి మళ్ళీ కాశీ వెళ్ళాను, ట్రిప్ అయిపోయింది, వచ్చేసరికి లేట్ అయిపోయింది, నాకు 2 days ఎక్స్ట్రా అండి. నేను వచ్చిన తర్వాత లైక్ ఒక ఛానల్లో మేడం ఉన్నారు, ఒక ఆమె పెద్ద ఛానల్ అండి, పెద్ద పర్సన్ తను కూడా. నేను ఆమెను రిక్వెస్ట్ చేశాను, ఏమండి చాలా జరుగుతున్నాయండి, ఇబ్బందిగా ఉంది, కొంచెం దయచేసి శేఖర్ భాష గారిని పిలవండి, కలిసి కూర్చుని మీ ఛానల్ త్రూ నేను మొత్తం మాట్లాడదలుచుకుంటున్నానండి అని అడిగాను. యాక్చువల్ గా నిన్న అనుకుంటా లైవ్ కి వచ్చారు అదే ఛానల్ కి, ఆ మేడమే ఇంటర్వ్యూ చేశారు, నాకు కాల్స్ వచ్చినాయి, నేను చూసుకోలేదు, నా మిస్టేక్ అది. నా మొబైల్ వదిలేసి నేను ఏదో వర్క్ లో ఉన్నాను, ఆ టైంలో నాకు టూ టైమ్స్ మ్యామ్ కాల్ చేశారు. లిఫ్ట్ చేసి ఉంటే నేను కనీసం జూమ్ కాల్ కి వచ్చేవాడిని, అక్కడే అన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగేవాడిని. సో ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను, నేను రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. అది ఊరికే ఇలా ఫోన్ లో మాట్లాడడానికి కాదండి. శేఖర్ భాష గారు వచ్చి కూర్చుంటే డెఫినెట్లీ నేను రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. బిగ్ బాస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత అయినా సరేనండి, చక్కగా మాట్లాడతా కూర్చుని జరిగినవన్నీ మాట్లాడుకుందాం. అక్కడే ఆ రోజే ఎండ్ అవ్వాలండి. నాది మిస్టేక్ ఈ కాల గురించేనే కాదండి, నేను ఇప్పుడు మాట్లాడేవి తప్పులు ఉంటుంటే, నేను ఆ రోజు మాట్లాడే పాయింట్స్ లో తప్పులు ఉంటే నేను ఆయనకి సారీ చెప్పి, ఇంకొకసారి లావణ్యకి సపోర్ట్ ఇప్పటి వరకు చేయలేదు, ఇప్పటి నుంచి చేస్తాను శేఖర్ భాష గారు వచ్చే వరకు. అంటే లైక్ అన్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటా నేను కూడా, ఆయన ఏం చేశారు, తప్పులు ఏం మాట్లాడారు, అన్ని మిస్టేక్స్ అన్ని నేను కూడా నోట్ చేసుకుని పేపర్ వర్క్ చేసుకుని ఆయన రికార్డింగ్స్ తీసినట్టు అన్ని తీసుకొచ్చి రెడీగా కూర్చుంటాను. ఆ రోజు అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నా తప్పు అంటే అక్కడి నుంచి నేను లావణ్య అనే అమ్మాయి మొహం చూడను. శేఖర్ భాష గారికి ఈ ప్రజలందరి ముందు, అందరూ ఆ మీడియా ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళందరి ముందు శేఖర్ భాష గారికి సారీ చెప్పి, తప్పైందని చెప్పి, శేఖర్ భాష గారి రైట్ అని చెప్పి నేను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాను. ఫైనల్ క్వశ్చన్, శేఖర్ భాష గారి తప్పు అయితే అందరూ ఈ యాంకర్ కూడా లైక్ మీరే ఉన్నారనుకోండి, ఆ రోజు శేఖర్ భాష గారు ఆన్సర్స్ ఇవ్వలేకపోయినా, ఆయన ఒక మాటని 10 సార్లు మార్చి చెప్పారని నేను ప్రూవ్ చేసిన, ఆ రోజు శేఖర్ భాష గారు వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలి. ఇక మీదట లావణ్యకి సారీ చెప్పి వెళ్తారా? అది మనం అడుగుదాం, అది డెఫినెట్ గా అడగాలి, అదే అడగండి. అయితే ఫైనల్ క్వశ్చన్ మీకు, యాక్చువల్ గా లావణ్య రాజ్తరుణ్ కి సంబంధించి ఏ ఆడియో బయటకు వచ్చినా, ఏ ఇష్యూ బయటకు వచ్చినా పెద్దగా అంటే
మీ ఆడియో బయటకు వచ్చేంత వరకు తన మీద కొంత సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉండేది. ఓకే. తన సైడ్ కొంత మాట్లాడే వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. నిజంగా ఆడపిల్లకి అన్యాయం జరిగిందేమో, నిజంగానే ఆయన సినిమా హీరో అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఫేమ్ నేమ్ అన్ని వచ్చిన తర్వాత లావణ్యని వదిలేయాలనుకున్నాడేమో. ఇంకొక అమ్మాయి అటువైపు ఆలోచిస్తా ఉన్నాడు కదా, మానవి మల్హోత్రా సైడ్ అని అనుకున్న నుంచి మీ ఆడియో కాల్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత తన పైన పూర్తి అభిప్రాయం మారిపోయింది జనాలకి. విపరీతంగా నెగటివ్ కామెంట్స్. నేను చెప్తున్నా, అర్థమైందండి. నేను వచ్చి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము చేయండి. చేద్దాము అంటే ఒక నిమిషం అండి. నాపిన వ్యక్తి మీ ముందు కూర్చున్న అమ్మాయి అంతేనా? అడగండి ఎస్ సార్ అడగండి. క్లియర్ చేద్దాం అంటే అడగండి, ఏమందాం. ఇది క్లియర్ చేస్తావు, ఇంకోటి తెస్తారు అంటే అలా చేస్తున్నారు, రకరకాలు చేస్తారు. ఎన్నైనా వస్తే అమ్మాయి ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఎన్నైనా తీసుకొస్తారు, ఎన్నైనా వస్తే నా మీద. ఇది జరగాల్సిన పోరాటం ఒకటైతే దీన్ని డైవర్ట్ చేసేసారు. సో నువ్వు బయటకు వచ్చి ఇప్పటికే నీ గురించి నీ పేరుకే బ్యాడ్ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. నువ్వు వచ్చి కూర్చుని మాట్లాడావు అనుకో, ఇంకా నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నావు అనుకుని ఇంకా నాశనంగా చేస్తారు నిన్ను. నువ్వు రాకు, నువ్వు నాకు సపోర్ట్ అవసరం లేదు, నువ్వు రావద్దు అని ఆ అమ్మాయి చెప్తే నేను ఇంకా పూర్తిగా లైట్ తీసుకున్నా. బట్ ఏంటంటే నన్ను బ్యాడ్ చేస్తున్నారని శేఖర్ భాష గారు అర్థమయ్యి నేను ఆ మేడం రిక్వెస్ట్ చేశాను, మేడం నన్ను ఆయన్ని కూర్చోబెట్టండి. తప్పకుండా అన్నారు. బట్ ఏదో ఒక 30 minutes ఇచ్చినట్టున్నారు, అక్కడ వెళ్ళిపోయారు. ఓకే. సో ఫైనల్ క్వశ్చన్. యాక్చువల్ గా మీరు ఇందాక కూడా చెప్పిండ్రు, నేను ఎందుకు మాట్లాడాల్సి వచ్చిందో ఆ సిచ్యువేషన్ ని మేము తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చెప్పారు కదా. డెఫినెట్లీ అది చూసినప్పుడు అర్థమవుతుంది. పక్కా షూర్ గా చేస్తారు కదా, మళ్ళీ మాట తప్పరు కదా. ఎందుకంటే నిజం అనుకుంటున్నారు అదే అందరూ. ఒక నిమిషం, ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో మీ ఏదైతే ఇప్పుడు ఒక ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుందో దీన్ని అందరూ చూస్తూ ఉంటారు. ఇది కామన్ లైవ్. ఒక సినిమా ఉంటదండి, 2.5 hours ఉంటది. అందులో లైక్ సపోజ్ ఒక చిన్న ఏదో స్టోరీ అనుకుందాం. హీరో ఏదో చేశాడు అనుకుని అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు. అంటే నేను హీరో అని కాదండి, ఇక్కడ ఒక థింగ్ జరిగిందని అనుకుంటారు, ట్విస్ట్ అంటారు, లాస్ట్ లో ఫైనల్ గా ఒకటి వస్తుంది. అది ఎందుకు జరిగింది, ఏం చేశారు, ఎందుకు తప్పు చేశారు అనేది. అది ఎవరు చూడకుండా సినిమా మధ్యలో హీరో తప్పు చేస్తాడని లేచి వెళ్ళిపోతే ఎలా ఉంటదండి? అర్థమైందా మీకు? 2.5 hours మూవీలో మీరు ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఆ హీరో చంపేశాడు, కనిపెట్టి కాల్ చేస్తున్నాడు, వెళ్ళిపోతాం పదంట్రా మూవీ రాంగ్ అంటే అక్కడ విలన్ అనేవాడు ఏం తప్పు అన్ని తెలుసుకోవాలి కదండి పూర్తిగా ఎండ్ వరకు. నేను చెప్పాను కదండి, ఆయన గనక ఒక్కసారి ఇది ఇలాగే ఫైట్ చేయాలని అనుకుంటే, ఇది నిజంగా దీనికోసమే ఫైట్ చేసి ఉంటే ఆయన ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ లోకి అయితే వెళ్ళకూడదండి, వెళ్ళరు. ఆయన వెళ్ళినందుకు సంతోషిస్తున్నాను. బట్ ఆయన ఇంత పోరాటం లావణ్య, రాజ్ తరుణ్ దీనికోసమే చేసి ఉంటే బిగ్ బాస్ లోకి అయితే వెళ్ళరండి. ఇక్కడ ఉండి ఇది సార్ట్ అవుట్ చేసి తేల్చి రాజ్ తరుణ్ ని గెలిపించాలి అంటున్నారు, అలా చేసి లావణ్యకి శిక్ష పడాలని అలా చేసి ఆయన నెక్స్ట్ ఏదైనా చూసుకునేవాళ్ళు. ఇన్ని రోజులు ఇంత చేసింది దేనికోసం అండి? ఆయన లావణ్య అంటూ ఉండేది మా అందరితో ఛానల్స్ లో బిగ్ బాస్ అని. నేను జోక్ అనుకున్నాను, బట్ ఈ రోజు అదే సీరియస్ అయింది. మీకు అంతకుముందు తెలుసా శేఖర్ భాష పరిచయమా? తెలియదండి, ఎప్పుడు నేను అసలు ఆయన ఎప్పుడు చూడలేదు కూడా. నాకు పేరు కూడా తెలియదు నిజంగా. ఓకే, ఎందుకంటే ఆడియో మళ్ళీ అట్టెట్లు వచ్చింది అనడానికి అదొక క్వశ్చన్. ఏ ఆడియో అండి? ఇప్పుడు మీరు 3rd person ద్వారా వచ్చిందని చెప్పారు కదా ఆడియో. 3rd person శేఖర్ భాష గారిని మీట్ అయ్యారు. ఓకే, సరే అండి. అందుకే అన్న నేను మాట్లాడే రోజు 3rd person కాల్ కూడా ఉంటది అక్కడ. అవునండి, ఇది మేము చేసాము. బిగ్ బాస్ వెళ్తే ఓకే, వెళ్ళిన తర్వాత అయినా సరే, వచ్చిన తర్వాత అయినా సరే నేను తను పిలుస్తాను, ఖచ్చితంగా మాట్లాడదాం. ఓకే, చక్కగా 1 hour కూర్చోమనండి, అన్ని మాట్లాడదాం. నేను మాట్లాడతాను. అదే ఏం చేద్దాం, ఆ రోజుతో నేనన్నా వెళ్ళిపోతాను, వెళ్ళిపోవాలి ఇంకా అంతే. ఏదో ఒకటి అంతే, నాకు క్లోజ్ కావాలి. కరెక్ట్ అండి, ఎండ్ కావాలి. ఓకే అండి, ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ. చెప్పండి లావణ్య గారు, ఫైనల్ గా ఇప్పుడు చింటూతో మాట్లాడిన తర్వాత కూడా నాకు క్లారిటీ వచ్చింది. అంటే ఏదైనా సరే అంత తొందరగా, అంటే చూసిందంతా కూడా నిజం కాదు అనేది కూడా తెలుస్తా ఉంది. ఇక్కడ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కటి బయటకు వస్తా ఉంది. సో ఆడియో కాల్ తను ఏమంటా ఉన్నాడంటే, మేము అసలు అనుకొని చేసింది అది, దాని వెనకాల పెద్ద స్టోరీ ఉంది అని చెప్తా ఉన్నాను. డెఫినెట్ గా నిజమండి. ఆ కాల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అంటే మీరు వద్దు అంటున్నారంట. కాల్ కోసం కాదు, మీడియాకి వస్తా అంటే వద్దు అన్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మస్తాన్ సైడ్ మీరు ఒకసారి చూసారు, Day 1 లో వచ్చాడండి, బట్ డ్రాగ్ చేసుకుంటూ తీసుకొచ్చారు అతన్ని. నా కథలో నా ప్రయాణం, నా గమ్యం వేరు. ఇటు తీసుకొచ్చి 10 మందిని తీసుకొచ్చి ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. నన్ను బ్యాడ్ చేయండి, దీన్ని డైవర్ట్ చేయండి అన్నది రాజ్ తరుణ్ మైండ్ సెట్ అయి ఉండొచ్చు, రాజ్ తరుణ్ గేమ్ ప్లే అయి ఉండొచ్చు. అసలు నువ్వెవడిగా రాజ్ తరుణ్ నన్ను చెక్ పెట్టడానికి? నేను డైరెక్ట్ గా అతని మీదకే వెళ్తున్నా. సో నేను అటు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. వీళ్ళు ఎక్కడికి పోరండి,
వీళ్ళు ఎక్కడికి పోరు, మనకు కావాల్సిన దాంట్లో అందుబాటులో ఉంటారు, వస్తారు, మాట్లాడతారు, క్లియర్ చేసుకుంటానని మస్తాన్ పైన ఉన్న కేసు గురించే. ఇప్పుడు వరకు మీరు విన్న కాల్ మా పేరెంట్స్తో సహా, నేను మా పేరెంట్స్ని కూడా ఇదే ఛానల్కి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడతాను. అసలు నిజమేంటి, మా పేరెంట్స్ ఆ రోజు నిజంగా అలా మాట్లాడడానికి కారణం ఏంటి అన్నది కూడా నేను ప్రూవ్ చేసుకోగలను. అదే నా ధైర్యం. మళ్ళీ ఇదే ప్రజల దగ్గర మళ్ళీ వీళ్ళకి నిజం తెలిసిన తర్వాత నన్ను ఇలా హేట్ చేయరు. నిజం తెలియనంత వరకే ఏంటి అన్న కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటారు. బట్ ఇలా చేస్తున్న దానికి కూడా కారణం తెలియాలి, పీపుల్ కి కూడా నిజం తెలియాలి. కాకపోతే చింటూ అనే అతన్ని ఇన్వాల్వ్ చేయాలని నాకు లేదు, ఎందుకంటే అతనికి పెళ్ళయింది, ఫ్యామిలీ ఉంటారు, ఇతనికి సిగ్గులేదు కాబట్టి వస్తున్నాడు మీడియాలో. అందరికి రావాలని అవసరం లేదు కదండి. మాకు సంబంధం ఉండి మేము మాట్లాడుకోలేదు. మస్తాన్ సాయికి, అతనంటే పేరు చెప్పలేదు, నేను చెప్తాను. మస్తాన్ సాయికి రిలేటెడ్ గా మాత్రమే మాట్లాడాం. మస్తాన్ సాయికి తెలుసు ఆ కాల్ మాట్లాడుతున్నాడని నాకు తెలుసు, అండ్ చింటూ వైఫ్ కి తెలుసు, చింటూ వైఫ్ కి తెలుసు ఆ కాల్ మాట్లాడుతున్నారు. సో అది మీరు కావాలని చేసింది. ఇప్పుడు అందులో జరుగుతున్న డిస్కషన్ కూడా అండి 10 ఏళ్ల ముందు ఏదో ఉంది అన్నది మాట్లాడుకుంటాం. ఒక రోజు అంట మస్తాన్ దగ్గర నన్ను బ్యాడ్ చేయాలి అన్నప్పుడు, టు బి హానెస్ట్, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు? మాకు పరిచయం చేసింది చింటూ ఇది కాబట్టి, చింటూతో నేను మాట్లాడుతున్న విధానానికి, చింటూకి మస్తాన్కి 15 years ఫ్రెండ్షిప్ అండి. దానికోసం ఒకరితో లింక్ పెట్టాలి, అది చింటూతోనే నాకు లింక్ పెట్టాడు మస్తాను. వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకున్న ఒక సంభాషణ అనమాట, నన్ను బ్యాడ్ చేయడానికి, ఆ రికార్డింగ్ మా పేరెంట్స్కి వినిపించడానికి, నీ బిడ్డ ఇట్లాంటిది అని. సో దాంట్లోని ఒక్కసారి తాగేసాక నాకు యూనిత్ రెడ్డికి ఏదో జరిగింది 10-12 ఏళ్ల క్రితం. జరిగిన ఒకటి అన్న దగ్గర ఎప్పుడో ఒక్కసారి అట్లా అన్న ఇది. మరి అప్పట్లో ఆ రోజుల్లో అనుకున్నట్టు ఏవైతే ఫన్ కీవర్డ్స్ ఉంటాయో అవే కీవర్డ్స్ ఎప్పుడు మేము మాట్లాడినా దెప్పి పొడుస్తు అంటారు కదా, అది మా కొట్లాట, అది మా పర్సనల్. ఇప్పుడు ఇంకా పబ్లిక్ అయ్యి ఇట్లా ఇదని కానీ. ఇప్పుడు మస్తాన్తో మాట్లాడుతున్న కాల్లో కూడా గోడ దూకేస్తావా అన్నది ఏంటిదంటే అండి, మస్తాన్ నేను ప్రిజన్ లో ఉన్నప్పుడు నాకు కలవడానికి వచ్చినప్పుడు, నాకు ఇక్కడ ఉండబోద్దు అవ్వట్లేదు, ఉండలేకపోతున్నాను, బెయిల్ ఏమైంది అని అడుగుతుంటే, తాడేస్తాను రాత్రిపూట దూకేసి వచ్చాయి అన్నదానికి కౌంటర్ నేను గోడ దూకేస్తావా అన్నాను. అలా చింటూ నా గురించి ఏదైతే మాట్లాడాడో ఆ కాల్లోని, ఫస్ట్ కాల్లోని 1.5 years ago, ఆ కాల్కి కౌంటర్ మేము ఏవైతే రిపీటెడ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయో దాన్ని మేము మళ్ళీ రిపీట్ చేసాం కాల్ది. అది మస్తాన్కి, ఇక్కడితో మస్తాన్ అన్ని ఆపేయడానికి, నేను మూవ్ ఆన్ అయిపోయాను అని చూపించడానికి, ఆ మూవ్ ఆన్ అయిపోయిన అబ్బాయి ఇంకెవరితోనే ఇప్పుడు నేను ఎలా మాట్లాడగలను అలా, బికాస్ ఎవ్రీవన్ నోస్ నా సర్కిల్లో నాకు రాజు ఉన్నాడని, ఎవరితో మాట్లాడుకోగలను. ఓకే, వాడి ఫ్రెండే చింటూ, నా ఫ్రెండే చింటూ, మేము చింటూని తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఒక చింటూని పాములాగా మీరు వాడుకున్నారా అంటే ఇలా అవుతుందని తెలియదు. ఇలా అవుతుందని తెలిస్తే మేము అలా ఎప్పటికీ చేయము, ఎవరిని చేయము. ఇప్పటికైనా సరే చింటూ అని నేను ఆగిపోతాం, ఒకరు ప్రాబ్లం అవుతుందంటే గానీ ఇలా చేయము. బట్ ఆ రోజు అది మేము చేసింది మస్తాన్ కోసమే, దేవుడి సాక్షిగా నిజం, అంతే. సో అంటే లావణ్య కొంత మెంటల్ గా డిస్టర్బ్ అయింది, సైకలాజికల్ గా కొంత డిస్టర్బ్ లో ఉంది, అందుకే ఇట్లా మాట్లాడుతుంది అంటే ఎట్లా రకరకాలుగా. అంటే మరి అప్పుడు ఎందుకు మస్తాన్, ఎందుకు చింటూ, ఎందుకు రాజే ఉండాలి? ఎవడొచ్చినా ఓకే కదా, ఎవరైనా ఓకే కదా, అలా ఉండాలి కదా మరి. సో ఫైనల్ గా ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా ఉన్నారు మీరు ఇక్కడ ఈ ఇష్యూలో? నీకు రాజే కావాలంటా ఉన్నారు కదా, ఇన్ కేస్ రాజు కాకపోతే, రాజు దొరక్కపోతే? నా రాజు కోసమే అండి, దొరక్కపోతే అన్నది రాజు రావాలి. అందరూ ఎవరు 11 ఏళ్ల క్రితం మనం రాజుని చేసుకుంటామని ఎవరు నన్ను అడగలేదు. ఈ రోజు రాకపోతే అంటాను. అఫ్ కోర్స్ మీడియాలోకి వచ్చాను, నేను బయటికి కాదు. ఇప్పుడు నన్ను ఇంత జరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయిని రేప్ చేసిన వాడికి సమాజమైన ఎలా చూస్తుందండి? పెళ్లి అంటే ఎగ్జాంపుల్, పాతకాలంలో అయినా సరే ఒక అమ్మాయిని చర్చాడంటే అమ్మాయి జీవితం పాడైపోయింది, ఇంకెవడు దాన్ని పెళ్లి చేసుకోడు అన్న దగ్గర ఒక టైంలో మేబీ అలాంటి చింటూ చేస్తున్నాడు, మీరే లిఫ్ట్ చేసి మీరే క్వశ్చన్ అడగండి, మీ వైఫ్ కి తెలుసా? యునిత్ గారు ఒక క్వశ్చన్ అండి ఫైనల్. హలో, ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంది. ఈ ఆడియో కాల్ విషయం మీ వైఫ్ కి తెలుసా? అవునండి, తెలుసా? తెలుసండి. తనేమనలే? ఇక్కడ ఏం జరిగిందో, ఎలా జరిగిందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఫుల్ కాల్ లో తను కూడా ఒకసారి మాట్లాడిందండి. ఎందుకోసం అంటే వీళ్ళిద్దరి ఫ్యామిలీ ఇష్యూలో
మీరు ఇన్వాల్వ్ అయినట్టుగా కనిపిస్తూ అనవసరంగా మీ ఫ్యామిలీలో కూడా ఇష్యూ తీసుకున్నట్టు కనిపిస్తోంది. అందుకు కాదండి, ఇక్కడ నాకు ఇష్యూ అయ్యి ఉంటే నేనే చెప్పాను. అందుకే మీ వైఫ్ కి తెలుసా నాకు ఇష్యూ అవుతుందండి అని చెప్పి నేను మాట్లాడేవాడిని కాదు. ఇప్పుడు అదే రెస్పాండ్ కూడా అవ్వకూడదు నాకు ఇష్యూ అవుతుంటే. అంటే బయటకు వచ్చిన తప్పదు చెప్పింది ఇక్కడ ఎవరైతే బయటకు వచ్చిన తప్పదు, ఇష్యూ ఖచ్చితంగా రెస్పాండ్ అవ్వాల్సిందే. బట్ ఈ విషయం తనకు తెలిస్తే ఇంకా డిస్టర్బ్ అవుతుంది కదా. కాదు మాట, ఇంత మీడియా ఉంది, ఇంత జరుగుతుంది, ఈ కాల్ అక్కడ తన కూడా వినకుండా ఉంటుంది. అసలు వినటం పక్కన పెడితే ఈ కాల్ జరిగేటప్పుడు, ఈ కాల్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో ఆ ఫుల్ కాల్ లో మధ్యలో లావణ్యతో తన కూడా మాట్లాడింది. ఓకే అదే కాల్ లో ఎందుకు జరుగుతుంది ఆ ఫుల్ కాల్ వినాలి కదా. అదేనండి, ఇక్కడ లావణ్యని బ్యాట్ చేయడానికి ఎంతవరకు కట్ చేస్తే పీస్ చాలో అంతవరకు. రైట్, ఫుల్ కాల్ వింటాం. కటింగ్ పేస్ట్ కాపీలు అంటున్నారు కదా. అవును అవును, లావణ్య ఒకటి రిలీజ్ చేసిందండి, దానిలో ఒక 5 minutes కాల్ లో 1 minute కట్ చేసిందని పెద్ద పాయింట్ తీసుకొచ్చారు. లాజిక్ తెలుసా మీకు? ఇది తెలుసు. మీరు ఆ కాల్ ఇప్పుడు మళ్ళీ లైవ్ లో ప్లే చేసుకుని వినండి. అందులో ఏం కట్ చేసింది తను తెలుసా అండి మీకు? మస్తాన్ సాయి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి కట్ చేసింది. ఆల్రెడీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇబ్బంది పడుతుంది, బాధపడుతుంది, సంబంధం లేకుండా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. అందుకని చెప్పి తన 1 minute ని కట్ చేసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి మళ్ళీ టాపిక్ వచ్చి మళ్ళీ జనాలందరూ వింటే బాగోదు కదా అని చెప్పి మంచితనంతో కట్ చేస్తే, అదే కాల్ లో ఏదో పెద్ద సీక్రెట్ ఉన్నట్టు, సారీ ఏదో నువ్వే చేసావని అన్నట్టు ఏం లేవు కదండి. అది పాయింట్. సో ఈ కాపీలు కట్లు ఆ ఫుల్ కాల్ నేను వినిపించాను అనుకోండి, అర్థమవుతుంది. ఓకే అండి, అందుకు నాకు నా ఇంట్లో ఏ ఇష్యూస్ లేవండి, నేను అందుకే రెస్పాండ్ అవుతున్నాను. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. ఆ ఫుల్ కాల్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి, వాళ్ళ డాడీకి పంపించిందే నేనండి. ఇప్పుడు శేఖర్ భాష ఎక్కడి నుంచో హిడన్ గా అని అంటాడు, కానీ నేను పంపిస్తేనే కదా బయటకు లీక్ అయింది. దాన్ని అతను ఏం సంపాదిస్తున్నాడో నాకు తెలియదు. అండ్ ఇందులో ఇంకొక 2 clarities రావాలండి. ఒకటి, ఫారినర్ ఫోటో పెడతాడు శేఖర్ భాష, ఎప్పుడు పంపి సర్క్యులేట్ చేస్తాడు. అండ్ ఇంకొకటి, మళ్ళీ ఇతను ఫేస్ బ్లర్ చేయాలి, బికాస్ ఈజ్ మై సీనియర్ అండి, సంబంధం లేదు, అతను కూడా పెళ్ళయింది, మేము సెలూన్ లో దిగిన ఒకటండి. మరి ఇప్పుడు సెలూన్ లో అతను ఉదయ్ ఉన్నాడు, వాళ్ళ వైఫ్ కూడా ఉంటది. అండ్ హెయిర్ చేస్తున్నంత మాత్రం అతను అది అయిపోడు కదండి. మేము సెలూన్ లో ఉన్నాం, ఫ్రెండ్ సెలూన్ అది, 2 చైర్లు ఉన్నాయి, కూర్చున్న తర్వాత నేను తన థై పైన కూర్చున్నాను అంతే. అది సెలూన్ లోదండి, ఏదో ఇంకేదో కాదు. అతనే మస్తాన్ అనుకొని చాలా రోజులు ఆ ఫోటో సర్క్యులేట్ చేశాడు. తనకి ఫ్యామిలీ ఉంది, అలా ఎంతమంది పీపుల్ ని చేశాడు. ఇవన్నీ ఆగిపోతే డైవర్ట్ అయితే బాగుంటదని నా ఫీలింగ్. ఓకే, సో రాజ్ తరుణ్ మీ టార్గెట్ అంతే, ఫైనల్ టార్గెట్ అంటే ఇష్యూ నాది రాజేనండి, ఎవరు లేరు. ఇప్పటికి కూడా ఎవరు ఎవరిని ఇన్వాల్వ్ చేయలేదండి. డే 1 నుంచి ఒక్కదాన్నే వచ్చాను. రాజ్ తరుణ్, మాల్వి మల్హోత్రా దగ్గర కూడా రాజ్ తరుణ్ లేకపోతే మాల్వి మల్హోత్రా కూడా కాదు, ఓన్లీ రాజ్ తరుణ్. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, చూద్దాం ఇది ఎంతవరకు తీసుకెళ్తుంది, ఎక్కడ వరకు తీసుకెళ్తుంది, అసలు ఫైనల్ గా దీనికి ఎండ్ కార్డ్ ఎక్కడ పడుతుందో చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ. సన్యాసరాజనామధేయస్య ధర్మపత్ని సమేత్యః మమ ఏ శుభకరణ ఓం దివ్యాంగాయ నమః, ఓం మణికిక్షిణీ మేఘలాయ నమః. సో మరి ఇందులో కూడా జంటగానే కూర్చున్నాము, నేను రాజ్ తరుణ్. బసవరాజు గారు
హస్కీ మావిడి పేరు. డాడీతోనే వెళ్ళాను. అది మాత్రం చండాలంగా చేసి ఎవరో ఇద్దరు మొగాళ్ళు అని. అండ్ మనోడు ఏదైతే చెప్తాడో, మరి ఇప్పుడు ఈ ఫారినర్ పిల్లతో కూడా దిగా నేను. ఇవన్నీ ఎందుకు రావు? ఫారినర్ అబ్బాయితో దిగితేనే వచ్చేస్తుందా? అండ్ అది షూటింగ్కి దిగిన ఇది. ఇప్పుడు వర్కింగ్ వీడియోస్ తీసుకొని వచ్చి చూపెట్టాలి నేను, అంతే. మెడలో అవి నల్లపూసలేనండి, మళ్ళీ ఏదో ఎడిటింగ్ అనుకుంటారు. నా మెడలో నల్లపూసలు ఉంటాయి. నేను డేట్ కూడా చూడండి. March 12, 2021. After Corona. Yeah. March 13 కి రాజు. ఎవరితోనో వెళ్ళాను అంటాడు. నేను వెళ్ళింది నా రాజుతోనే. మా శేఖర్ భాష ఎంత ఈజీగా చెప్పేస్తాడు, చాలా ఈజీగా. ఒకవేళ నా ఫ్రెండ్స్ అయితే మరి ఫారినర్ ఫీమేల్ కూడా ఉంది, మరి ఈమె ఎందుకు వేయడు? నా కాపీ నా డేటా అతను కాపీ చేసుకున్నప్పుడు అన్ని వెళ్ళాయి. మరి గుడ్డు కూడా తీసుకెళ్ళొచ్చు కదండి, గుడ్డు కూడా కాపీ చేయొచ్చు కదా. ఎంత చండాలమైన థింగ్. మరి మా డాడీతో కూడా వెళ్ళాను నేను. రెండో వ్యక్తి మా డాడీ అండి. రాజ్భవన్లో కూడా మరి అదే యుక్కలేలి పట్టుకున్నాడు. ఇప్పుడు యుక్కలేలితో కూడా అఫేర్ ఉందండి రాజ్కి. ఇదైతే సంగీతం అంటారేమో. నాకు రాజ్తరుణ్కి పుట్టిన బాబు ఉన్నానండి. మాకు పిల్లలు లేరు అనుకుంటున్నారు. ఉన్నాడు, చదువుతున్నాడు. రిలీజ్ చేస్తాను. నల్లపూసలే. అండ్ నా రాజు ఉన్నాడు. హ్యాపీగా లేడా నా రాజు? బాగా చూసుకోలేదా నా రాజుని? ఈరోజు అందరికీ శత్రువుని అయిపోయాను. ఓ మంచి మాట దీవించండి నన్ను, నా రాజుని కలపండి ప్లీజ్. ఇంకోసారి తప్పు చేయను రాజు. సేమ్ కుక్క పిల్లని మళ్ళీ వేరే కుక్క పిల్లని తెచ్చాను ఉంటారండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Please do subscribe to. Please like, share and subscribe to టాప్ తెలుగు టీవీ. Top Telugu TV. Top Telugu TV. Has fame been a teacher? Like my struggle was so long and so intense that success was always a dream for me. I was very popular in the South. Nobody knew me in Bombay. And for me always, even today, they was telling me like I was getting mobbed and they said, "Sir, don't you get tired?" I said, "No." What do you mean? I wanted this so badly, you know. For an entire generation of non-Tamil Indians, you're the first Tamil star we came across. Wow. You've done such psychologically bending roles. What was the film that troubled you the most on a human level? The other thing is Apurjit disturbed me a bit because we had 3 characters and my, cinema is like my blood. I just get lost in it. It's very rare to see someone so passionate about their work. Because I thought I'm the only psycho in this room. I'm saying that. Same club. Can you talk to me a little bit about sadness? But it's always been a struggle for me. Even today it's a struggle for me. I was going on a bike and I had an accident. I was doing something and I looked up and there was a lorry almost on us. A truck with buffaloes. Are you comfortable talking about the night of the accident? I mean, I've never said this anywhere. They took me to the hospital. They said, "Let's amputate his leg or he's going to die." My mother was devastated. They were taking me in the lift and there was this dirty compound. And I actually asked him, "Anna, can I hold your hand?" Because I was scared, Even if I was to go for movies, I had to sit like this. What do you pray for? Like I do healing, so I'm... Are you talking about Reiki? Yeah, like Reiki. If somebody has a headache, I can heal them. Even if they're in America, I can do it long distance. I can actually heal them. I would love for you to recommend films to all audiences. 12th Fail, I thought that was damn good, and even Lapata. It's nice. I mean, the problem is we can't do films like that. Why? Weird things which are so funny in Hindi. In Tamil, people they were like, "What the hell?" Have you seen David? The first shot itself, I'll slap a woman.
my mother will slap me. When was the last time you were blastingly angry? When I was a child in school, I was in boarding and I was in my 3rd grade or something. I used to wet my bed. One day that brother had enough of it and he got this stick and he started whacking me. You know what I did? Suddenly I said, brother, stop! Let me hit myself. I'm a sinner. And I hit myself. He said, no, son, don't do it. Didn't wake up today thinking I'll have this conversation. Apparently, it's the first podcast that's been created on the Indian internet with a superstar from the Tamil film industry. It's Vikram sir who features on today's episode of The Ranveer Show. My intention is to always bring out the human side of my guest on every single episode that we create on this podcast. That was my intention with this episode as well. But by the end of it, I took away a lot for my own human journey, and I hope you feel the same by the time you finish this entire episode with the Tamil legend Vikram sir, who features on TRS today. Vikram Anna, absolutely honored to be sharing screen space with you. Thank you, Ranveer. I think it's totally mutual. So I'm not even going to say it. You have such a great fan following even in the South. And it's amazing because I had this spate of interviews and my friends just kept calling me, have you done that? Have you done? I said, no, they haven't fixed it. There's no, you better talk to them right now because he's the best and blah, blah. And I'm so glad at such short notice too. I think I'm lucky. How could we ever say no to this opportunity, sir? Thank you. Seen you all over televisions in our childhood. Yeah, I guess. You know what I'm going to ask you about. Like I become the Aparajit. The stranger became the, what is the opposite of Aparajit? Prajit? Rajit? Parachit, yeah. How do you perceive that reality, sir? That, that's how, at that point, Pan-India, so-called Pan-India got to know you. Actually. No, it was, see, it's in your life, especially for actors, nothing matters more than recognition, So for me, it started in my 3rd standard. I played this little Afro-American girl without any dialogues. I just stood on stage. I was stupefied and I saw these 20, 30 kids were sitting there and I felt that magic. And from there it started and I was doing sentry or some watchman or, like a soldier without any dialogues. And that itself was so gratifying for me. From there I started saying 1-line dialogues, then 5 lines. Then the audience became 50. Then the next girl, the whole school 500. Then the girls' school, so 1,000. So you're looking for a wider audience. And finally got into cinema and, you start, it's just summer and there is Telugu and then suddenly you realize like somebody in Bombay, like I was very popular in the South. Nobody knew me in Bombay. And then I was going with this friend, we were shopping something and then one guy looked at me and I said, I think he's recognized me. She said, hey, come on, yeah, you're Vikram. I said, yeah, but nobody knows me here. And then he came up to me and he said, are you that guy? And I was like, wow, one guy recognized me in Bombay, Mumbai. That time it was Bombay. And that was so exciting because somebody in Bombay actually recognized me. Then later, of course, in France, someone recognized me and someone in Norway recognized me. They were still Tamil, but for an actor, it's the wider audience and So Aparajit did that to me. Like Pitha Magan was South India, but Aparajit was what put me on the map, Indian map. People actually and it was I think the need of the hour, not just the movie. People identified with that character and what he stood for. And I always thank Mr. Shankar for that, for doing that, because I think that's one of the most beautiful things that happened to me. There's so many tangents in my head, sir, right now. There's a part of me that just wants to have a human conversation with you because there's so many human traits about you that I admire. I have to study very deeply for each episode. Okay. And I knew a lot about you, but my research revealed even more layers. Because it's not as simple as just absorbing research and then creating questions from it. Yeah. We watch a lot of past videos. We try reading between the lines. So I have a whole human set of questions that I have to ask for you. Go for it. But first we have to talk about Aparajit. Of course. Just thrash it out. You're someone who's a 100%er. So I have a very dear friend, Zakir Khan. He's told me that in media, you'll always find 2 kinds of professionals. One's a 100%er who will give 100% to everything that they do. Yeah. Be it a podcast, be it the smallest film role, be it the biggest film role. Yeah. It's the same amount of intensity. Wow. And then there's people who are just not 100%ers. Yeah. They may be a 90%er.
You are totally in that 100% Yeah. club. I'm a little mad that way in the sense, sometimes there'll be this interview which I'm trying to avoid, and I don't really give interviews. And then I'll say, okay, but then I'm sorry, I can only give you 15 minutes. Then I'll go sit there and I realize that I'm not doing justice. So I'll start doing half an hour, then it'll be 3 hours. After a point, like I'll be in it. 3 hours, 3.5 hours, we'll be talking because I feel, you know, you have to do it right. And when my manager will say, Anna, 3 hours, I say, hey, wait, we're still talking, right? You know, it's like that. It's anything. Even if my daughter's school, if there's a project, it has to be that way. I'll have to like help her and have a river and then have something sprout, and then you'll have a rice field and then you have a thatch roof, and it has to be that good. Like, Why, sir? I've always been like that from when I was a child. I don't know if I'm a perfectionist or it's just that I'm obsessed with even the little nitty-gritties and it has to be perfect. Anything. Like if it's my dog, I have to brush it right. Like if I'm sweeping, I'll actually go to the maid and take the broom and say, let's do it this way. This is not the way you do it. Everything has to be, I wouldn't say OCD, but it's just that there is a way to do it and there's another way to do it. Like driving, like my daughter will drive proper. Swimming, it's the right stroke. Like for me, you have to do it this way. That's the best way to do it, you know. How were you as a student? Student, I was a dreamer. I was terrible. Like Backbencher? No, yeah, I was first bencher always till my 8th, where I used to be the first 5 ranks, and then I discovered cinema and I wanted to act, and I became the last 5 ranks. I never came beyond that, and I never studied in my life. I mean, it's a very bad example. I shouldn't say this, but I've never studied because I was always dreaming, and I did science and math, and I got first class. I was the last in my class, but I got first class because I used to talk, I used to bullshit. Like I'll have general knowledge, and I actually got first class. And people were surprised I got first class. I was the last in my class though. And then I did literature and stuff. And I mean, rest is history. I'm glad that my parents wanted me to become a doctor. And marks weren't enough. Then maybe dentist. Thank God I didn't have enough marks. I'd be there in a clinic somewhere instead of following my dream. Yeah, even medical professionals are being celebrated on podcasts nowadays. Of course, yeah. As they should. Yeah. But that wouldn't have been my dream. It would have been my parents' dream, right? They wanted me to be an IAS officer or to be a doctor. For me, I've always wanted to be an actor. But they didn't want you to be a part of cinema? No, the irony is my dad ran away. My dad is from Paramakudi, which is Kamal Hassan's hometown. And his father was a headmaster, but he ran away from home to act. And he was a very bad actor. I'm sorry, Dad. I mean, if he's listening, he couldn't act to save his life. But he was so obsessed with it. So I think it's just genetic loading, and I became like that. My son became like that. But from that time, I've been wanting to act. Like I've always wanted to act. So you spoke about 8th standard, yeah, right? Yeah. Could you name a set of films from that period of your life? Pre-teens, teenage? All of Kamal Sir's movies at that time. Okay. Like 8th, 9th and 10th. It was all, we didn't have the opportunity to watch Hindi films. Maybe the only Hindi films I'd have watched is something which like was a huge, like Sholay was a big hit. So I saw Sholay. We'll just have some of these rare Hindi films which come down south. We didn't have the net, of course, so we couldn't surf anything. But I'd watched all of Kamal Sir's movies and I tried to fashion myself according to him, you know. So that time it was Varumi Niram Sopu, then Sadma, which was another thing. It came much later, not 80s, a little later. Then Padinaru Vaidinale, which is a beautiful film. Most of my films were, his films. Rajni Sir I discovered much later, and like I suddenly discovered style and what he does. But Kamal Sir was it. And as a child, I hope I'm not digressing. No. What happened is I was always fascinated with acting. But I came across this little booklet wherein there was a schoolmaster who was doing different, like he'll have pictures of himself as a postman, as a beggar, as a communist, as a watchman, as a magician. And it was all with just basic makeup, but he used to look very different in every picture. It was about 100 pages. And and already I have Sivaji Sir, who you could see one picture and you'll know which movie it is from. He comes from a very dramatic style of acting. So he could do all that, but you would know, if you see a still, you'll know. So that kind of, struck a deep chord, and I realized that when I become an actor, every film of mine, I should be different, but not just in the pictures. I should walk different, I should talk different, I should laugh different, I should eat different, I should fight different. So I've tried to do that, and it's not just films like Sedu or Pita Magan or whatever. Even my most commercial films like Kandasamy, Dil Dul, I could just be Vikram the Star. But what I did is, I'll try to show something very different, like the way they fight, the way Dil will be a guy who wants to be a cop. So his actions will be very sharp, and he's very fit and very lithe. But Sami, I was already a cop. So he will not fight the regular way. It's even a slap will be, cops, they don't punch. It's more like slaps, and because they hit from a position of authority.
So they're not scared, you know, unless they are crowded, I mean, surrounded by hoodlums and they're going to be killed or something. But otherwise, that and Aparajit was somebody who's like very powerful. So every film I'll try to do that, you know. It's for even the dance. Like, I don't know if you've seen Tangalan, there's a song where I will dance like somebody who doesn't know how to dance. I've tried to do that, which is very interesting for me as an actor. So I try to. That's what they say about great acting. That happens through the body language as well. I don't know. Yeah. But legendary acting happens through the soul. Wow. Thanks. I hope I reach that one day. I think you've already touched that mark, sir. Almost, let me. Okay. You have some more room to go, sir. Yeah. There's always room for improvement, and I always feel acting, like in most crafts, especially acting, you can never have learnt everything. You're never that, like, for instance, like there was that period when Shivaji sir used to act when everything was dramatic. I told you, if he's a coward, he's a coward. If he's brave, he's like that way. And you know, it's all drama. They come from that school. Then we had this thing where it was like normal acting, but a little dramatic. Now, like about 3 years back, the director just told me, don't act, just be. Every expression is the same. Happiness, sadness, unless you're crying, just be deadpan. So that's a trend. So it keeps shifting, you know, it keeps changing, and you can never learn everything in cinema. But it's so nice. I mean, technology's brought in so many new things, and you adapt, you learn, you pick up stuff. You're such a happy and humble person, sir. Thank you. I'm very happy. I'm a happy person. But you've done such psychologically bending roles. Yeah. That's what I feel. Like, you become a whole new soul in all your films. Yeah. What was the film that troubled you the most on a human level? I think there's a film called Devar Tirmaral, which is a takeoff of I Am Sam, where I'm differentially abled. That was very difficult for me because you can't act like them. No? You can act, but I went to the place called Scarf where they have children like that. I used to just sit there and just not even absorb, just be there and just get that energy. And then when I started doing that, I just picked up a few mannerisms, but then it was more about being in that space. So that role was a role that disturbed me a lot because initially I was not able to. There was a lot of things like, you know, that my hand, my shoulder, I used to realize that my shoulders should be different. My hands will be moving, and I picked up a action from my son. He'll keep doing this. So I was thinking I could do that. Then my mouth, the way it goes, my eyes, and like the way he looks around, and he'll stumble and he'll stammer and he never does say anything. The director said something very nice. He said, let's not have dialogues. He'll just tell me the scene and say, you say whatever you want. So it'll be just like, I don't know what to say. And you know, the way he talks, I could say anything. It wasn't the dialogue. So that helped me a lot. But what happened is, you won't believe, it took me some time to get into that because the way I'll walk pigeon-toed, I'll shuffle, then I'll be shifty. So all these things can't come in immediately. You know, you can't practice. So as you do the scenes, you get it. So even after the shot, I used to walk around like that. I'll be like that. But that period, like almost 2 months or something, I couldn't come out of it. Once I got into it, so every day I'll actually go have a bath, change into normal clothes, preferably jeans and something natty, stand in front of the mirror and say, hey, you're Vikram. You're not Krishna, you're Vikram, come back. It used to disturb me that way. That was a role that really disturbed me. The other thing is Aparajit disturbed me a bit because we had 3 characters, and now it's easy for me to shift. Like I can be a shifter. That time I wasn't like that. So if I did Ramanujam first, then we did Remo, then we did Aparajit. So we used to shoot for 15 days, then sir will use the next 15 days to get ready. And then 15 days, 15 off, 15 on. You won't believe, I actually used to go sit on my terrace. I had gotten pigeons. I'll just sit there, set them free, watch them fly whole day. I'll have my breakfast, lunch, dinner. There'll be a coyer cot. I just lie there. I'll be with them. I'll come back in the evening. That's it. I won't talk to anyone because I couldn't switch off. You know, it was like that. But over a period of time, now I got into a zone where I'm more comfortable. But now I did Tangalan, which again disturbed me a lot. Like almost like Sedu, where I discovered a new type of acting. Now again, Tangalan is like, I've given it my all. When you see the film, you'll appreciate that. I mean, you must have seen the trailer. Yeah. But if you see the film, you'll realize that it's not about wearing a loincloth. It's not about not wearing slippers, not about not having protection, not about the snakes and scorpions which are there. That's a very different kind of character. You cannot act. I think all of us had to be there in that area, in that time, in that era. And it was very consuming and it was so immersive that, and what was nice is we didn't have shots, like cut shots. It's like how we're having a conversation now. We just had the camera moving all around. Every scene was one shot.
And there are 300 people. So it starts with a take. We never go for monitors. He'll just tell the dialogue, let's move on. We'll go through the third dialogue, cut. No, try again from the first. It'll go again, like 30 takes, 40 takes. And we have to keep acting because the camera will keep moving around. We had a trinity. It's like a steady cam, but it has a swiveling head. So you can go down, you can move around. It's so easy that way. And it was very difficult because you couldn't, like, let me say, like 5 of us are talking and then you want to cut between you and me. The others can go relax, have a smoke or, talk on the phone or just chat. Here, that didn't happen. Here, the world was very alive. And it was moving around and there are no trees. So we didn't have creature comforts like chairs, vanities, nothing. We just had to wait there in the shot till 3 o'clock when you have a lunch, then go back. Physically fatiguing. Like I was so tired when I finished, and that is the most difficult film I've ever done till today. And when you see the frame, you'll understand. 5 hours to do my makeup. And then when I go to the set, it was KGF, so it'll be freezing and they'll all be wearing monkey caps and they'll be in a shawl and we'll have this cloak, take it out and we're just wearing a loincloth. They'll say, sorry sir. And they'll take that and plaster mud on us and it'll be like cold. They say, sorry, we'll put some hot water. The moment you put it, it'll again become cold. We'll freeze. I'm getting goosebumps thinking of it. And after that, it'll cake and it'll start cracking. So it's very icky, right? So in that, we used to act. It was always ash or dust or mud or gold dust. And then we used to act and every scene was difficult. Even a romantic scene would be physically challenging. Like we'll push and we'll shove. And because then women were not like now, they're not docile. They were like men, they'll have calloused hands and stuff like that. And they would work, they would fight, they would look after the family. So they were equal to us. So every scene was like that. Even sitting and eating. Now you can sit in a tea shop or a coffee shop and you have a coffee. It's not like that. The way you sit, what you do, how you relate, how you talk. And it's a dialect. So it's nice. Cinema is so nice because you can challenge yourself. You can do roles that are... The most fascinating thing is for me to do a role that's very distant from me. And the more distant it is from me, the more excited. And I think this was the most... I had to touch a very primal chord to reach that space, to discover that guy. And it was very interesting, that journey. It's very rare that you get to meet someone as intense as you. No, I'm very... I don't know if I can talk about other things this way, but I'm very... cinema is like my blood. It's Tanglan. I eat Tanglan, sleep Tanglan. Like, eat Tanglan, I walk Tanglan. It's always that. Only that. Anything pertaining to that. Every time I take a movie, it'll be that. My diet, my workouts, everything will change. Like Tanglan, I couldn't look like a body. I couldn't look like a hero. I had to become lithe, but my hands should not be, muscular. The body should be different and you should look like one of those guys. So stuff like that. So every film will have a specific set of exercises, specific diet. That's the thing that people know about you, sir, that you really, really transform your body. Now I'm getting to know that you transform your mind and your soul also. Yeah. But on the surface level, it looks like you've transformed your body heavily. Yeah. Has this had any kind of impact on your health over time? Yeah, definitely it would have. But you don't know that, right? Some things are not quantifiable. Like, let me say I did a film called Kasi where I play a blind man and I had to roll my eyes up, And it was a remake of a Malayalam film where you can see the pupils. But this director had a bright idea. I don't want to see the pupils. So you really have to push it up, which is wrong. Some people, like I had a friend who will sleep and his eyes will go up automatically. I couldn't do that. So I practiced because I want to do the film. Did it for 5 seconds, 10 seconds, 20 seconds, then 1 minute. Then I tried bathing with it. Then I'll put glycerin and tried. And then when I met him and said, I want to do this film. He said, really? You want to do this film? Can you do that? I said, yeah. Oh, wow, you can do it. Come, let's do it. But then when we had the shot, he will always say, where are you going to look? So I'll be sitting like this. Okay, keep the camera here. Whichever side I'm looking, he'll keep the camera, which means I can't bring my pupils down. And if somebody makes a mistake towards the end of the scene, we'll go for one more take. I could only last about like 20, 30 minutes. And then my eyes were I thought I'm going to have... I definitely had a problem. I couldn't see. I couldn't read anything. I watched TV for almost 3 months after that. Definitely would have affected my eyesight. Likewise, when I did Sedu, which is the original of Tere Naam, there was this period when I go bald and I'm in the mental asylum when I used to have only one chapati, one dry chapati, one beetroot or carrot juice, and one egg white through the day. What's it like going into the head of someone who's mentally challenged? It's you just go. I mean, that's that diet. All of that helped me because I used to be just blank. Director used to tell me when he called me, sometimes I wouldn't even hear. I'll just be lying down somewhere. He'll say, "Come, just." I didn't have to act. I was just him, and that's all I ate. Just that dry chapati, one beetroot juice, and one egg white. Through the day. I don't have it thrice a day, just that. I'll space it through the day. And I used to walk to the location to lose weight. So I'll walk 8.5 kilometers, walk 8.5 kilometers back. And then
My costume was, I mean, it'll be torn and there'll be blood stains on it, cake blood. And I know that you can't recreate that. So I didn't wash that for almost 2 months. I should just wear the same thing over and over and do things like that. So I'm sure that would have affected me. And then when I did, I didn't know how to lose weight. I had to be a bodybuilder. And from a bodybuilder who was competing with Mr. Bhutan, Mr. India, Mr. Karnataka, Mr. Tamil Nadu on the stage, where you can't, it's not graphics. I had to look like them. From that I shift and become a model. From that I become this guy who's from almost 90, I became 52. And so in 3 months I had to do all this. 3 months I changed. So what I did is I started eating like only 50 calories, but I'll work out 100 calories. Oh that my was God. which is stupid actually, but that's the only way to do it. So I used to do that. I was very weak. I used to do cycling also on top of that, 15 kilometers every day. Plus workout was all like just ropes and resistant bands and stuff, not weights. So I'm sure it affected me, definitely. I wanted to get that 50. I wanted to become 50 because it's a magic figure. But the doctor told me, like, we used to do tests every month or every few weeks. And he said, all your parameters are like, suddenly there's a little, shift there and it's not right. If some major organ fails, I don't know what you'll do. So let's not, take that risk. So after 52, and I was actually lighter than my heroine at that time. She was 54 or something and I was 52 and I had to carry her. So I used to tell her, why don't you carry me? It was Amy Jackson, how frail, and she's very petite, but she was actually heavier than me at that stage. Was it all worth it? Of course. And it was only for one scene, mind you. I always have this cloak. There's one scene when I take it off, my director said, why are you doing this? I don't want you to do this. I said, no, I want to do it. And it was only one scene. But it was worth it because everybody who saw the film recognized that effort. And when you're talking about this comes up in effectively your legacy as an actor as well. Definitely. It's not about like, you do this, you change your look for every film. I have a purpose for that. I just want to become that person. It is not like, let me look different, Like, I mean, when you're putting yourself so immersively into an experience, the motivation behind that procedure, is it for the sake of cinema? Is it also for the sake of any level of commercial human success? Is it for the sake of self-actualization? Like, why as a human being are you going so ham at it? And I say that with a lot of respect. I get it. I'm just saying that I'm asking out of curiosity. No. For me, I don't know. It just captivates me. I feel that when I do it, like it'll see, it's not a decision that I take, like consciously I'll think, okay, I'm going to do this. It's not like that. What I do is once I hear the script, I'll listen to the director, I'll talk to him, I'll get feedback. I'll keep talking to him back and forth. And there's an image that forms in your mind. Even as he's narrating the script, I'll be thinking, okay, he'll have a goatee. Oh, let him have a pot belly. Oh yeah, he can have a little grey, maybe a little bald. Yeah, okay. Then later through the scenes, I'll think, no, actually he needs to be a little tough. Okay, maybe he has a pot belly, but he's tough. He's worked out and, but he has okay, but do I do that putting on weight or no, I don't pad up. Let me do this. So it'll be running through my mind. Then I'll talk to the director. Director will say, maybe he has long, he's like this, blah, blah, blah. Then I think, okay. So after that, mentally, like the next 2 months or 3 months, I'll just run that character in my mind and somewhere he'll formulate. And then when we go to shoot, I will not think what I'm going to do. I'll get the scene and by then, maybe the first day or two, it'll take some time for me to settle. By the end of the first, maybe for Tanglan, it took me 3 days. After that, when the director tells me do something, I'll do it like him. It's not like consciously I'm going to do this. Got it. Like, you immerse yourself and then yes, the process then it comes becomes out. that guy. Gotcha. And, and it's very, I don't know how it works for me. But the get up, the look, what he looks like, it'll be something that I consciously will think that it should not look like anything I've done before. But I'll try to become somebody more than, just for a get up. See, you can look like somebody and still act like you, right? So, but instead and Tanglan was very difficult because I'm not that guy. I'm from a boarding school and there you learn etiquette and how to eat with a spoon and fork and I eat only with chopsticks and I sit very differently and there suddenly I had to be this guy to the extent that when there's a Britisher in the film, an Englishman, when he came and tried talking to me, I didn't talk to him because I didn't want to be close to me. Why would I want to talk to him where he's the guy who's made us all like, civilized and, be prim and proper. So I didn't talk to him and he was like a little upset actually. Then he said, can we meet after shoot? I said, no, Danny, not right now. Maybe. So much later when I spoke to him and he used a couple of foul words and he said, I thought you were that because why would you not talk to me? I said, I don't know if I can explain to you, Danny. I was trying to get away from me and what I am. So you are too close to that. I mean, you're so far away from what that character is.
and you're never going to understand. Then he said, okay, I get you. Yeah, but let's have a drink sometime. I said, not now. Maybe once the movie's over, like that. Does the success or failure of a movie matter to you? Of course, because there are some movies, like there's a film of mine called Cobra, where I've done some scenes which, like, see, Aparajit, I think you will always like that scene where I shift between the two characters. In Cobra, the interesting thing was, he had the scene where my mother is there. It's all in my mind. And my mother, then my professor is there, then there's a little child, and there's another guy. There are 5 people. And I will have this conversation where one guy is like a comedic thing. So when the 5 of them talk, I will be talking along with them, which means I had to mimic I thought it's better to do that. So the comedic guy, I'll talk like him with his pauses, and then the next fellow will talk, and in the middle, they'll be talking amidst each other. They'll say, no, don't listen to him, he's a stupid. Then this guy say, yeah, and he'll laugh. Then the mother will say, please, guys, just leave him alone. So I will talk along with them in one shot. So the timing had to be right, everything had to be right. But that movie didn't do well. So somewhere sporadically, you'll have something where they say, wow, what a scene. But that's it. If the movie had been a success, that would have been celebrated. It would have been one of my finest, performances. But that's what it is. And finally, see, I'm not trying to be like commercial and let me get a blockbuster. I'm trying to do films which are different. And it's like now Tangalan is a big hit. But what is sweeter is it's not the regular film. It's out of the box. It's a film that cannot be a 100 crore film, but it has become that, because of performances, because the director did, and all of that. So this is like, wow, we actually did it. Like what I've been trying to do, all along. I think there's a narrative all over the country, sir, that cinema across the country is gradually moving more towards commercial cinema. Yeah. And kind of the art of it is rested upon the shoulders of people like yourself. Yeah, and with the it's changed. Do you realize with the people have started wanting to watch large films, like films that are like larger than life, like even if it's a Pushpa, even if it's a Bahubali, even if it's a KGF. Why is it? And in Hindi films, you all can't do it because the moment you do it, they won't accept you. But they're able to accept South Indian films, which is very strange. Which is why now you have South Indian directors coming, like even Shah Rukh's Atlee, like he's from the South, and the thing is, I think all of us got locked in, and now we just want to be liberated from that and see something large. So we've shifted, that way. But at the same time, having said that, content-based films are really working right now. Because like 12th Fail or 12th Fail, right? That one. Like, these are all films that have they have so much interesting content, and it's so nice watching all of them. That's one side, that's booming. And you have these 100,000 crore films, which they're large, and like even Kalki or whatever, you get to enjoy them. It's nice. I mean, we are in a very good space now. Yeah. Can we speak a little bit about Tamil cinema? Yes. I think the country is starting to discover the goodness of Tamil cinema at this point. Yep. Because of the whole pan-India wave. Yeah. So for people who are just starting to discover it, and it's a difficult question I'll ask you, but could you name 4 films you'd introduce them to if you want to introduce Tamil cinema to them? That's a good question. Tamil cinema, Mani sir's film Nayagan is a fantastic film with Kamal sir. That it is almost like Godfather, but it's a beautiful film that they would love to watch. Why so? It's like a biopic of a gangster, and it goes through different ages. And to think that Kamal sir was actually only 34 or 35 when he did that film, but he plays a 62-year-old man or a 70-year-old man, and towards the end, and it's a beautiful film. It's a classic. There's a film called Padinaru Vaidhalan, which is again Kamal sir's film, which I like, which was done by Mr. Bharati Raja, which is from The Village. It's really nice. Then there's a film called Udari Pookal, which is a very old film. It's a classic. One second, sir. The second film you named, can you also explain why? It's a very raw film. It was that true genre, right? It's like a village, very rustic film, which was, you could actually look into, this is how village life was in South India. And in that, you have a protagonist, and you have Sridevi, Kamal sir, and the villain is Mr. Rajnikanth. Can you believe it? Iconic, like to the extent that I may not remember my dialogues. I remember all the dialogues from that movie. They used to have records with the dialogues, and I used to keep listening to it. Beautiful songs. And Sridevi, I think that's her first film. And Rajni sir is like, he hadn't yet bloomed and become a superstar. Kamal sir was bigger than him.
it's a fantastic film. That's one of my best films. If I wanted to make a remake, I would love to do Kamal Sir's character. He plays a cripple in that. He's a village bumpkin and he's like a duffer. What a performance. I don't think even he can repeat it. It's like that. And this one. And I would love people to watch Ravanan, the Tamil version of it. It's a very interesting film, the way Mani Sir had crafted it. And another film, Udri Pukal is an old film. It's a very old film. Sorry, I have to ask you to expand a little bit on Ravanan also. Ravanan is, it's very, the way he dwelled into that character, it's unrequited love, and the way, see, what happened is, because it was Ravanan and Ram or whatever, in the north, it was not accepted immediately. And because of that, we felt the backlash in the south also. Really? Because Ravan didn't do well here. Automatically people started thinking but now they are telling me it's a cult film and everybody's talking about it. And whenever they speak about my film, they talk about Ravanan and they say, and I think, wow, really? It's the way he got the performance. Mani Sir is one of those fantastic master craftsmen. And the way he got us to perform, he will never tell you how to act. He will come and create a scene. He'll say, this happened. Like, let me say Aishwarya is there and she leaves me and goes, and he'll come and say, he won't say, she's left you. He'll say, as a kid, you are lost in a trade fair and you really thought that's the end of the world. And that's what happens even here. That scene is not there, but the way he'll conjure up an image which is just so striking, and you'll okay, that's it. And what was nice is, I had 10 heads. It was like that. But we actually had sequences where I will have a drummer. I play a woman. I play a drummer. I play a drunkard. I play a poet. Like that, I'll have 9 other characters, And we shot all of it. So all of that is me. But later what he did, and I'll keep hearing these voices. So later he removed that. He said, no, that's not working, but let's keep the voices in my head. So whenever I'm talking, sometimes he'll come and tell me, he would have shot with Abhishek, then he'll come and say, Kenny, let's try this. He used to call me, that's what I'm called at home, Kenny, okay? So he says, Kenny, sir, let's do this. Try this scene, like, I want you to be like really powerful. So I'll do it. Then he said, no, it's not working. Can we try you very vulnerable? Then I'll try vulnerable. Then he said, okay, try philosophical. Then he said, nail that. That's nice. Can you shift to? So we'll try something. Then he'll call back Abhishek the next day. He'll reshoot it in that mood. So we could actually try different characters for each scene, And when you see the way he's gotten the performance, like, I don't know, I felt very proud of my acting in that. And I have to thank Mani Sir for that. But the way he's played it, and it was a very tricky thing because it is actually about Ram and Sita. And so he could not do anything that's, questionable. So I could not, like it is a love story between Ravan and Sita, but he could not, actually elaborate or amplify that. So how close can you come to that without, risking the wrath of people, it was like that. And he's called it Ravanan, so he's actually put it out there. But the way he's handled it is very poetic. And of course, we had, the irony was Ponniyin Selvan again. It's again Aishwarya and me. Again, she's somebody else's wife. Again, he loves her, but he knows it's his love of his life, and they never get to meet each other. And he falls in, he dies because of her. It's the same thing. And it again got repeated, which is beautiful. But Ravanan started it all. Okay, 4th. That's Udri Pukal. Udri Pukal it's a very old film by Mr. Mahendran. And nobody will know the actors right now, but it's about relationships. And, there is, like, the woman will be wronged and what happens. And it's one of the most classic films in, something that everybody must watch in Tamil. Udri Pukal is like that. And there's another film of Kamal Sir's called Pushpak, which is a fantastic film because it's a silent film. But it's comic. It's with Amala and Mr. Kamal and Kamal Hassan, and it's in a hotel, and there are a lot of comedy scenes in that. But the way they'll do it without one word of dialogue was very, intriguing, and at the same time it was very exciting. And Kamal Sir, like I told you, I watched all his films, so I was. That's it. I'm also glad Ponniyin Selvan got a mention. It's such an important film from an Indian context. Yes, it is. This is almost angers not just myself, but lots of people in my generation that we're not taught about the Chola Empire as much as we should be taught in our childhoods. True. And I think people are starting to learn history through YouTube at this point. Yes. And lots of Indians are getting upset about our history syllabus in schools. Yep. This should be one of the top chapters. It actually would instill a lot of pride in every single Indian. Yeah. It's very, what you're saying is so true, because at that time, you won't believe,
we had the biggest maritime force, can you believe, in the world. And it extended all the way to Kadaram. Kadaram is Malaysia, Indonesia. A time when even like ships were like they had a nautical force like that, and and they conquered, they moved north, they did all that, and Buddhism and karate, kung fu, kalari paido, all of it was taken to other countries where they prospered more than India. I think all of it, like we are such a diverse nation. History has been hidden in some places. Even Ranjit keeps talking about Tanglan like that. He says history, highlights a lot of things, but a lot of societies, a lot of tribes have actually just vanished. Nobody knows, which is why he says, I want to talk about it. And Tanglan is like that. He wants to talk about that particular tribe, which this is what happened. How did KGF happen? Like the KGF you saw with Yash, Rocky Bai is a very different cinematic experience, which is beautiful. This is not that. This is like base, it's raw, it's struggle, and in that how they find gold, what happens. He's tried to do that. And history has been unkind to a lot of people in the world, and actually that's a poignant point you're talking about. No, that's expounded fine. so much on that, but I'm just loving sitting in front of you, sir. Getting to know your mind. I repeat myself, it's very rare to see someone so passionate about their work. Thank you. That's what I admire, because I thought I'm the only psycho in this room. I'm saying Same club. I think it's important to have you have to be a little mad. a little I eccentricity. always believe Nana Patekar, I read an interview where he said every actor has to be a child and a madman, only then, and maybe even a woman, if you can do that, then you can cover most roles. Right. Some level of eccentricity is needed. Yeah. And perhaps when the world starts accepting you as an artist, that eccentricity keeps growing. I never thought that, actually. That's the word you're using. But once I was asking someone, do you think I'm eccentric? Yeah, you are eccentric. I said, seriously? Because I think I'm very normal. No, you're very eccentric. I'm pretty eccentric. Like I was telling you, right? I don't go out. I don't party. I don't smoke. I don't drink. I'll be at home. I'll be with my pets. I'll do gardening. I'll work out. My gym is also at home. So when I'm not shooting, I'm at home. I don't do anything. It's me, my space. I just love that. I'll watch movies. I'll watch anything. But your thoughts are about acting at that point? Like, it depends. I may switch off whatever, but I'll be zoned out. I'll read, but it's not anything specific. I'll watch nothing. I'll have different moods. I'll watch a rom-com, suddenly be watching a horror. Suddenly I'll binge watch. Suddenly I'll say Schitt's Creek and I'll watch the whole, season, all the seasons. And like in 2-3 days, I'd have finished it. It's like that. In a way, this is also the training of your mind, right? Like, for example, for writers, what they say is once you hit a creative block, the way to overcome it is to read. Yeah. Because you're filling your mind in with something. And then I actually saw the Salim Javed documentary on Prime Video yesterday. Okay. Everybody talks about Oh my God, sir. Like I watched a little of it. I should see it. I think Salim sir said that the most beautiful form of creativity is when you can hide the place you've been inspired from. Okay. And then present it to you. I was like, that is so pretty. And that's the story of any artist also. That you've seen something somewhere, you're inspired by it, you want to recreate it, but you do it so well that people are not able to link it to what you've originally been inspired by. Even as an actor, right? You imbibe from life. Like I'm a people watcher, so I love that. Whenever I'm anywhere, like if I'm in the airport, the station, if I'm traveling somewhere, I'll be just watching. Absorbing data. Yeah, it's not like, okay, he's doing that. Oh, he's scratching his head. Oh, he's sitting down. No, you just keep watching, and somewhere it all it's like an encyclopedia. It's in your head and there's so many volumes, and suddenly you want to do something and it clicks somewhere, something will work and you don't have to plan, This is a question I planned for the Aparichit section. Mm-hmm. Okay. You're basically dealing with a character who had schizophrenia. Yeah. Right? Yeah. Not schizophrenia. It's more multiple personality disorder. Okay. So he's got these other egos, alter egos in there's one known case who has about 24 or 40 different people, and you actually become those different people, and whoever you're becoming won't know, your original character. You also won't know. When you become that, you become that. It's a very... The thing is, sir, and knowing how intensely you dive into characters, I would want to know about any aspect of sadness in your mind, one during that Aparichit phase of your life, and then in your whole career, in terms of sadness
that's the other thing they say about artists. Yeah. That artists have a habit of holding on to sadness because it creates some level of art within their heart, which then they can present to the world. Definitely. Can you talk to me a little bit about sadness? Sadness. Let me say, I've told you already, like from my third, I've been very like obsessed with becoming an actor and just searching for a larger audience, from like 20 students to like 500 the whole school, then the girls' school, and then you have only Tamil Nadu, and like I get into movies and Tamil Nadu, and then suddenly Andhra, and then rest of India, and it's always like that. But to get there, I had a lot of roadblocks in the sense. I did a play once called Black Comedy by Peter Schaffer, and it was an IIT. And what is interesting is it's about a play that, you start in total darkness. Like it's total darkness and you're just walking around. It's a comedy. And suddenly the lights come on and we do ulta. It's like, oh shit, the lights have gone. And then the whole play is with the lights on, but we are in darkness. And there he's having an affair with two girls, and then one of them is rich and her father is a military officer and blah, blah, blah. And it's a comedy of errors and it's so funny. So, but what happened is, because it was darkness and it's a college, right? So like they were like, what the hell's going on? And after the first 2 minutes, they started booing. Like, we are not from that college. We were visiting. They started booing and it went on and it got very bad. 10 minutes and we are still dark. And then slowly, like the lights were coming on, and then by then half the audience like started saying shh while the other half was booing. And then they just caught on and it was crazy. They loved it. And they'd put up, when we walked out, we saw on the notice board, somebody had said fantastic. And it's like, what a great play and congrats and all that. And they'd given me an award or something and all that. And we walked back. We had to go back on the bike. It's a 5-kilometer walk. But we said, let's walk. It was late at night. It was around 9, 10, 11 or something, which is late for Tamil Nadu, Chennai. And we walked back, and then I was going on a bike and I had an accident that day. Like, this is that same leg injury? Yeah, I had this accident, and it was a bad accident, very complicated. And they took me to the hospital and they wanted to amputate my leg. It was that bad because I just had, like, if I'd had a cut, maybe the blood would have come out. Because there's no cut, my bones had broken. So there was a hematoma inside, my big leg became this thick and the pulse stopped. So there's no pulse. So you'll get gangrene. I still have gangrene, like superficial, whatever. So they didn't know what to do in the government hospital. They said, let's amputate his leg or he's going to die. No. In those days, if you had an accident, it's a police case. So you had to take the person to a government hospital, and they're not equipped. And they had to shift me to another hospital because they didn't have equipment to cut my leg. It was like that. I'm sorry, this all sounds very gory. It's perfectly fine. Then my mother said, we took me to a private hospital, and then they did some magic. They released the blood and I got my pulse back. I still had gangrene and I was in bed for 3 years. 3 years. I had 23 surgeries. I was in bed. I had an infection, and then 1 year on crutches. I didn't walk for 4 years. And this was the year of college. I had pins. It was crazy. And the doctor said, he can't walk. He won't walk anymore. And my mother was like, she was devastated. She said, what are you saying? What are you saying? He can't walk. He said, no, he can't walk. Be happy. He's got his leg. And then my mother said, doctor, what is the use of having his leg if he can't walk? No, we're going to cut it right here. And that was how it was. But in my mind, I wanted to be an actor so badly. I said, no, I will walk. I won't just walk, I'll run. So I used to go swimming. I'll have my crutches, and I worked at it. And then it became one crutch. Then I used to have just one walking stick, and I couldn't even walk. And the thing is, I couldn't bend my leg because this operation was done after 5 months. So by then my knee had stiffened. I couldn't walk and blah, blah. And how do you do that? How do you act in a movie if you can't bend your leg? Like, I had gone through all that, but I had decided that I'm going to walk, I'm going to act. And there was no chance of me, let alone becoming an actor. I was not going to walk. Even if I'd walked, how will I become an actor? But I did that. And then I got into movies. Somehow I got into a film, and I did a serial. Then I did a movie and another movie, and none of my movies were hits. Like the maximum audience was always only 20, 25 people. It was like that. And that was for 10 years. I had this long struggle before Sedu happened, Tere Naam. And then, so that whole period, it was like, the doctor who saw me after 5 years, he looked at me and said, hey, you're walking. You're not supposed to walk. And, he was shocked. Like, it was like, so, which is why I'm so, everything, I relish every character, every frame and every movie of mine, because I think of everything as a blessing. Like, for somebody who could not walk. And it's not like I had a bad accident, I was going to walk eventually. I was not supposed to walk.
So even now I can't bend more than this, but I decided, like in management, they say, make your weakness your strength. So I said, no, I'll be a fighter. I fight very well. I mean, you've seen my films. Dancing possible, but fighting, I can really fight well. And there are some times, like when you have to, like Tamil weddings, you squat. I can't squat. So you talk to directors and you know, those are the only times. But he saw the x-ray and he said, I don't know, there's something, I don't know how it's working for you, but let him just do it, right? Let him, I mean, that's his life, let him, blah, blah. So at that time, he told me, like, your knee is like a 76-year-old man's knee. It's totally gone. How do you do it? But I'm saying, my dream was to be that actor and I'm going to do it. Like my wife met me the first time. Like she asked me, like the first time she's met me, I was on crutches. And she just said, what do you do? I said, what do you do? She said, I'm doing MPhil in psychology. I'm going to do my doctorate. What do you do? I said, nothing now, but I'm going to become a big actor. And she told me later, much later, like 2-3 years later, you know, I thought you had delusions of grandeur because I know you can't walk. My friends have told me you're never going to walk again. You can't walk, but you wanted to be an actor, not just an actor. I said, I'm going to be a star. I will be that. And I'll never think I'm going to become an actor. I'll say I'm becoming an actor. I used to write, like Sri Ramajayam, do you all have it here? There's something called Sri Ramajayam where you write in books, you know, like manifest. Yeah, but not necessarily. It's a slogan. Like it's like a religious thing in the South where you write Sri Ramajayam. It's about Ram. So Sri Ramajayam. You keep writing it. Like that in my books, I will write. I'm becoming this. I am this. I am this. I am this. I used to do that. I used to only manifest. I'd read this book where this guy says, just think about it. Think about the producers who are going to line up. Think about the directors. So always it was, you know, I'm going to become this. And I just willed it and it had to happen. I imagine all the directors I thought of, all the producers I wanted to work with, they all eventually worked with me. But it's always been a struggle for me. Even today it's a struggle for me, you know, like it's a struggle, but I don't know why it happens that way, but I'll never give up. Like, and everybody asks me, I'll tell it's my blood group and be positive. So There's a lot of tangents here, sir. Yeah, it's... I might take you on a tangent which you may not enjoy. But it's for the sake of this video, which is going to be on the internet for the next 50 years. Of course. Are you comfortable talking about the night of the accident? Yeah, sure. Can you explain in detail what happened exactly and what you remember from your eyes? See, we were going on the bike. And the funny thing was, I was not supposed to be on the bike. I was supposed to be in the car. You know, we don't have bikes and cars. And I mean, very few guys had. So there was this boy who was supposed to go on the bike. And then he said, Pillion, there was a girl he was in love with and she was going in the car. So he said, I'll go in the car, you go on the bike. So I got on the bike. And you know how guys are when they're on the bikes and if they sense that you're scared, they'll do stuff. They'll, you know, start doing funny things. So this guy will do it once in a while. I say, hey, be careful. And what happened is he was just, because the middle of the night, he took his legs and put it on the crash guard and he was doing that. And there was a shoe tied up and I was doing something and I looked up and there was a lorry almost on us, you know, a truck with buffaloes. And this guy had his legs on the crash guard. So he couldn't brake. So what he did, very playfully, he accelerated and tried going past and the lorry hit me and it broke. My thighs, like it broke in 2 places. It broke here also. And I suddenly looked down and, am I being too graphic? No, please. I look down and I see 2 knees and there's no pain. I just think, you know, I think it just like I was thinking, what the hell, I have 2 knees. And then by then people came running and they tried to lift my leg. And that's when it hit me. And then they took me to hospital and then it started. Do you remember the moment of impact? I remember, I mean, I flew and this guy was just sitting there. Nothing happened to him on the bike. The headlight went on, but I took it on my knee and, you know, I flew quite a distance and then I remember the hospital. It was very weird because my legs had puffed up like this. It was so big and they were cutting my pant and I was telling, be careful. Yeah, that's very expensive or some nonsense I was saying. And then I remembered they were taking me in the lift and there was this very dirty compound. I still remember he was wearing khaki shorts and khaki shirt, which was filthy. One very scruffy guy was just standing there very sullen and he was going down the lift and I was alone in the lift with him. And I actually asked him, Anna, can I hold your hand? Because I was scared, you know. And it was like a very weird moment because I felt I needed some kind of comfort. I needed some support and I felt so lost. It was that kind of a night. It was very scary. It was like,
Was this probably one of the most important nights of your life? Yeah, it molded who I am. Like, it's to become who I am, what I wanted to be. Like, my mother is a very strong person, and she's always told me, like, whatever, like, if I tell her I want to meet Narendra Modi ji, and she'll say, yeah, why not? She'll never think I can't do it. And she'll try to make it happen. So that's always been in me, like, I've always wanted to be, I'm very positive, I'll work at something. But this taught me that, like, the way I went, I don't think I would have been very good at a desk job. I worked in Lintas as a copy. When I had crutches, I tried to go learn computer thing. I studied, that time it was COBOL and database or what I did. And I did all that. And then after that, I went and worked in Lintas as a copywriter. I was trying to do something, get into a creative field. I couldn't sit at a job and do anything. I mean, sit at a desk and thing. So it was like that. And I tried to do, I did business administration for some time. I went and learned something somewhere. I couldn't finish that. I was in between jobs. I didn't know what to do, but I wanted to be an actor. That was all that, was, getting hold of me. And I guess I don't know what I would have become if I hadn't become an actor, but I don't know, I would be something in cinema, maybe even a lightman, maybe a photographer, maybe, an assistant director. Was there ever a moment of self-pity in that phase? Actually, never. Like, I was always positive. I watched Mayuri. You see Mayuri? Sudha, she's a dancer, and she has an accident, her leg gets cut. I know she is because she acted in Hindi TV shows. Yeah. So that story is like, she's a dancer, then she has an accident, and then she'll come back with a false leg and she'll dance, and that's a story. And the same doctor who operated on her operated on me. So that's the first movie I watched. I said, if she can do it, I'll do it. And and I actually told my mother, I can't bend my leg. You know how stupid I was. I told her, I can't bend my leg, but how am I going to act? When to amputate my leg so I can, do, have, false leg and maybe have this thing where I've never said this anywhere, but, and I was thinking, I can do a karate film and then I can do this. And she said, are you stupid? And my mother almost whacked me. So I was like that, in that phase. I wanted to somehow become an actor, and it was very strange. My leg will be like this, and even if I was to go for movies, I had to sit like this. You can't, how will you sit in a theater? You can't put in your leg. So I used to, even in auto, I'll sit like that, and it was like crazy. All of that, and that part, the fact that, shucks, I have to be an actor. What am I going to do? That thing was like a very scary thought initially, but then I said, no, I won't let that. I'm going to walk. I'm going to run. I'm going to fly if I can. But I'm going to be an actor. I have to be an actor. And I was very stuck on that. I was obsessing on that. Just for context here, all I want to say to you is, for an entire generation of non-Tamil Indians, you're the first Tamil star we came across. Really? Of course. Wow. For an entire, because Aparajit has been shown a lot on TV, sir. Yes. If you... I know it was almost 400 times because I was in Z. It used to keep coming every week. It was there, and I've actually thanked them. I also called them and told them thank you so much. So I'm sorry I'm bringing up Aparajit so much because I understand. It's a big reference point for especially the Hindi belt. You'd never watch Aparajit and think that this is his backstory. Yeah. When you're on the roof and everything, with the cool Remo vibe, he jumps down and there's... You'd never think that this guy's leg was blasted once upon a time and he's gone through what he's gone through. Yeah, of course. Also, because you have a very happy aura. And I think that's what people are drawn to primarily about. True. Other than the obsession for character and all that, you're a great guy. Oh, and thank you. that's become public knowledge, sir. But what we're talking about, this being the most important night of your life. Yeah, it's more... I guess, what if that hadn't happened? Maybe I wouldn't have tried so hard. Think about it. Maybe I would have just tried and just let it go. But it was very defining for me. It was very nice. And yeah, there are other stories which I don't want to talk about because connected to that, because that gets a little too personal for other people and I wouldn't want to talk about that. But someone broke up with you because of that? No, breaking up with me and all happened. It is very, not breaking up. It's like, it happens. It's like somebody who could get me into films and a relative of mine and he'd whatever, the way they speak and whatever, and that kind of didn't anger me. I was just thinking, no, I'm going to be an actor. I'm not going to tell anyone that you're related to me. I'll do it on my own steam and I will do it. And I feel there's
there's something in Tamil, they say, something like that actually inspired me to become something else. Something bad fueled me into doing something, so stuff like that had happened. And like, you'll see a lot of stuff. For me, even that struggle of 10 years not having any break. See, the thing is, after that, I did a serial, somebody came and said, you do a serial. It was only 6 episodes. I was there in 3 episodes. And then after that, somebody from an Indian bank came and said, we're doing this film. There were 34 producers. And it was a very small budget film, which means if anybody gives 50,000, he's a producer. There were 34 producers. They were all belonging to the labor union or whatever. And they were doing a film, which was a very small film, which didn't do well, blah, blah, blah. That's how I got into films. Then I was doing small films and it didn't work for 10 years. So after that, I had that 10-year struggle where nothing worked, nothing I touched worked. Till Tere Naam happened, Sedu. And he was a director. It was very strange. That movie, there were 6 heroes, 6 or 7. They started the film with them. Sometimes they'll have the puja in the morning and evening it was dropped. Stuff like that. Finally, we did the film. And when he said the first shot, when he took, I was just seeing it and I was like, wow, who's this guy? There's something very different about him. Then we shot and we did all this and I was like, wow, now, okay, this is going to be good for me. And then we did the film and they didn't finish the film. There's a problem. The producer, he ran away. Then I went and spoke to him and brought him back and said, Anna, please finish this film for me. And then he finished it. And then the movie was there. For 1 year, nobody bought the film. They'll come, they'll cry. They will celebrate. They'll say, you and the director will get awards, but this film won't run. And then the movie was released in 1 theatre, regular shows. All the 3 other theatres, it was only 3 theatres or 4 theatres that time in Chennai. They were noon shows and this 1 theatre was a regular show. But that theatre was next to a terminus. So the doors will be open always. Like you'll just find guys coming and they'll just then they'll have something, then they'll talk, then they'll look glad, then they'll walk out, they'll come back. That kind of a theatre. There'll be 10 people off. And then the director and I will go sit and we'll be just watching. Then they'll be watching. Then they'll say, oh, okay. Then they'll get a little involved. And then slowly, like reviews started coming out like once in a decade you get a film like this and like that stuff. And then on Sun TV, they put out something saying, what a film and all that. Then slowly people started coming in. So slowly the theater started filling up. So I'll be sitting. Then slowly I was standing near the door. Then after that, I started getting mobbed. So you'll find them. When they come in, they'll just say, that guy is a director. No, that's a hero. Then they'll walk in. They're not bothered. Then they have these shutters, okay? So during interval, they'll come out. They'll say, Taleva, Taleva. Taleva means like, Taleva, like head. I'll say, And once the movie gets over, you'll find them coming out, Chia. My name is Chiananda. That's why I'm Chian Vikram. They'll come out, Chia, Chia. Like, you can see that in one show, it'll change. It was very weird. Like all my, the most beautiful moments happened then. I've told some people, you could have bigger hits. You can have blockbusters. You could make 100 to 10, 200 crores. But that first movie, when after a long struggle, when you actually, hit gold, you can never, create that again. It was so weird, the things that happened, Like I didn't know once I went to the theater, my mother had come and my mother said, get me tickets for the next show and all. And that also happened. I told you, there were noon shows and then one regular show. So the noon show guy called me in the first week. He said, I said, sir, he said, we're taking the movie out. I said, so please, sir. 25 people in the theatre. It's an insult to us. We can't do it. We're taking it out this week. I said, please, I beg of you. Very sorry, Vikram. We can't do it. 1 week later, he calls up. I said, sir. He said, no, don't worry. That movie didn't come, so we're keeping it on. Next week, he calls up. I said, sir. He said, hello. It's doing so well. We're making regular shows. Then you won't believe, in that complex, there were 3 theatres. All 3 theatres had regular shows. It became like that. So my mother called me and said, I want Abhirami tickets. Get it for me. So I said, yeah. So I went and I was sitting in the car. My mom came and I got out of the car to give it to her. She's going for the next show. And I got out and suddenly people recognized me. They said, hey, Chian. And suddenly, I don't know if you've seen this movie. Oh, you wouldn't have. It's one of Kamal Sir's movie, Gokulam or something. Sagara Sangamam, I think. So what happens is he and Jayaprada, they'll talk about how he becomes famous and they'll have one mime, okay? She'll say, become famous, and then they'll say, and then they'll have this mime like somebody's pulling him away, and then they'll be trying to reach out, and it's just the two of them. It's a beautiful scene. It was like that with my mom and me. Like my mom, I'm seeing her getting pulled into the crowd, and because she's a hero's mother, she's come with earrings and bangles and blah 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 and full. I'm thinking, oh Lord, why did you have to come like this woman? Why today of all days? And I'm trying to reach out to her, and they're just pulling her up, and like I was trying to go, and then they just caught me. But then the security guys came and they said, just
pushed everybody, dragged us and put us into a theatre and locked the door. And then they looked at me and said, what were you doing? I said, so what do you mean? What was I? Why did you come here? So my movie. I know it's your movie. When your movie is running in a theatre, you don't go to the theatre. You know? I said, why? Because it's all your people, your fans who are going to be watching and they like you. You don't do it. I said, but it's never happened to me. How will I understand? Like after 10 years, it's never happened to me. And then he said, sir, that's very stupid. Don't do it. And then after that, my mother was watching the movie and then she's looking down. Hey, they're clapping. Yeah. Hey, Kenny, they're seeing you and they're so happy. Blah, blah, blah. The movie got over. I said, how was it? Oh my God, what a movie, man. What a movie. But you know what's the most beautiful thing? I said, what? Outside, when you got caught in the crowd, you know how many years I've been waiting for this to happen? And I was like, see again, goosebumps. I was like, really? She said, yeah, how long have you struggled for this? And then I called up one of my reporter friends and she said, what? I said, yeah, the movie's doing well. I don't believe it. I said, yeah, people actually scream my name and they recognize me. Oh, really? I don't believe it. I want to see it. I said, okay. So my wife, we weren't married then. My wife, her and this lady, her name is Malini. We went up to this theatre and we were in the box. And then as the movie was going on and then they're screaming for me and she looks down and she says, they're actually reacting to you. Okay. Then again the movie was going on. She said, not bad. And she was actually playing devil's advocate. It's not like she was being rude. And then she said, but I still don't believe that, like you got a fan following of sorts. I don't believe that. No, they're reacting to the movie. I said, really? Yeah, really. The movie got over and I said, how was it? Nice. But I still feel, you've not hit that spot yet. Really. And then I said, you want me to prove it? She said, yeah, how are you going to prove it? I said, okay. I just opened the door and walked out. She was up there in the balcony. And from there, from the window, you can see down. So I just walked out and the crowd was just walking and suddenly they saw me. They said, John! They just caught me and pushed me and all the way down 3 floors. And then I come out of the theatre and they went mad. They started pulling my cheeks, and then suddenly I realized they all lifted me into the air because they didn't know what to do with me. They lifted, and like somebody who's never had even more than 25 people in a theatre, suddenly I was up there like a rock star and they were just holding me up, a sea of fans and audience, they were holding me up, and I looked up and I could see in that window that lady, Malini, was standing with my wife. And she was just looking and she's just smiling at me from there. Like, I'm like this. And like, what a moment, yeah. Like, I mean, these are all moments you never forget, God had planned an extreme story for an extreme guy. Extreme. Like, I think, wow. After that, I've had success, all that. But that thing that happened for Sethu, never ever. Did you cry in that phase? Out of joy or relief? Not really, but I used to pinch myself thinking, wow, it's happened to me finally. See, I was telling someone also recently, for a long time, like after like even 10, 15 hits after that, my worst night, very often I'll wake up and I'll think that this is all a dream. Like my struggle was so long and so intense that success was always a dream for me. I'll wake up and think that actually I'm still struggling, I'll get up and say, shit, it's all a dream. And then no, it's true actually, It's that kind of it impacted me so much. But yeah, it's nice. But those 10 years set up the base of humility, because of which God keeps giving. No, I realized through that struggle, I used to see stars, I used to see actors come acting, cinema is like a lottery, you'll hit gold suddenly everything goes, So I'll see people, they be normal, they become stars, then they become nothing. Then again, there'll be one movie will run and I'll see them every time. A lot of people I'll see, they keep changing, and that's when I thought, no, be the same. You're not going to gain anything. Don't let success go to your head or failure to your heart. That's the thing. And always I try to, and I think you're in a happier space when you're just yourself and not let anything affect you. And it's like, I don't know, it's like one of the most beautiful places to be. Be an actor and you love cinema. When you play that every day, it's like you make your hobby your profession. You don't work one day in your life, It's every day you go out there and you have so much of love from people. Like for me, always, even today, they was telling me, like I was getting mobbed and they said, sir, don't you get tired? I said, no. What do you mean? I wanted this so badly, It's like, and you realize that the fans who come to you, that's a different kind of love. See, your family will love you. Your girlfriend will love you. It's a choice. Your sister, your brother, blah, blah. But a fan who may never see you in his life will have your name tattooed on his chest or his hand. And I've gone to their homes sometimes and it'll be a very small room. There'll be just one cupboard. You'll find your there won't even be maybe one picture of his family. It'll be your posters, your pictures. And,
they'll be living in abject poverty, but their whole life is about you. So all those things, I mean, maybe a cricketer can get that, but film stars, we are blessed to have that. And also you'll get to do something you love. And for me, because it was something I fought to get, I just cherish every second of it. Has fame been a teacher? Yeah, it's humbled me in many ways. It's like I'm very scared. I'm very scared of that, like losing myself in it, It's even today? Yeah, even today, the fact that every film of mine is like my first film, I try to do it. And the fact that you have to be grounded. It's very difficult to be grounded. It's very difficult. I mean, it's very easy to say, yeah, I'll do it. You can't. You will see people around you like change the way. It's very difficult to make friends. Talk to you, the way they approach. Yeah, it's very difficult to make friends. Once you become famous, it's very difficult because they will not, unless they themselves are accomplished in some way, and so then they can be snooty, yeah, big deal, you're just not. It could be that. Or they'll always see you as, maybe a Vikram or a Kamal Hassan. They won't see his name is Park. So your true friends are the friends who you knew before. Old bros. Yeah, but they also can be very irritating. Like your best friend, like there'll be friends who are just they don't see you that you are stupid in that film. They can actually tell you that you're okay. But there'll be others who'll they'll be like, hey, they'll like abuse you and like they want to put you down because you may be whoever, you're nothing to me. That'll also be irritating. Or suddenly they'll change, hey, hi Kenny, how are you? My God, so nice. Yeah, I'm like, oh shit, hey, just be normal. Yeah, I'm okay. How's everybody? Like, yeah. Hey, you come, you want to eat? Hey, hello, be cool. Yeah, like, it's a very thin line, it's a very lonely space. Like my son is an actor now. That day we went for a wedding and he was like, okay, I was feeling a little odd. I said, yeah, get used to it. It's going to get very lonely. He said, what do you mean? I said, no, you'll understand. You can't go into an event. Like they'll say, sir, you just come, you just chill, you relax. But that doesn't happen when you go to an event. You become a spectacle, right? You can't go for a wedding and just sit there and watch people and wow, blah, blah. It's like somebody's taking selfies or somebody. So you either play that role. So you can't go and you go to a wedding, just move out. You can't, like wherever, parties. Unless it's very close family circle or something, then it's different. Even there, sometimes you'll get a little reverence or preference, and it's very rare where people. So in my home and all that, I'm just Kenny. I'm not like I'll be watching something. They'll come in and say, "Sorry, we're going to watch this." What? No, sorry. You can watch it later. Says, "Appa, shut up," and they just go, "Oh God." I mean, they go holidays. They don't ask me. Just ask me one thing: Are you free? That's all. Where they go, what they want to do. Normally, I'll plan everything. When the children become bigger, they'll say, no, we want to go to south of France. No, we don't want. Oh God, I don't want to go to Norway. I want to go here. Or, no, why do we have to go to? Let's go to Kerala, someplace bullshit. Everything. So yeah, cool. What do you miss about anonymity? That anonymity only. You can't enjoy, which I do manage. I'll wear a mask, whatever. I like that. For me, I am two very different people. When I'm at home, I'm just me. Like when I am on the sets, I'll have like 5 bodyguards and I'll have that caravan and I have to have this and I'll have, all of that. But when I go home, I'll walk the dog. My daughter's house is just one block away. I'll walk and go and I'll just wear slippers. I'll do it and somebody comes, I'll talk to them. Sometimes I don't feel like I'll say, sorry, no, not today. I can't take a picture, But I'll try to be normal. I'm very normal. Like I'm subnormal. Have you ever had a conversation with Rajni sir about exactly this topic? No, we've like every film that's like Tangalan he called, Sami he called, Gemini he called, Ai he called. Films that where I really think I've done well, which touched him, he'll call. He's like everybody does that. We talk, but this is too personal a space for him to. I don't think. So I've not really spoken, but he will have that. No. See, Rajni sir came from very humble beginnings. So he will appreciate that a lot, anonymity. For me, anonymity is very important to me, especially when I'm with family. Like for me now, if I'm doing promotions, I become another person. I'll just go crazy. Like I need to do this. I need to garner attention, blah, blah, blah. Otherwise, I'm very close. You're one of those people who I can't really imagine being truly angry. Yeah, I'm not. You don't, anger is... Not really. If I get angry, I'll become quiet. Or I'll just stop talking. Like I'm like that. When was the last time you were blastingly angry? No, my assistant gets it every day, but otherwise it's not. Like, see, he got me the wrong pair of jeans today. I said, why do you do this? Like, I was just telling him after you left,
Why would you? This doesn't go with this, man. What the hell? Okay, cross me like and sit like this. But that's because he likes it. If I don't do that, he feels very bad. If I shout at him, he's like, "Ha, sir shouted at me today, so I'm sorted." That kind of a thing. But otherwise, I really don't blast anyone. I'm quite cool that. Except yourself. Not really. I'm like, how's your relationship with yourself? very good place. I'm very, very, very. I like what I do. Sometimes I like, would I like to be this way? There'll be some questions you ask, existential things, or if I don't have this, can I have this? Then I think, okay, what if God said, okay, you can have this, but I will take something that you treasure. Will I like it? No. So I'm happy the way I am. I try to rationalize everything, even my failings, I'll try to rationalize it in one way. And I always accept, even if somebody is like negative, I'll try to find a motive. Why did it happen? I feel once you know the motive, oh, that's why he's doing it, then it's easier. Then you just tell in your mind like, okay, accept me for what I am, forgive. No, it's you had this, this was bothering you. Maybe this is why. Maybe you got irritated with me, or maybe you feel threatened by the way I talk. Okay, I understand. So you're cooler. Else it eats into you. Something I'm struggling with, and I don't think it's just me. I think it's an entire generation. What is that? Anger at. If someone asks me what's the relationship I have with myself, it's a very harsh relationship. Like I feel there's a version of me in my head which is shirtless and really ripped and holds a whip, and it whips the real version of me into doing better. And every day I wake up with whipping. Oh wow. So, and it's not just you need to be kind to yourself. I know that, sir. But what do you think is like, what do you want? What do you want why is that version of you doing this to the other version? What is it that you feel you want to achieve? What do you think? I think what I'm actually just moving towards is betterment every day. But my process of gaining that betterment is whipping. But what is betterment? Just improving at everything. I think that's quite normal, but that's very harsh if you're going to be whipping yourself and waking up to it is very... I'm really trying to let go of that harsh self relationship. But I'm not able to shed it off because I've gotten to this point in life because of that whipping. So it's maybe it's a driving force. But I mean, from knowing you, even the little time I know, you seem to be very balanced. You're far mature for your age, and you're a very nice person. So I can't think of like, okay, if you're doing that, so you want to do better. But I think where you are today could be because of that, no? Yeah. Think about it. But I think you can be a little easy. Maybe take one day off the weekend, like not do it. Wake up and say, okay, I get lost. I'll talk to you later. Usually what happens on Sundays when I don't have a shoot is my brain, my brain, sir, it switches off very deeply. I almost feel like I'm on drugs or something, though I'm not. Like, you feel good about it, or is it a bad feeling? So I feel mushed out. Like there's nothing. I don't know what I feel. I feel almost mentally paralyzed because I know the next day will be the beginning of the whipping again. So it's some kind of mental system. It's an obsession to be perfect. Do you want to be something like that? I think it's an obsession to be better. But I also know that, I mean, you must be like, it's a relative term, no, better. I'm sure you're much better than like the majority of people. But you're thinking of perfection, no? Like you want to be that better, no? Which is... My hope, and this is something I've learned from older bros, and you're also in that bracket now, so don't mind me calling you a bro. No, of course not. Is that I think the process of marriage and having kids and all balances out a few of your own demons. Possible. Or it can be more demanding. You never know. See, now you have only... No, seriously, you have only yourself. I mean, sorry, not to please. put marriage down, but now you have only yourself to answer to. So once that happens, you'll be whipping yourself and your wife also will be one more image of her. And then the kid will come in a small whip and he'll also... Think about it. Because then... the probabilities, everything changes, right? It's no longer like now you can just get up and say, okay, blah, 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 blah. That's not the same, and every day is like rigmarole. It just goes like that. And then it becomes very difficult. Then it can be more exacting. It's not that easy anymore. The thing is, while I speak for myself, I think every guy at least goes through this possible version of reality. You are, I feel, you're very creatively inclined. See, what you're doing here, I do so many interviews and I find this whole thing of how you put this together. There's something so unique about it, whether it's you or your team. You're doing something so beautiful where it's not just, okay, let me just do this for views. Let's do this and let's sensation. No, you're doing something else, but you can do this without
like little things like the candle and the coffee or the pots and the lighting. You can just set it up anywhere and do it. But why are you doing this? Because you're so passionate about it. And you're doing something that you enjoy. It's not like you want to be a doctor and then you're doing this. No, it's something that I think you're a good listener. You like talking to people, and you must have realized you have that talent, which is why you're doing this in the first place. Or you could be doing anything else. You could just be talking on your own on YouTube. I mean, so who gets to spend an evening with Aparijit? You know? No, but that's because you've gotten there. You've made it happen, right? Well, I've searched for you. It wasn't like they didn't call me and say, this is this and who's this guy. I didn't. I asked for you because that means you're there, right? So that is success in a huge way. So that betterment thing doesn't come there. Maybe you feel, if I slow down, maybe, oh God, I don't work tomorrow, what happens? Maybe that's good in a way. I think enjoy it. No, it's like sleep. When you think, oh God, I'm not sleeping, I want to sleep. Why am I not sleeping? You'll never sleep. Because that is going to keep you awake. Oh. So what I'm reading and the apps I go through, what they say is, no, okay, I'm not sleeping. Good, don't sleep. Let me just relax. I don't want to sleep. And then you sleep. But if you think, no, I want to sleep, you won't sleep. So now you also should feel the same way. Yeah, I'm doing it. And I don't think you're shirking. I don't think you'll think, yeah, today let's go easy. No, let's just do one. Let's take a break. No, you're working very hard. I think you hardly take holidays. It must be like, because you have to do it around the clock. Even if you want to go on a holiday, you're thinking like, can I do something there? But I can't do this. So what else can I do? So you are like very demanding on yourself. So it's nice, but don't torture yourself. Yeah, I think the trick is, instead of going, the whip's hurting, do enjoy. Yeah, great. Yeah, good. Whip me again. No, try it. No, seriously. That's what I'm saying. Like sleep. Instead of saying, ouch, like just say, yeah, great. I did this, like talking about whipping. When I was a child in school, I was in boarding, and I got I was being punished, and this man I was in my 3rd grade or so. I used to wet my bed. So one day that brother had enough of it, and he took this thing, and I remember I was wearing I don't know if I was wearing a raincoat, it was raining, and he got this stick and he started whacking me, whacked me, and it was hurting, yaar. And I realized he's going to kill me. In my mind, he's going to kill me. You know what I did? Suddenly I said, brother, stop. And I hardly spoke English. I could hardly speak. I said, brother, stop. And he was like, the way I screamed, he stopped. I just grabbed the stick, give it to me. Let me hit myself. I'm a sinner. And I hit myself. He said, no, son, don't do it. Actually, I knew he was going to kill me. No, son, don't. And he started crying. He took me, no, leave. No, brother, please leave me, brother. Let me hit myself. And I was hitting very slowly, okay? And I saved myself, so you can do that. Get the whip and start whipping yourself. Didn't wake up today thinking I'll have this conversation. Okay. Glad to have met you in life, sir. Seriously, bro. Arey. The thing is with some people now, while the bro is coming out, the brain stops. No. This is sir. I have some questions about love for you. Okay, sure. Where do we even begin this? How long have you been married now? 33 years. How do you feel about that in 2024? Lovely. As a child, whatever happened to me and everything that I've become, it's because of my mother. And after I got married, it's all my wife. And so it's been she's always been that source of support. And I told you she's a psychologist. But the thing is, she does a lot of social service and she's constantly helping people. She's an angel of sorts. So, she's a very, very nice person. She's Malayali. I'm Tamil. So, I guess the sobering thing that I have, that being grounded or whatever, also is a lot from what she is, So, how did you know she's going to become your wife? Bells rang. No, when I saw her the first time, it was I don't know. I just saw her and I felt something. And she told me later she heard bells and she saw lights and all that stuff that you normally see in movies. That something happened and she knew that I was the guy. But already some person had told her that you're going to meet this guy and you're going to fall in love with him and blah, blah, blah and all that. So she already, maybe it was just a coincidence. So it happened. And it's very easy now, right? You can even have live-in relationships and it's everybody understands that it's love. But that time to even talk to a girl was considered taboo and somebody who's not, I'm half Christian, half Hindu and she's Malayali and there's all of that happening. So
But I'm glad I met her, and I'm glad she's there, and like she's that factor in my life who keeps everything on even keel, and it's a very good mother, very good friend, one of the best friends anybody can have, helps everybody. So all of that, like, she's up there. I hope one day I can be like her. What do you love about the love you share with her? Yeah, I'm sure both of us have our faults, and we've come to understand that. I think that's what's marriage all about, or even love. You fall in love, and then there is one particular time you realize that, okay, these are their faults, and you try to blend your life according to that and move on. And then you start structuring your life according to that till a point when it's not a habit, but you can't do without them. And that's where it is. You know, this is the only part of our podcast and Where have we? brief history of meeting you that you became guarded. And I see that as a positive thing. Not question of being guarded. I'm trying to put it in the proper perspective, you know, like I can be frivolous about other things, but I can't. And considering she'll be watching this program. Hello, ma'am. No, it's not like that. It's just that because you asked me something that I've not been asked in a long time. So I'm actually thinking about it too so I'm trying to put it in the right words and like, what do I put? Do you know who Dr. Velumani is? He started a big company called Thyrocare, and he was the son of a farmer. Now sold his company for thousands of crores, and he's become a bit of a motivational speaker. And one of the key things he speaks about is love. And he said something incredible. He said that young people don't understand what love is, and it's not their fault. Sometimes young married couples don't understand what love is, and it's not their fault. But true love is only felt after the silver jubilee, which is 25 years in. Yeah, once the pink clouds go away, and it's like, yeah, true. I mean, I would assume the pink clouds go away, sir, after the honeymoon phase. Yeah, immediately. But I wonder what happens 25 years in. No, after that, that's what I'm telling you. You know, you don't think of it as a habit, but you get so used to the other person that you can't be without the other person. It's like everything is very sudden. Like you could fight, you could just be happily together, whatever. But suddenly, if you just stop and think, okay, if she's not there, what will I do? And then you really, suddenly there's a void. You know, that happens. So, like, and she's working, she's a psychologist, she's teaching, she does all of that. But there's a semblance of balance at home because of her. Everything is like structured, like the food, the medicines, like going out, coming back. Everybody comes back to her. Like nobody will talk to the driver, they'll talk to her. You know, is this done? Is that done? Blah, 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 blah. So she's made herself that integral part of the family. So you can't so she's so important. Like she's made sure that, and it's not because she wants to be important, it's because she genuinely cares. So I have a friend, Dhruv Chitgopekar, is an my son's name is Dhruv. Okay. Okay. His wife is also a psychologist, and he told me that being married to a psychologist is one of the big blessings of his life. Okay. Do you feel that as well? Yeah, I mean, she has, like, it always, she'll see everything in the correct perspective. Unless she's having a problem with me, then when it's subjective, it's like, nothing makes sense. But when it's objective, like like case in point is, let me say I'm seeing a movie. If I see a movie, I don't like it. If I like it, I like it. But she can see a bad film, come back and note points and say points which are really good. Like if I have to talk to the director and I've not liked the film, I wouldn't know what to do because I have a problem. I can't lie. I'll just say it. But her, when the director hears her talk and say, "Wow, ma'am, really, thank you." Like she will not lie, but she will find things in the movie which are really appealing, and she's that kind of a person. She only sees the good in, So definitely has a sobering effect on me because as you've seen, like when I talk, I wear my heart on my sleeve and I'm like, I'm very volatile and I need to be, controlled. Mellowed. For that, I need that balance. And it's like, and she's so different from me. We're like chalk and cheese. So that's also very interesting. Like everything. Like, if I want the aircon, she'll say, "No, I don't even want the fan." Like if I have like soft pillow and it has to be this thin, it has to be goose down. She has a pillow which is this big and it's hard. It'll be like a cement bag. So it's like that. Like, and if I want to watch this program, she wants to watch something else. I like
I like to dress little flashily and little bold, and she'll say, "What is wrong with you? You're a father of that child. Don't come to school wearing a t-shirt." No, everything is different, which is what makes it very, very interesting. What's the most beautiful thing about her? Her love for mankind, and she's got green eyes. So Generally, the energy and the love she gives out. That's what you think? definitely. Yeah? It's like if I see a beggar, because I have a problem, if I see somebody who's genuinely, he's blind, or he's got he's a cripple, or I know that he's incapacitated, I'll help. But if I see somebody who's really healthy, I'll actually be stupid enough to say, "Come, I'll get you a job." I really would like to get them a job or something. She'll say, "What is wrong with you?" He just wants something to give them the money. I said, "No, you don't know. He's lazy." I mean, it's like that, She will, and every day there'll be people outside our home. We help, but she'll go that extra mile. And so many people. And so it's like we have this thing, like even Anish was saying, we do a lot of stuff that's spearheaded by her, and, it's so nice to do all of that for people and, really do things. But that force, the driving force is her. As I'm listening to you about your life, I feel like that accident, your leg,
but very few get it. Especially when it comes to fame. Maybe you get it in terms of money. Lots of guys become rich along with a girl. Very few relationships in the modern day live through the process of rising fame. Yeah. That's like what I said about lottery and cinema, no? You change. It's very easy for an actor to get distance from his family, distance from the people he loves when he suddenly feels... It's very easy because, see, when you're in a family, there will be friction. There'll be things you may like this, you may not. And what happens is, as long as you're normal, then you're both on even keel, it's the same. But when you suddenly see, when you become a star or something, you change. It's very drastic, that change, you know. And then what happens is even little things like aircon, no, I'll have it this way. This is how it is. I want silence. What's this up? You can get cranky. You can become, you may not understand or adjust to the situations at home. Like suddenly it'll become me. It's about me and nothing else. And all of that happens. It's very easy to happen. It's not like you are born rich or you are always there. Cinema fluctuates, you know. And at the same time, when you lose, when some things don't work out, you can become very bitter. And you can blame yourself and you get crappy with your family, you get cranky. You know, a lot of that, cinema has that thing. The casualties are very high in cinema, every which way. So, which for me, I feel that balance is because I am Kenny when at home, I'm Vikram when I'm outside. When I'm Vikram, they can't reach me. If they want to talk to me, they talk to my assistant. I may not talk. Like today I spoke in the morning. I think lunch break I spoke. And then I don't. Like, I'll talk to only tomorrow, you know. Likewise, when I'm at home, they can't reach me. Nobody can reach me. I could be doing the most mundane things with my children. It's like that. So I'm very clearly demarcated. So when I'm with her, like, we can have our fights. We can just be normal. I don't let that, like see, even actors were just not even, maybe they're not even stars, but the moment he comes home, Appa's come home, okay. I'm like, oh, don't. Okay, he's going to, like, you know, that thing happens. For us, it's not that. It's very normal. So because of that, we are very, 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 very normal. So like when we go for dinner, I'm not just talking about my wife, even if it's my children, it'll be a very animated table. We'll be screaming at each other. And we'll be doing something. And suddenly you look at another table, they'll be on family very quietly eating. Like, how do they do that? I want that. No, but shut up. That's boring. You know? Like there'll be some fight will happen and it'll happen that fast and it'll go away that fast. And it's so exciting because we're very normal. How did you coach your children into normalcy? From the very beginning, we insisted that they go by school vans. And I've told my son never to tell, don't tell people your father is an actor or whatever. My daughter is like that. Like when I remember when she was very young and somebody asked her, Vikram's your actor, and she came back crying. She said, how can I have an identity? How can he ask me that? My son is ulta. Like my son is like, he's very quiet, but he's like, he goes to a theatre and he was very young and they were waiting. He said, go tell them Vikram's son has come. and there'll be fans who will come to see me, but obviously they're very intrigued by the children, right? So he'll take it all and yeah, they've come to see me. And you know, he's like that. But we'll tell him, no, you don't do that. You don't tell people who you are, who your father is and all that. So when he used to see me in school, there's something called Opodu. I do Opodu in a movie called Gemini. There's an action I do, Opodu. So that, like when I do that, fans go crazy. So when he sees me, he'll just say, there goes the Opodu man. I said, why do you say that? I just said, there goes the Opodu man. I didn't say the Opodu man is my father. Like, you know, it's like that. So all along we've made sure that, like, no, just be normal. Don't tell anybody anything. Just be normal. Live your life like this. So they're very normal. Very, like how I am very, I guess it starts from me, right? Because I am very normal. Normal is very normal. It's very different. It's a relative term. But I'm more normal than most normal people. There's a world of a difference in how you are treating people, the energy you carry, the first greeting. So just Thank needed you to know that. Thanks. I'm blessed. I'm honored. No, it's just that, see, I like being me, you know, not the actor. I like being me and I like that space where we just, see, it's so nice to have a conversation with you where we are being ourselves and, you know, more than me trying to have a wall and talk to you from that place, I'm going to be faking it. I'm not going to be happy with that, right? So I always feel that anytime even when I go somewhere, even with fans or even when I'm working, I'm like very
Though I'll have the trappings of, I told you, when I go as Vikram to the set, I have to have those 5 guys. I was one of the first guys. Even Rajni sir would have had only one security guy. I'll have 5 guys, and I wanted I don't think Rajni sir had a caravan before me. I used to have a vanity then. I'll say I need a vanity. I have to have it. But at home, I'll be walking the dog. I'll go like time. I used to go to the marketplace. I used to go with my wife and we'll buy. Of course, because for obvious reasons, I'll stand in the queue, and then it became very, very obvious when I was there. People start like, it was. Then I said, no, okay, I'm not going. It's attracting too much, and they won't understand where I'm coming from. What human lesson have you absorbed from Rajni sir without even having that conversation with him? No, I think he's like how he calls all of us. That's such a beautiful thing, and he's one of those few actors who've actually gone out there and he's spoken about me so many times. Which, like, how many people do that? Like, there's one particular thing when I did he said there's no actor, forget South India, forget India. I don't think even Hollywood there's a guy, like a superstar will never say that. Likewise, he's done another time when I had a spate of hits and he said, a superstar is this. In first movie, Vikram had this, 25%. Then this movie, he got 50%. Then 70%. Then he got 100%. And then he's got blah, 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 blah. Like, that's what a superstar, who would say that? Like, he's, like, I was very touched by that. I'm very touched by his, it's not just his humility. He's a very normal person when he wants to be. And he's a very sweet gentleman that way. And I'm like a huge fan of his work. Like, if he's on screen and there could be 100 people and you don't see anybody but him and he won't be doing anything. He's just standing there. There's a hotel in Mumbai called Taj Lands End in Bandra. And we were there. I've been there. We were there for an event. YouTube had organized an event and we were there. And I remember one of the YouTubers screaming out, Rajnikant is right there. So I walked up to see where Rajni sir was. And he was wearing a lungi and a shirt. And he came out to call out to a guy from room service. And then he saw this bunch of YouTubers walking towards him. And he didn't have a bad reaction. He just had a reaction like, oh, here we go again. Sorry, guys. And he walked into his room. But in that brief 5-10 second period that I saw him, even to that mob of YouTubers who were so hungry for his attention presence, he gave very nurturing energy. That's the only Rajni sir story I have. No, he's a very, very nice person. Yeah. It's very difficult, being an actor is very difficult. But being Rajni sir, being an Aishwarya Rai, being Amitabh Bachchan is very, very difficult because you're constantly under microscope. You constantly have to put your best foot forward. It's very difficult, You will have, especially now with everybody having a phone with cameras, they'll capture something you could have been like that whole day. You could have been an angel. And that one place you could have just said, hey, sorry, 1 sec. That would be the thing that, see what he did, which it is harsh, but that's, so you have to have that persona where you're not faking it. You're conscious, okay, this is how it is. Or you don't be an actor. Like, this is what you want, right? So you do that. Like, You have to be ready to pay that tiny price. No, it's a huge price. But then what you gain is even bigger. Nobody asked you to be an actor. You can have your privacy and live life in, isolation and nobody will even look at you. But you want that. And the price of fame is that it's not about the acting and you be a star, you're an actor, whatever. Recognition, going somewhere, you give that. First casualty is that. You lose your privacy. For me, my main problem will always be when I'm alone, I'm cool. I can do it. When I'm with my family, I get disturbed because I don't want their pictures out because they have a life. And once their pictures come out, they can't go anywhere. Like my wife goes in an auto, my children are walking all over the place. But nobody knows who they are, what they look like. Nobody knew, till recently. So when I'm with them, so what I do is to combat that, I'll make sure nobody notices me. Like when I'm going normally, I'm okay. But when I'm with them, I'll be fully hidden. Nobody will know. And when they come in the airport also, I'll say, please, the problem is you guys. Even in the theater, when they come and say, sir, are you okay? That's when people, who's this guy? They turn and look. So I'll just blend. I'll go off somewhere. And that's how I handle it. If I was looking like without any, I'm just the way I am, then that's asking for trouble. Then you have to understand that people are going to take pictures. You can't be fighting with everybody, Do you have a disguise? Yeah, and I can't say it now, right? So, when we were kids growing up in Mumbai, there used to be this urban legend about Sachin Tendulkar and Virender Sehwag that they used to dress in a burqa and go around. I'm pretty sure it's with my shoulders and my physique, I look very odd in that. Who's this guy?
I've not even tried it. But in a movie, like I've tried outfits, so that time I know I look ridiculous. It's nothing. It's just a mask and whatever. And I basically changed my body language. You won't believe the extents it's so strange. Like we went to a drive-in theater and I was having this monkey cap and the blanket and there we used to put the blankets out and sleep and watch and all that, in the front. And I was fully covered and blah, blah, blah. In the interval, one guy, like, I could say, Vikram sir, how are you? I said, hey, how did you know? I know your voice. So that's one thing. So I've been very careful. It's so funny. I was doing Pita Magan and director Bala said, listen, we're going to have a transformation. So can you, he said, let's have you like this with long hair and you come like looking crazy. Then we'll change that into like really bad clothes and we'll cut your hair and blah, blah, blah. And we'll show that transformation. I said, okay. And we were shooting near Pondicherry. So he said, why don't you go buy some scarves or something, I think, whatever. I said, okay. So I drove with my assistant. And we went down the street in Pondicherry. And Pondicherry is not Chennai. I mean, they are not familiar. I mean, they know me. So I wore this cap. I wore this, like, I had a hanky and I think I wore glasses. I was driving and I know this. My voice is recognized, right? So we drove and Pondicherry, you get lost. Like, it's like they all travel on the wrong side of the road. They think they're in France. So I didn't know where to find the shop. So I slowed down. One guy came on a cycle and I looked at him and I said, hello, where is it? I changed my voice and said, oh, where is that? Ramen stores or something. And he just looked at me and he said, go down that road, that third building. You're Vikram, right? Second floor. I was like, thank you. And he walked. It's so hilarious. I think, how the hell did that guy know I'm covered till here? My eyes, okay, next time I wear glasses. So next time I wear glasses and somebody saying, sir, I saw your tattoo. Oh shit. So pull it down. Next time I say, sir, your fingers, your fingers. And then they say, sir, the way you walk, everything they know. And because I've done so many looks, they figure out somewhere and they know your silhouette. They know what you're like. So so I have to change all that. What's the weirdest fan interaction you've had in your whole career? Weirdest would be like when I was doing Pita Magan again. We were shooting in Teni and there was this room and there was this one room outside and thing. And that day, I don't know, I was locking the door and I was having my bag. I said, why do I keep it? Let me keep it inside. I went to sleep. Then around 6 o'clock, I woke up and I just went to the washroom. I opened the door and I see two boys. There's one guy who was like 15 years old and another guy who was 16. There's one guy who was around 12. They're sleeping under the sink. And I was like, shit. I closed the door. I'm like, what? And actually, how did they get in there? Because there's just one small exhaust hole, okay? There's no window, nothing. And that's right up there. It's just such a small hole. And again, I open it and I can see in bad spelling, Tamil, we are sorry, we don't mean to harm you in any way. We are fans and we just wanted to spend some time with you. I said, what? Because spend time with me. I called my sister. I said, hey, I don't understand what's happening. Then he came. I said, listen, don't call the cops. But then they had to, the hotel guys call the cops. And then they said, no, but the cops said, there's no way these guys could have come in because there's hardly any pipe outside. So they must be professional thieves because we found a lot of money in their pocket or whatever. Then I said, please just don't disturb. But that's very eerie, But think they just love me so much that they wanted to just be in that space. Anything dangerous that's ever happened with you? Any stalker stories? Not really. No? Not really. I've not had the privilege of having a stalker story. Should I miss it? Should I feel bad? No. Okay. So, not really. Okay. What do you pray for? World peace. I pray. I'm more into, like, I do healing, so I'm more universal energy and stuff. But because in school, because I'm half Catholic, I've done the rosary or stuff. So like now during Tanglan release, I prayed a lot. I've been praying. But otherwise I don't. If I'm in trouble, I pray a lot. Otherwise it's just that universal energy, and my deity doesn't have a face. I go sit in temples, I sit in mosques. I love that peace. And when we travel abroad, I love to sit in churches, these old churches, just sit there with that. I don't like mass and stuff because I've been caned in school for not going to mass and all that. So I'm like, no, I don't want to do that. But I have this very personal communication with God where I don't need to talk true to anyone. So I feel good, I'll pray, I'll feel good, I'll do healing. And I'm very like meditative that way. You visualize light?
Yeah. That's your deity? Yeah. Not visualize. Like, no, I pray to Mary, I pray to Jesus, and I pray to all the gods. I'm really not. But when I do healing, it's light, healing light, and this universal energy that heals it. Are you talking about Reiki? Yeah, like Reiki. It's a form of Reiki, yeah. Okay. When you cleanse your chakras and blah, blah, blah. How did you learn that? Because of my leg, somebody came to heal me, and then she said, I sense an energy, and she initiated me into that and made me a master. So This is before fame. No, much later. But the thing is, if somebody has a headache, I can heal them. Even if they're in America, I can do it long distance. I can actually heal them. This is something that people who've done Reiki or pranic healing and the likes understand. Yeah. But if, the common man hears this, there will be a section of the crowd that'll say, these people are crazy. Why are they talking about this? No, but that's still they get a headache. And then I heal them. Like I can heal, like even the location, all that. If somebody has a headache, that's the easiest thing to heal. I can heal them. Mukesh Chabra, sir, who's a casting director, his office is actually very close by. Okay. I've spoken to him recently for one Hindi film. Yeah, okay. I'd asked him about the core of great acting. And he said that great acting always comes from the flow state. Oh, wow. Have you seen this Pixar film called Soul? We keep bringing it up on the show. Oh, This is probably the 12th time I'm bringing it up on the show. Soul, is it? Because it's SOULED or SOLD? SOUL. L. Soul. Yeah. So it's an animated film where they basically are trying to talk about the theme of the purpose of a soul. Okay. In terms of why does a soul take a human birth? Okay. Effectively, they say a lot of things in that movie. They talk about death. There's reincarnation and all that? Yes. Okay. The whole film is about reincarnation, about purpose, about the goodness of human life as well. Okay. About passion, etc. So, effectively, long story short, firstly, I feel every human should watch that film because it's a cinematic masterpiece for me. Okay, I'll watch it. Yeah. I'll watch it. Because that's the only film you've suggested till now, so I will watch it. We can talk about films also. I'm saying it must be very special for you to mention it like that. So I'll watch it. I read a book which had a very big impact on me. It was called The Autobiography of a Yogi, Yoganand Paramhans. Okay. And he spoke about stuff that was so deep that it took me a year to finish that book. Okay. And when I watched the movie, my first thought was that the deepest stuff in this book is shown in a children's film. There's something very special about this film. And everyone who I know that's watched Soul has gained a lot of self-actualization and healing from it. Okay. So they basically say that every human is born with something they're really, really, really good at. And if they end up doing that in life, they live a fulfilled life. So the way they've shown a state of flow, and this is something every artist would relate to. If you're a writer, sometimes there's just words coming out of your pen, out of your fingers on a laptop, where you don't know where it's coming out of. You don't know where these thoughts are coming out from. If you're a great tailor, you'll be stitching the most beautiful suit in the universe, and you won't painting. Yeah, right. You won't know. True. Great acting is just like that, where emotions and moments come out of your body, your mind, your mouth, and you don't know where it's coming out. Yeah, it's very instinctive. Yeah. So Mukesh Chabra sir said it's because they're all connected to the source. So all the superstars that yourself included, are much more connected to the source than people who are not able to reach the highest of the high levels. True. You feel that? Yeah. And I do. But my wife also had something to say, which is very interesting. She said, there is an aura. It's not about what a good looker you are, or how tall you are, or what a physique you have, or you're a great dancer. You see all popular actors or people who have struck gold, or who are big, who have done something in their lives. They don't have to necessarily look good or whatever, but they have to have that aura which gets you, Like there could be somebody better looking than that person, or taller than that person, or maybe it'll never work for them. That one which is almost connected to what you're saying, Because somewhere it connects with everybody. How do you become mass hysteria? How do you become somebody who's like everybody goes crazy about? Like, okay, let's say Freddie Mercury. Like, he's a great singer. There are so many great singers. Why did it work for him? Why did it work for Elvis Presley? Okay, Elvis Presley, of course, looked good too. That's a different. But I'm saying, like Michael Jackson, of course, talent. But I'm saying there are so many people who will be just that. It's not about them looking. There would be people who can be better actors than them, who better looking, but may not work. So there is some connect somewhere which reaches out to people, and you see that aura somewhere, it grabs you, right?
When they enter a room, the energy changes. Yeah. And there's something about them on screen. You can't ignore them. Nuanced movements, right? Yeah. It's called Ada in Hindi. Yeah. Like that, and also, maybe they're even bad actors, you know. But no, I'm saying it's not about them being great. There'll be better actors. They may not even be actors. But there'll be something about them that grabs your attention, like you, and you can never explain it. That is connected to what you're saying. There's some flow somewhere. Magnetism. Yeah, something. So that's called, right? Yeah. Okay. So I could honestly talk to you for days. But Did I make sense? this Anyway, is such a memorable conversation for all of us. Thank you. Like there's a bunch of guys here who are recording with us, and you know, they didn't have to sit here. They sat here for you. Oh, sweet. And Thank you. we've done so many podcasts by this point that I know when the lads are switched out or switched in. Okay. There's not been a moment where anyone's been switched out. Oh, sweet. So says something That's about because you're a good conversationalist and you know exactly, like, you know, it's nice. You know, the best conversationalists are the ones who are best listeners. Like, and you ask questions, and I like your energy. It's very, thank you. For someone so young, you're very wise for your age. You're very evolved. You know that, right? it's Except for the whipping part. That you need to be kinder because that other person is you. I you know, that's something I but hope nice. age. For all you know, that is what is actually driving you to where you are today. You know, Kobe Bryant is Kobe Yes. Bryant, Mamba mentality. Yeah. It's such a true